අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාශීලී උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ඔබ සැම සියලු දෙනාටම අද දවස ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දවසක් බවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවන තරඟ ක්ෂේත්‍රයේ අද දවසේදී අපි රැඳී සිටින්නේ මේ කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර් රථ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන මොහොතේ SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනය සංවිධානය කරන මේ තරඟාවලියේ සමාරම්භයත් එක්කයි අපි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දකිනවා මේ වන විටත් තරඟාවලියේ පළමු ඉසව්ව ආරම්භ වෙලා මේ වන විට මේ තරඟය පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් අද දවස තුල ඉතාමත්ම සුවිශේෂී කාරණයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ තරඟය ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් සංවිධානය තමන්ගේ සංගම් 10ම ක්‍රීඩා සංගම් 10ම සමගින් එක්ව පළමු වරට කටුකුරුන්දේ සංවිධානය කරන තරඟාවලිය විදිහට. ඉතින් අද දවසේදී මේ තරඟාවලියේ උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම අපි සූදානම් ඔබට MSN Motor Sports Network ඔස්සේ සජීවීව Facebook පිටුව ඒ වගේම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව ඔබට මේ තරඟ අත්දැකීම සමීප කරන්නට අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එහෙමනම් මේ ධාවන තරඟ ඉසව්ව සඳහා අද දවසේදී තරඟ කාණ්ඩ 8ක් යටතේදී තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නට නියමිත වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පූර්ණ සංවිධාන සහයෝගීතාවෙන් තමයි අද දවසේදී SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරඟාවලිය සංවිධානය කෙරෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම රට තුළ පැවැත්වෙන මේ COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක ඒ වගේම වර්තමානයේදී ඔමික්‍රොන් වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු තත්ත්වයන් සලකා බලලා සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට උපරිම යටත්ව තමයි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. එය තමයි මෙවර ඉතාමත්ම විශාල අභියෝගයක් විදිහට මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සියලු අභියෝගයන් සාර්ථකව ජය ගනිමින් අද දවසේදී මේ තරඟාවලිය සාර්ථකව සංවිධානය කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අද දවස පුරාම ජවය සපිරි ක්‍රීඩාශීලී අත්දැකීමක්, ජවය අධිවේගය ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් ඔබට විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ සියලු රූපරාමු ඔබට සජීවීව සමීප කරන්නට අපි සූදානම්. ඔබට නිවසේ සිට මේ තරඟාවලියේ උණුසුම ජවය අත්විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. එහෙමනම් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා Motor Sports Network ආයතනය අද දවසේදී ඔබත් සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා Facebook ඔස්සේ වගේම YouTube ඔස්සේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට මේ සියලු තරඟ අත්දැකීම උණුසුම්ව සජීවීව සමීප කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ තරඟාවලිය සජීවීව නරඹන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මම සූදානම් අද දවසේදී අපේ ප්‍රවීණ විස්තර කතකයන් දෙදෙනා වෙතට මයික්‍රොෆෝනය බාර කරන්නට ඇන්ඩ්‍රු චොක්සි ඉංග්‍රීසි බසින් ඒ වගේම ලාල් හෙටිආරච්චි සිංහල බසින් අද දවසේදී මේ තරඟ උණුසුම ඔබට සමීප කරන්නට එකතු වෙනවා. Good morning to all our viewers from SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021, coming live from the Katukurunda circuit. It's a bright sunny day here at Katukurunda and we're looking forward to a great day of racing. Lal. සුබදෑසනක් දායක ක්‍රීඩාවලිය මිතුරු මිතුරියනි කටුකුරුන්ද 2021 SLT Mobitel SpeedUp ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් සමග ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සහයෝගයට ඇතුළු සංවිධානය කරන 2021 මෝටර රථ තරග මාලාවයි මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. අද දවසේ තරග ඉසව් 13කින් සමන්විත වූ තරග ඉසව් මාලාවකින් අද දවසේ මේ මෝටර රථ තරග මාලාව සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ මුල්ම තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මුල්ම තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයාට ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වන්නේ.
As always, these race meets can't be done without the help of sponsors. And we have CS Sri Lanka, the largest tire manufacturer in the country with its wide range of quality and tires, providing your way to the performance fueled by confidence. Continuing to support Sri Lanka's sport car racing for more than a decade, CS is proud to partner yet another premier racing event. අද දවසේදී SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරගාවලියේ පළමු තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් අපි එකතු වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මේ අධිවේගී තරග අත්දැකීමේ පළමු තරගයේ සව්ව විදිහට පැවැතුනේ SLE කාස් 1300cc කාණ්ඩය දක්වා මේ තරග වටේ ජයග්‍රාහකයන් පළමු කාණ්ඩයේ ගෲප් A තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් සඳහා අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි සමගින් ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ අලෙවි සාමාන්‍ය අධිකාරී අනුරුද්ධ සූර්යාරච්චි මහතා. එතුමන් අතින් තමයි අපි මේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් මේ තරගයේ සව්වේ 3 වන ස්ථානය දිනාගත් ශාන්ඩි සිල්වා වෙතටයි ප්‍රථමයෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නේ. ඊළඟට දෙවන ස්ථානය දිනාගන්නේ ශාමල් වැගඩපොළ. මේ තරගයේ සව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය අද දවසේදී හිමි කරගන්නේ තේනුක ලේනාරච්චි. අද දවස පුරාම මේ අධිවේගී තරග අත්දැකීම ඔබට සමීප කරන්නට අධිවේගී ජවයෙන් බලගැන්වෙන SLT වගේම Mobitel මේ සහයෝගීතාවයේ සමගින් අපි සූදානම් වෙනවා කටුකුරුන්ද මේ ධාවන පතේ සිට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පූර්ණ දායකත්වයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනය සංවිධානය කරන මේ තරගාවලියේ පළමු තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහකයන් තමයි මේ ආකාරයෙන් සම්මානිත වෙන්නේ. අද දවස පුරාම MSN Motor Sports Network ආයතනය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් POTV ඔස්සේ ඔබට මේ තරග අත්දැකීම සජීවීව ලබා දෙන්න සූදානම්. අපි සූදානම් නැවතත් සජීවී තරග අත්දැකීම සමගින් එකතු වෙන්නට. ඇන්ඩ්‍රු චොක්සි වගේම ලාල් හෙටිආරච්චි ඔබටයි මයික්‍රොෆෝනය. Start SLA Cars Mini 7s. Event number 2, we have number 143, Sandru Veerasinghe on pole. We're waiting for lights to go out. Lights out and away we go. And heading into the main straight.
We have the cars coming together on the corner at the moment. They're all bunching onto the right-hand side, taking the line in. You'll see them now get onto the left. Sanduru still in the lead, followed closely. That's a lovely overtake coming from the outside. All the cars are now on the main straight heading down. As you can see, they're all bunched up together. There's 3 of them. Trying to get a good slipstream here. Sanduru still leading. Andrew. තරගවට 8කින් සමන්විත වූ මිනි 7 තරග සවයි මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ අද දවසේ දෙවන තරග සවුව. ඊයේ කාල ගණනේදී හොඳම කාලය ලබාගත් සඳරු වීරසිංහ. තවත් පළමුව වටේ ඉදිරිය ලබාගෙන පළමු වටේ නිමාව नामाल शिल्ला इमरास फेरोस नील वीरसिंह डब्ल्यूएन तीसेरा उपेंद्र वीरवर्मगुल सादर वीरसिंह समंत गुणवर्धन के परमेश्वरम තරග කරුවන් තරගයේ සදා සහභාගී වෙනවා මේ තරග සවය නියෝජනය කළ තවත් අපේ තරග කරුවෙක් के बालसिंह මේ මැදවීදී හදිසියෙම අපෙන් සමුගත්තා අපි මේ මොහොතේදී ඔහුව සිහිපත් කරනවා onto the back straight now. Still Sanduru in lead. We have Imraz Feroz right behind him, trying to get into the slipstream, coming down the hanger straight. There's still a lot of standing water, so the cars are more tending to be able to aquaplane as well. So it'll be very interesting to see how Sanduru holds off. Imran Feroz is coming down to the main straight right now. As you can see, they're going on the water. And he stays on the outside line. Oh, this is really good driving from Sanduru. But he's fighting hard to keep off Imran, who's still down right now on the main straight. And again, you can see him go straight back, trying to get a slipstream. And they're hanging wide. The entry into the gooseneck is very important here. Depending on what gear and what line they take, it will give you the best exit out into the S. And as you can see, Sandru went wide, but now he's taking it beautifully in. But Imraz is right up there as well. Sandru is defending very hard, but Imraz is still pushing him hard, going into the S now. Sandru is taking a very defensive line. That's a very clean run into the S. Andrew මේ තරගයේ සවිය අපි විශේෂත්වයක් දකිනවා පිය පුතු තරගයක්. පියාසා පුතා උත්තම තරගයේ සව තරග වදිනවා. සඳරු වීරසිංහ සමග නීල් වීරසිංහ. තරග වාට දෙකක් අවසන් කරමින් තුන්වන වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. Sandro Virasinghe sa Imraz Feroz Namal Silva Neil Virasinghe coming back onto the main straight now. You can see that Imraz is still trying to do a good slipstream on Sandro, but it's not close enough this time. The exit coming out of Cops wasn't great for Imraz, so Sandro has a bit of a lead and going into the gooseneck. Again, a nice wide line, tucking in beautifully to the left-hander. And this time he's got much more of a gap from Imraz as he takes it beautifully on the apex, and now he's moving wide again, cutting into the right-hander, leading into
the S, clips the apex beautifully again. The entry into the hanger straight is very important depending on how well the S is taken, and Sandro has done that beautifully again. But Imraz is again close by. He's trying to get a slipstream, but Sandro is just far ahead at this point. He had his chance earlier, but also don't forget that the tires of the cars are running will tend to overheat a bit with the temps. Yep, and there's a bit of standing water still that's coming from the middle center. Sandro again maintains his lead. Imraz pushing close, but not close enough. This time Sandro is taking a line from the left of the track, but now he cuts across wide again to the right-hand side, trying to get that line, break the slipstream that's happening for Imraz. Imraz is a bit closer this time, but still not close enough to really get momentum from the slipstream going into the first corner on the left. Again, Sandro takes that beautifully, covers his line beautifully. Imraz is still not close enough to really gain momentum going into the gooseneck. Sandro hangs wide, staying on the left-hand side, and now he'll take a beautifully cut into the right. He'll hit the apex here, going into the S. It's a defensive line, but it's working at the moment for Sandro. And now the exit coming off the S. If he wants to try and do the overtake, it has to be on the main straight, but he needs to get his line out correct from the S. If that doesn't happen, it's very hard to get momentum going into the hanger straight. Again, Sandro keeps his line beautiful. Just takes a bit wide, but then he goes a clip inside onto the apex, and now he's going to run wide onto the main straight, and then he'll cut across onto the right-hand side to get the line right into gooseneck. He goes really wide here again. Imraz trying to get into a slipstream, but not close enough. It's Sandro all the way. He's really, really pushing the car. Beautifully, beautiful driving. These minis are light, but they handle beautifully. Again, there's a lovely line going into the first left-hand corner, into gooseneck. And Namal Silva in third. He has been trying to get onto the pace with the leaders, but unfortunately he hasn't been able to get the line right, quite unlike Sandro, who has been beautifully driving it. Again, beautiful clip on the apex, going through the S. The entry into the hanger straight has to be just right to gain momentum, to keep the speed. Imraz is quite close this time though. He's closer than he was on the previous laps. He's trying to get into the slipstream. But again, Sandro is moving a bit, trying to break the slipstream. Yep, again, just not enough by Imraz. The exit was much better on this run, but just not carrying enough speed, getting into the hanger straight to get a proper slipstream. Sandro again maintains his lead. That's beautiful driving again. He goes, touches a bit wide. He'll turn in now right into clip the apex. Then he'll run wide onto the main straight. And then he'll cut across onto the right again, just to keep the line going onto the main straight so that he can get a good turn into gooseneck. Again, Imraz is trying to get a slipstream, but as you can see, that's beautiful driving with Sandro. He went wide, but then he cut through again just to break that slipstream. Sandro maintains it, beautiful driving again. Lovely, he's clipping the apex, going into gooseneck. He holds it, he holds the line beautifully. He'll run a bit wide here, just to clip the apex on the left-hand side. Imraz is a bit closer this time though. He is closing in a bit. Oh, there's a problem, there's a problem. Yes, that's a beautiful drive from Imraz. Sandro just went wide there, touched wide too much, and Imraz got him. Going into the S. Is Sandro, oh, he's falling off the line. Imraz has got him this time. Onto the straight, oh yes, and that's what happens if you don't get a line of the S right, you run completely wide, and that's what happened to Sandro. A bit of pressure by Imraz, and he went completely wide. Now it's Imraz all the way onto the hanger straight. There might be a problem with Sandro's car, because we can see Namal Silva also catching him. There's three abreast now going into the hanger straight. And yes, it is Namal Silva who's got the better of Sandro. Imraz has now taken the momentum off, and he's going straight down. Perfect driving on the hanger straight. Sandro clips wide, but not enough. Namal takes second. And yes, I think there's definitely a problem with Sandro's car, because now we have Neil who has overtaken Sandro. So at the moment it is Imraz in first, Namal in second, and Neil in third. Imraz is extending his lead on the main straight.
I don't see Namal catching him at this point with a couple of laps more to go. Yes, correct. And that's Namal. Again, trying to stay a bit wide, going into gooseneck. And that's Namal. Beautiful driving again. It's a shame what happened to Sanduru. I think he went a bit wide after gooseneck, and that made him completely lose his line going into the hanger straight. And if you lose your line in the hanger straight, it's very hard to recover from it because you're losing momentum altogether. And that is Imra's car number 40. Beautiful, straight down the hanger straight. And coming across the checkered line. Yes, that's it. That's a beautiful drive from Imraz. Beautiful. And as you can see, he's celebrating. That was a very well driven race. He just waited his time, waited for the right for Sandru to make a mistake, which he did, going into the hanger straight. And Namal also pounced on to taking Neil. These Mini 7s really are a treat to drive. If you've ever driven a Mini, you know exactly how fun they are, and that's a shame for Sandru though. He drove a very good race until the point where he ran wide, and I presume there were car troubles because he's now pulled off on the main straight and the car has stopped. But that was a really good race by the Mini 7 drivers. They gave us entertainment right throughout the full race. But beautiful driven by Imraz. He put the pressure on Sandru to make that mistake. And Sandru went wide, letting Imraz overtake him. And that let Namal jump into second position. Again, lovely driving by the gentleman of the Mini 7 class. මීට පෙර අවසන් වූ තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවට යොමු වෙන්නේ අපි මිනි 7 තරග සව්වේ තරග ආරම්භයේ පටන්ම ඉදිරි ලබාගෙන සිටියා සඳරු වීරසිංහ සඳරුට එකම අභියෝගය ඉම්රාස් ෆෙරෝස් දානපතේ වට කීපයක් තරග වැඩිවෙන් අනතුරු ඉම්රාස් ෆෙරෝස් සමත් වුණා සඳරු වීරසිංහ පසු කරමින් ඉදිරියට යන්නට මිනි 7 තරග සව්වේ මේ සඳරු වීරසිංහ Imraz Feroz, Namal Silva. Tamat Tidri, Sadru Veerasinghe. තරගය අවසන් වට කීපයයි ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ Imraz Feroz. දාවනාංක 40 Imraz Feroz. මෙන්න දැන් Sadru Veerasinghe පසු කරමින් ඉදිරිය ලබා ගැනීමයි අප දකින්නේ. දාවනාංක 40 Imraz Feroz. Imraz Feroz දැන් සිට තරගය අවසන් වන තෙක්ම තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉදිරි. තරගයේ නිමාව. Bisa.
හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. දෙවන තරගයේ සෞවේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානයක් සමගින් එකතු වෙන්නට SLA කාස් මිනි 7 තරගයේ සෞවේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමටයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මේ සඳහා අපි සමගින් එකතු වෙනවා Cross Border Payments Private Limited Marks ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රෝහිත පෙරේරා මහතා. එතුමන් සමගින් තමයි අපි මේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් මේ තරගයේ සෞවේ තුන්වන ස්ථානයේ සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නට නිල් වීරසිංහයි අද දවසේදී SLA කාස් මිනි 7 තරගයේ සෞවේ තුන්වන ස්ථානය දිනාගන්නේ. ඊළඟට දෙවන ස්ථානය දිනා ගන්නවා නාමල් සිල්වා. SLA කාස් මිනි 7 තරගයේ සෞවේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගන්නේ ඉන්ද්‍රාස් ෆයිරෝස් අද දවසේදී මේ වේදනා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා ඉතාමත්ම උද්වේගකර තරග ඉසව්වක් පැවැත්ුණේ. ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක මේ තරගකරුවන් නිරත වුණා. හතරවන ස්ථානය සමන්ත ගුණවර්ධන සහ පස්වන ස්ථානය කාන්තන් පරමේශ්වරන් හිමි කරගන්නට සමත් වුණා. අද දවසේදී මේ තරග ඉසව්වේ අංක 1, 2, 3 ස්ථාන හිමි කරගත් ජයග්‍රාහකයන් තමයි මේ ආකාරයෙන් සම්මානිත වෙන්නේ. අපි සූදානම් අද දවසේදී දිනය පුරාම පැවැත්වෙන මේ තරගයේ සව් 13 සුවිශේෂී තරග අවස්ථා, මේ උණුසුම් තරග අවස්ථාව වගේම මේ ජවයෙන් පිරිච්ච ක්‍රීඩාශීලී දිනය සජීවීව ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට නැවත වතාවක් අපි සම්බන්ධතාවය යොමු කරනවා අපේ ප්‍රධාන විස්තර විචාරකයන් දෙදෙනා වෙත ඊළඟ තරගයේ සවයේ උණුසුම ඔබට සමීප කරන්න. එබර මේ කාරක ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්සුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්සුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Sia. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. Welcome back to the feed. We are now just about to start event number 3, which is the SLE cars up to 1300, the 1 make Ford Laser and Mazda 1300cc.
This is an 8-lap event. As you can see, the cars are lining up now, taking their positions on the grid. We have Tilina Malaysia on pole. In second, we have Rashida, and third, Ashafi. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 තරගමාලාවේ තුන්වන තරග සභාව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ. ගෲප් SLT 1300 cc කාඩේ තවත් තරග සභාවක් දෙවන තරග සභාව. තරග වට 8කින් සමන්විතයි. All the cars are lined up now and awaiting the starters' orders. We should be just about ready to go. The marshals are making sure that everyone is in their positions, and the grid girls are now being taken off the track. All the cars are waiting starters' orders. And the grid is clear. Here we go. And the cars are off. Tilina cuts across, holds the line. He defends his line coming into the first corner. He clips the apex here nicely. As you can see, they're all marched up together, getting onto the main straight. You'll find the cars are trying to follow each other, again trying to get momentum off the slipstream, but there's a big bunch of cars. And again, Tilina cuts across onto the right-hand side of the main straight to stay wide, which means he'll clip into gooseneck beautifully. Again, he'll try and move across just to break the slipstream of the other cars coming behind him. As you can see, they're all moving around, trying to get an advantage. But it's again Tilina who goes wide and he stays in. He cuts into gooseneck now. He's got quite a good lead at the moment. And from the outside as well, we can see a few competitors making moves now. It's very important that they do this on the first lap when there's space to do so, and all the competitors are bunched up before they all start. Yep, and that's Tilina again going into the S. He's kept his lead straight off the line. It's very important here to get a good line into the back straight. He takes a minute down here. And now they're on to the hanger straight. And again, now you can see they're all trying to get a slipstream off each other. But Tilina is holding his lead. It's a really, really good line that he took getting onto the hanger straight. පළමුවට අවසන් කරමින් දෙවන වටේට තරගකරුවන් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. තරගකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙන තරග සෞඛ්‍යකිනවා. අපට නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් දුබේශී තරග සෞඛ්‍ය. දෙවන තරගය. මෙතනින් තියලා තියන්න. බඩු ගොඩක් තියෙනවා. පාසන් පීරිස් ඒ අනතුරකට ලක් වී තිබෙන දාවර පතෙන් ඉවතට අඟ ඇතපා පාසන් පීරිස් කොල්ලන්නේ නැහැ. නගින්න එපා ගියා. තරගකරුවන් සියලු දෙනා ගූස්නෙක් කලාපේ Tilina Malaysia. Tilina Malaysia මේ වෙනිට තරගය ඉදිරි ලබාගෙන ඔබට පෙනෙනවා ඇති තරගකරුවන් එකම රොත්තර තරගවදින් දාවන පතේ පසුපෙළ දාවගෙන්න නැහැ කිසි ඉඩක්.
දෙවන තරගකරුවාට වඩා තරමක් ඉදිරිය ලබාගෙන ඉදිරි පෙර තරගකරුවා පසන් පීරිස් ඕක දැන්ගේ වැරගවන්න තිලින මලිසයි දැන් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ අංක 53 21 කටුකුරුන්ද SLT Mobitel SpeedUp මෝටර් තරග මාලාවයි මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ අද දවස් පුරාවටම තරග 13කින් සමන්විතයි ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ SLT Mobitel SpeedUp වගේම සමානුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා Insurance Corporation Marks Fiat Exide Freeland Mobil MSN How to drive සමානුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙනවා Now going on to the main straight, you can still see Tilina in the lead, but there's a very close battle that's going on between Prageet and Rashida in for second and third. That's where the fight is on at the moment. Tilina has got a good lead here, going into the gooseneck, and he's off. But it's the second and third battle that's actually getting very interesting because going on the round or going on the outside, oh, that's a lovely line, lovely move, late breaking. Oh no! And he spins off. That is a shame. He had it going into the corner, but touched the brakes too early, and that was it. He spun off, and now he's gone off onto the grass. Tilina still maintains his lead though. He's driving it beautifully. The pressure was taken off him for those few laps because second and third was going hard at it. And now Tilina taking a great line. That's exactly what he wants to do. Don't go too wide. Just make sure that you're sticking right in the middle. And they get a good run down onto the hanger straight. And it's Rashida still in second place now. Yep. So first and second have a good lead now. So there's no pressure on them. They can drive a very clean race. Make sure that they extend it to the end. Tilina has driven really, really well now. Again, Rashida now trying to close in. Number 51, but he's a bit far off. He can't, I don't think he'll close in on Tilina now because the fight that he had going for the second and third gave Tilina the lead. Tilina went wide there, but he's now going wide back onto the right hand side so that he can get a good line into the gooseneck. So what the cars will do here is they'll stay wide and they'll brake a bit late, they'll touch the brakes, and then they'll run right into the first left-hander, clips the apex, holds the line. This is a big gap though for Tilina. If he maintains this, all he has to do is there's no pressure on it. Just run clean. Just make sure that the car just is beautifully balanced, going into the S, get a good line onto the hanger straight, and just keep the momentum through. And there's a good battle here to third and fourth again. That's Lakmini putting pressure, a lot of pressure onto Ashafi. So that's the battle now. The third and fourth battle is where the interest is. Because first and second, we can see Tilina has just extended his lead and he's off. But the battle is now between third and fourth. Again, going into the hanger straight. Trying to do the slipstream, but just not enough. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 මෝටර් දාවන තරගයේ සමය අද දවස් පුරාවට අප රැඳී සිටින්නේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ SLT Mobitel SpeedUp වගේම සමානුග්‍රහ දායකත්වය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා Insurance Corporation Marks Fiat Exide Freeland 3M Mobil 1 How to drive යන ආයතනයි අනුග්‍රහක සම්බන්ධීකරණ දායකත්වය ලබා දුන්නා වින් කමාන්ඩර් ජාලිය ජයසේකර මහතා ada එතුමන් තමයි ජයග්‍රාහී පුවරුවේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරන්නේ ජයග්‍රාහකයන්ට ජයසංකර ප්‍රදානය කිරීමේදී තරග සෞදාහතරකින් සමන්විත තරග සෞ මේ තුන්වන තරග සෞවයි දැන් තරගවාදී තරග මාලාව සංවිධානය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලාස්
ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සහයෝගීතාවය නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙනවා. CMS motorcycle ක්‍රීඩා සමාජය, ස්ලාඩා, සද, MRA, නිගම් ස්පෝර්ට් ක්ලබ්, MRC, කොළඹ ස්පෝර්ට් ක්ලබ්, ස්ලාඩා, ආමි ස්පෝර්ට් ක්ලබ් එකතුවයි මේ තරග බාලාවන් දවසේ මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. තරග විස්තර ප්‍රචාරය කිරීමේ විදිහට සජීවී මා සමග එක්වන ඇන්ඩ්‍රු ජොක්සි. Thank you, Lal. We see Tilina still here in the lead. He's driving a very good race. Now that the pressure is off him, there's no fight coming from the second or third. All he has to do is just keep it clean, hold the lines, and it's an easy victory at this point. You can see he's putting pressure. I can see he's putting load on the front right-hand side and the front left-hand side going into the S. But these cars are now running road tires anyways, and they can take it. Has extended his lead by quite a bit, getting on the hanger straight now. He doesn't really have to take a wide line, he can just stay on the middle of the track and take it quite easy into cops. There's a clear gap between all the cars now that have come about in the laps that were before them. He'll take a hit in the apex nicely, running a bit wide as we all want to the main straight. You make sure you go as wide as you can, and then you cut across onto the middle of the track, and then you go right across onto the right-hand side, which then gives you a good line in to gooseneck. He's still Tilina in front, maintaining his position quite well. Goes wide, and now he's going to go in beautifully onto the first left-hand, on the first left-hander. There you go. And now he clips the apex again. It's a slight touch on the brakes. You clip the apex, and you turn right into the S. Clip the apex again on the left hand side, then you clip the apex onto the right hand side. Now you go into the S, and it's very important that you get aligned perfectly here, because the line into the S is what determines the speed you carry onto the hanger straight. And this is where a lot of people make a mistake, because if you don't get that line right, you will run wide on the hanger straight and then completely lose momentum going on. And here we go. That's it. That's the checkered flag to Tilina. A beautiful drive from pole position all the way to the victory. He's maintained it. A very clean, very, very balanced drive. Beautifully driven. තවත් තරගයේ සමග නිවාවක් තමයි අපට දකින්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් වත්මන් සභාපති ආසාර හමින් මහතාගේ මේකට යන්නේ මෙහෙට දැම්ම පස්සෙන් ආපුවා ඉස්සරහින් දැම්මේ හරහා. ක්‍රීඩා සමාජ රැක්ෂක් එකතු කරගනිමින් මේ තරග මාලාවත් දවසේ සංවිධානය කර තිබෙනවා. වගේම සිපත් කරන ඩෝනේ මේ සෑම අයතුම්කරුවක් කියුවේම අයතුම්පත් ලබා ගැනීම, ඒ වගේම අයතුම් ගාස්තු ඇතුළත් කිරීම සියල්ලම සිදුවන්නේ ගමන්ගත ක්‍රමයටයි කොවිඩ් වසංගත අනේ පවතින නිසා. ඒ වගේම තරගකරුවන්ගේ ධාවන අංක ඔවුන්ට ලබා දීම බව කුරියර් ක්‍රමයට තමයි පළමු වතාවට තරගයක සිදු කරනු ලැබී. බොහොම බාරදූර කටයුත්තක් ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් සිදු කරමින් තමයි අද දවසේ මේ තරග ප්‍රවිෂ්ඨයට එකතුව තිබෙන්නේ. මෙම තරග මාලාවට මේ මොහොතේදී සුබ පැතුම් එක් කර තිබෙනවා ගරු ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා යෞවන කටයුතු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ඊට පෙර නිමා වූ තරගයේ SLT 1300cc කාණ්ඩ තරගය සවුවේ. තරග ආරම්භයේදී තරගකරුවන් එකම රොත්තර තමයි ධාවන පතේ ධාවනය සිදුවන්නේ. මේ අංක 75 තරගකරුවා ධාවන පතේ ඉවතට ගොස් මේ ආකාරය වටාටකින් සමග තරගය සවුවේ. අද කීපයක්ම තරග පැවැත්වෙන අතරතුරදී අපදුටුවා. අනතුරුට වාජනය වෙන ආකාරය මේ තවත් තරගකරුවෙක්ගේ අපි දැන් දුටුවේ ධාවන පතේ ඉවතට ආමත් ශාලා කැරකීමට ලක් වෙමින්
ඔබේ මෝටර රථය දාවන පදින් ඉවතට යන ආකාරය. Margausa yang gagal. Sari juga bagi. Target ini mau sarahan penuh. Sadar motor tidak somadi. Also reminder to all our viewers that the YouTube live stream is currently going on through the Motorsports Network. We also want to thank our sponsors. Marks is the first and only app in Sri Lanka to give you total control over your earnings, savings, whilst growing and spending your money. Marks is glad to be a partner and support the Katukurunda Motor Race 2021 as the official payment service provider. So big thank you to all our sponsors, Lal. අද ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ SLT Mobitel, SpeedUp Katukurunda 2021 මොටර රථ තරග මාලාවේ මේ දාන මැදින් ඉවතට ගිය මොටර රථය අපේ අපේ කණ්ඩායම සූදානම් වෙනවා මොටර රථය දාන පතේ එක් කරන්න අංක 75 SLT cars 1300cc දක්වා වූ තරග වටේ B කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයන් සඳහා තමයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානයේ සමගින් එකතු වන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී අපත් සමගින් එකතු වෙනවා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමන් අමල් එදිරිසූරිය මැතිතුමන්. එතුමන් අතින් තමයි මේ ජයග්‍රාහකයන් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම තුන්වන ස්ථානය දිනාගත් අශ්ෆ්‍රී අසීස්ටයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට සූදානම් වන්නේ. මෙලකට මේ තරගයේ සමයේ දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නේ රෂිත පසන් මේ තරගයේ සමයේ දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නවා. මෙලකට ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නේ SLE කාස් 1300cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වන්නේ තිලින මලේෂ. මේ ආකාරයෙන් මේ ජයග්‍රාහකයන් සම්මානිත වෙන්නේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මැතිතුමන්ගේ සුරතින්. ඒ වගේම මේ තරගයේ සමයේ හතරවන ස්ථානය හිමි කර ගැනීම සඳහා ලක්මින නිරුකුල් සමන්තය වගේම ප්‍රගීත් ප්‍රවින්ද ප්‍රබල තරගයක් ලබා දුන්නා. ඔහු පස්වන ස්ථානයයි හිමි කරගත්තේ. ඉතින් අද දවස පුරා මෙවැනි උද්වේගකර තරගයේ සව ක්‍රීඩාශීලී ජවයෙන් හැඩවුණු තරගයේ සව ඔබට 13ක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැම තරගයේ සවක්ම සජීවීව ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා. MSN ක්‍රීඩා නාලිකාව විදිහට ඔබ වෙතට මේ තොරතුරු සියල්ලම උණුසුම් සජීවීව සමීප කරන්න සූදානම්. අපි සූදානම් නැවතත් මේ තරගාවලියේ තරග උණුසුම සමගින් එකතු වන්නට ඊළඟ තරග එසව සමගින් ඔබට සජීවී සම්බන්ධතාවය ලබා දෙන්නටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. We're just waiting on Pasan to be taken off. He's being towed out after going onto the grass. Our next event is a big one. It's the SLH Honda cars up to 1600cc. It's a one-make Honda two-door. We'll await the event soon. Excited. What am I? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Facebook, WhatsApp, YouTube at තුනටම රුපියල් 339ට ඇති වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සමදියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies.
When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies-only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. තවම පරණතාලයට මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරනවද? දෙවයින පුරා පිහිට ලංකා කේවල් මගින් ඔබේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් කරගන්න. රීලෝඩ්, ජල බිල්පත්, වතුර බිල්පත් ඇතුළු සියලුම බිල්පත් එකම ඇප් එකකින් ගෙවන්න. ඔබත් අදම භාවිත කර වෙනසක් දෙන්න. Play Store හා App Store එක හරහා දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. පෙරතම ගියා නොනැවතී අපි බවා සීමා ඔබ නිසා වේගයෙන් පෙරතම ගියා නොනැවතී ඔබ නිසා බාධක නසා පෙරතම ගියා නොනැවතී බාධක නසා පෙරතම ගියා බාධක දිනා Excited. Watama Palaganwai. Ladies and gentlemen, we're just about to start. SLH Honda cars up to 1600cc, the one-make Honda two-door hatchback cars. Now this event, of course, is one of the top two events on the Sri Lankan racing calendar. These cars are very quick around Katukurunda. It's the Hondas and SLGT that are the top of the tree when it comes to the cars that race. And you know, in the last 5 years, these cars have had a very fast time here. You're looking at 1 minute 4.5 seconds a lap, which is what Viren, I believe, set out yesterday on his qualifying. So he starts in pole. So it's Viren Boteju, followed by David Sioguna, Indura Senadira, Shehara De Silva, Kesar Godage, Irfan Fuad, Zakir Wahab, Rajat Uluvita, and Michael Vijayasuriya. So that's your lineup for the Hondas. We're just awaiting the starters' orders at the moment. The cars are being lined up onto the grid. Lal. Edu. මේ තරගිසව්වේ තරකරුවන් අතරේ සිටින ලාබාලම තරකරුවා කේසර ගොඩගේ තාමත් පාසල් වී විරාන් බොතේජුගේ හොඳම කාලය ලබා ගත් දාවකයා අකාසු දෙකෙන් ඉන්න අතරතුර ඉදුවර සේනාධීර ගාලු පුරවරින් විහිණු දාවකෙක් ප්‍රවීණ මෝටර් රථ දාවන ශූර පියසේන මොඩස් නිශාන්ත සේනාධීරගේ පුතුරුවන් ඉන්දුවර සේනාධීර Lights out and away we go. That's a lovely start by Viren Boteju in pole. He stays to his line. He's followed by Shehara De Silva, who's managed to get a really good start. Oh no, it's David. He's managed to keep his second position. There's a lovely line going into corps.
Viren is holding it on the wide. He goes wide, but he's going to cut in now to hold the middle ground to make sure that he keeps Shehara behind him and David. It's a pack at the moment. All of them are trying to fight for position on the track. These cars are very, very quick. And it's Viren, he goes wide, trying to get a good line into Gooseneck. දවසේ 4 තරගිසාවේ ආරම්භ වී තිබෙන ගෲප් SLH Honda 1600 cc කාණ්ඩයේ තරගිසාවේ උදව කාලය ලබා ගැනීම තරගයේ ඉදිරියේ විරාන් බොත්තේජේ පසුපසින් ෂෙයාරාඩි සිල්වා තරගිසාව නියෝජනය කරන එකම තරගකාරිය මේ තරගිසාවේ සමගිම කේසර කොරගේ විදුර අකලංක සේනාධීර. As all the cars come down the main hangar straight, you're looking at mostly second gear corners for the Hondas. Going into the gooseneck as well. As they get off the hangar straight now, again Viren is holding his position beautifully. He keeps it wide. The clip goes very close to the tires, but what he'll do is now he'll cut across onto the middle, again try to break the slipstream, and then he'll go right onto the right hand side to get a good line into gooseneck. Going into gooseneck, all these cars will enter into in third gear. That's the fastest line in. And they'll try and get the best exit they can onto the S, from the gooseneck onto the S. Viren's driving beautifully here. He's holding it late, he clips the apex, and now he's taking it going into the gooseneck again. He'll run right here, clip the apex, and then cut into the right, clip the second apex, going into the S. And it's very, very important because on the Hondas, you roll through the corners. You don't try to put the power down, you make sure the car turns in, and you get really good exit getting onto the hangar straight. Viren is doing it beautifully. He's not going through right, he's keeping the line in. So it carries momentum and speed, especially with the Hondas. You're looking at Irfan is trying a move on the outside. But again, it's Viren who holds the line. These cars hit fourth gear. They are on fourth gear flat, going on to the main straight and the hangar straight. You're looking at these cars hitting anywhere from 170 to 175 kmph on the straights. Again, very dependent on exit though. If these cars get a good exit, they hold the line and they carry the momentum of the speed. Especially with the Hondas, the suspension is also aftermarket. So you're allowed to have a very good balanced suspension setup between a road and a circuit setup, which is what these cars do have. And you can see it's handling beautifully. Viren is really driving this car very, very well as he knows this car inside out. He's a seasoned driver in the Honda SLH class. And it really goes to show that these cars are now close to 20, 25 years old. But still, the classic 90s cars are beautiful to see on a racetrack. And it's a very equal playing field, especially in SLH, because the rules are very strict, the class is evenly matched. The engines are pretty much all stock. And it's still fun. He makes a move on the inside, and he holds the line. Going into Cops, that's beautifully driven. David has to let him through. There's no way David could have defended that line, but now he's going to try and attack, getting onto the main straight. But is he close enough to get into the slipstream? I don't think so. I think that's a beautiful line out by Irfan, who's now pushing and extending his lead. David is trying to come on the outside. Viren has already beautifully cut across on to get the white line into the gooseneck. Irfan is holding his position. There's no way he's going to let David come through. That's a beautiful late break by Viren. He's holding his line into gooseneck. Irfan as well. But you can see David is right up there. Irfan is now pushing, trying to get close onto Viren, trying to get a gap between him and David. David is driving very well as well now. Again, that's a really good exit onto the hangar straight by Viren. He's carrying momentum, carrying the speed through. He'll go through second, he'll go to third and into fourth. He'll hit fourth at a high RPM at 170 top out. And then they'll brake late into Cops. Oh, that's beautiful driving by Viren. He's not trying to cover the line from any advances from Irfan. But it looks like Irfan is going to attack Viren. He's not carrying a lot of momentum through. They all go wide. You can see Viren now right in the middle of the track, but he's going to cut across. He's going to go all the way to the right hand side. And then he'll try and break the slipstream that's happening now for Irfan. Irfan is gaining on Viren, but is it enough? There might be a late break here. Viren breaks late. Irfan has caught up onto gooseneck. But again, Viren managed to hold his line beautifully.
He's not getting done by the pressure, but there's a lot of pressure coming also from Irfan, who had a very good getaway. He managed to overtake quite a few cars, getting to second position. David is still holding third. That's a beautiful drive from him. And as you can see, now it's Irfan and Viren. This is where the battle is. It's the first and second. Viren again, goes a bit wide there, touches onto the dirt. That's what line he wants. He wants to have it clean. That might give Irfan the opportunity to close in on the gap here on the main straight. You can see Viren looking back to see where Irfan is. Irfan is closing in. Viren will hold his line. He'll try and defend it, stay in the middle of the track, and then cut across onto the left-hand side, and then cut across right into Cops to get a good exit onto the main straight. Here we go, then back onto the main straight. Viren has extended his lead by a little bit, but it's again Irfan who's closing in. As you can see, Irfan is trying to get into the slipstream, but it's just not close enough on this lap. They might try late braking, but no, Viren has it covered. He cuts across, defends his line. Again, that's a very clean ride into the gooseneck. Now he's going to hit the apex here on the first left-hander, and then he's going to hit the apex again onto the right-hander. Again, that's beautiful. Oh, Irfan is off, Irfan is off. Oh no, what happened there? We didn't quite catch it, but Irfan is off. He's gone on the grass, which means Viren has a big lead now. Again, David has got back into second position. Irfan was putting pressure. He might have had a mistake there. But as you can see now, Viren has extended his lead. Oh, it looks like David has been taken as well. David has been taken by Indra Senadira. As we get onto the main hangar straight now, they're getting onto the main straight, sorry. Oh, that's lovely driving again. And has David got the inside? Oh, the cars are going abreast here. It's a very, very close. Will David get behind the car and try to get the slipstream, or is he going to hang out? Yes, there you go. He's going to try and get the slipstream now. And he cuts out on wide. As you can see, the car's catching up as well. Viren is holding his line. He's driving beautifully. There's no mistakes yet from him. He's held off the pressure beautifully. Is David going to brake late? David tries, but he's just not close enough. He doesn't get the inside in. And he's Indra holding the line again beautifully. But the pressure is actually, the battle is the second and third. This is where the battle is. Here we go, David's putting pressure on it again. But is it enough? Here we go, the cars are approaching the main straight, onto the hangar straight. And we have Piacena Motors car, oh wow. We might have an overtake there into the second position. But as you can see, Irfan is off completely. There we go, that's a late break. Oh, and they touch, and they touch, and they car. Oh, they touch. Are they going to go off? No, they're not. It's held the line beautifully, but it gives a chance for the other guys. And we have Shara completely off. I think she got caught up in that whole melee, and she managed to go off the straight. That's a shame. That's stuck. There's no way that Honda's coming out of that. She's off. She's completely off at this point. And it's Viren still in the lead, but the battle is now, you have second, third, and fourth together. That's a beautiful vibe. So you have Viren, his case good again second. And Indra Senadira in third, and David has fallen off fourth. He might get overtaken again. Lal. Andrew. Viren bote didire laba ganidi. Labala ක්‍රීඩකයා ධාවනයේ සව්වේ සිටින තාවත් වයස අවුරුදු 13 පසුවන කේසර ගොඩගේ දෙවන්නාලේ සිට ධාවන පතේ ඒ පසුපසින් ඒ ගාල් උපරෝරෙන් බියුණු ධාවකයා ඉදුවර සේනාධීර ප්‍රවීණ ධාවක නිශාන්ත සේනාධීරගේ පුතුණුවන් ඒ වගේම ධම්මික ගොඩගේගේ පුතුණුවන් කේසර ගොඩගේ. And Viren takes the victory. But at the moment, we don't know who came second because there was a bit of touching and argy-bargy going on. But it's Viren who holds off a beautiful race. Beautifully driven by Viren Boteju. He really is showing his colors in the SLT. A well-known racing driver, well-known personality in the motorsports field. That's beautifully driven by Viren. Of course, the car's tuned by Sabri. We're just awaiting the official results to see who came second and third. But as usual, SLT never disappoints. When you have cars this quick, this competitive, driven by some of Sri Lanka's best drivers, this is usually the entertainment you get. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා නිමාවු තරගය Honda Swift තරගය සව්වේ 1600 1600 සිලින්ඩර් ධාරිතාවේ තරගය සව්වේ
ජයග්‍රහණ හිමි කරගත්තා විරාන් බෝතේදුල්. තවන් දක්ෂ ලෙස මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථාව ඔබ දකින්නේ. තරගයේ නිල ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමදී අපට ආනන්ද සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. සදන් මොටර රථ ක්‍රීඩා සමාජයේ වට සලකුණු කරන්න මේ සිය ගුණ තරග සව නියෝජනය කරන එකම තරගකාරිය ශාරා සිල්වා. තරග අවසන් වන්න කීපේ මේ ඉදුවර අකලක සේනාධීර තවත් දකුණු කුරෝරේ බිහුණු ක්‍රීඩකෙක් කේසර ගොඩගේ සහ ඉදුවරගේ මෝටර රථ දෙකයි එකිනෙක ගැටෙන්නේ. මේ ශාරා දාවන පන්දේ යුවතට විසායාව නැවතත් තරග කරවත දාවන පන්දේ ප්‍රවිෂ්ඨ වනවා ඉදුවර සේනාධීර සමග. මේ තරගයේ නිමාව අප දකින්නේ හරිද ගමේ සාදර් මෝටර රථ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් මේ තරගයේ නිමාව විශේෂ අවස්ථාවකට අපි යමු උනේ. රංගයට මම මේ වැඩ What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියිනේ. එකක් කියන්නද? වාහන ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Sia. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in-store and online. And bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 තරගාවලියේ තවත් උද්වේගකර තරග ඉසව්වක ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදානය සමගින් අප එකතු වන්නට සූදානම්. SLH Honda මොටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ යටතේ තරග වැදුණු තරගකරුවන් අතරින් ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනා දැන් අපත් සමගින් ඉන්නවා. අපි සූදානම් ඔවුන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නට එක්සයිට් හි අලෙවි sannivedana ප්‍රධාන කළමනාකරු සමිත් කුලසිංහ මහතාගේ සුරතින් තමයි අපි මේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නේ. තුන්වන ස්ථානය දිනාගන්නේ ඉදුවර සේනාධීර ඉතාමත්ම දක්ෂ ආකාරයෙන් තරග වැදුණු අද දවසේදී වගේම දෙවන ස්ථානය කේසර ගොඩගේ හිමි කර ගන්නවා.
SLH Honda motor රථ 1600cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වන්නේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නේ සුවිශේෂී උද්වේගීකර ජව සම්පන්න තරග අත්දැකීමක් අපට ලබා දුන් විරෙන් බොතේජුගේ අද දවසේදී මේ තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වෙන්නේ. ඉතින් අද දිනය පුරාම කටුකුරුන්ද මේ ධාවන පදය තුල මෙවැනි තරග එසව් ගණනාවක් ඔබට සමීප කරන්නට අපි සූදානම් ඉන්නවා. MSN Motorsports Network වෙබ් අඩවිය වගේම YouTube නාලිකාව සහ Facebook පිටුව ඔස්සේ ඔබට මේ සජීවී තරග අත්දැකීම් සමීප කරන්නට සූදානම්. ඒ වගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ තරග අත්දැකීම් නරඹන්නට පුළුවන්. අපි සූදානම් මේ ළඟ තරග එසව් සමගින් දැන් ඔබව එකතු කරන්නට. බොමස්තුති විදුරංග ගුණසේකරයි ඒ ටැග් ප්‍රදාන සමගින් එක්ුණේ. අපි නැවතත් ධාවන පතේට යොමු වෙනවා. මාත් සමග සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වාසියෙන් ඇන්ඩ්‍රු ජොක්සි. So now looking at the track, there's a lot of people that ask about the details at Katukurunda. And you know, the track distance is only 2.1 kilometers, but it's also very technical. The hanger straight itself is about 780 meters, and then you have Cubs Corner, which is about 175 meters, going on to the main straight, which you're looking at about 800 meters. Goose Neck is about 345 meters, so in total about 2.1 kilometers. But even though it's airfield and you see the two main straights, it's imperative how you take the corners on your exit and your entry. It's very technical. So you will see that even though people have power with their cars, it's also imperative on how you take these corners. It's not always about power, it's about how you take it into the right gearing, how you're balanced turning in, and how your entry and exit actually determines how well you do on the main straights. So the track is technical, even though it's only 2.1 kilometers. And of course, it's probably one of the most famous racing tracks in Sri Lanka, Lal. ඇතරම ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් ධාවන ප්‍රත පිළිබඳව කතා කරනවා නම් කටුකුරුන්ද ගහනම්දා ධාවන පතේ තමයි ඉපරිම ධාවන පතේ හැටියට අප නිරන්තරව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පුරා වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේම මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරනු ලැබුවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමග එක්ක. මේ ඔබ දකින්නේ ඉර්ෆාන් ෆුවඩ්ගේ මෝටර් රථයේ රැගෙන යන ආකාරයේ පැඩොක් කලාපයට පිළිබඳව අපි මතක් කරන්න කැමතියි. මේ මොහොතේදී අනුග්‍රහයකින් පිළිබඳව ප්‍රධාන අනුග්‍රහ දායකත්වය ලබා දෙනවා SLT Mobitel SpeedUp, ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමග එක්වයි මෙවර තරගවාදී සංවිධානය කරන්නේ. සහයෝගීතාවය ලබා දෙනවා CMS, Motorcycle Club, Strada, Southern, MRA, Negombo Sport Club, AMRC, Colombo Sport Club, Strada, Army Sport Club තමයි එකතුව මේ තරගය අද දවසේ සංවිධානය කරලා ලබාගෙන. ඒ වගේම සමාදර අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා Insurance, Fiat, Marks, Excite, Freeland, Mobile One, How to Drive, MSN, Green Teeth, 3M යන ආයතන අද අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබා දෙනවා. මේ තරගාවලිය අද දවස පුරාවටම සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්නට තරගිසව් 14කින් සමන්විත තරගමාලාවේ තරගිසව් 4ක් මේ වරට නිමා වී තිබෙනවා. මේ අප දකින්නේ පැඩොක් කලාපය. ඊළඟ තරගිසව් සදා තරගකරුවන් සූදානම් සිටින ආකාරය. ඊළඟට සූදානම් අද දවසේ වේගවත්ම තරගිසව්වයි එන්ඩ්‍රු ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ. SLT 2500cc කාණ්ඩේ තරගිසව්ව තරගකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් අද දවසේම තරගිසව්ව නියෝජනය කරනු ලබනවා. තරග තීරකවරු වශයෙන් කටයුතු අද දවසේ මයන් හුරලේ සමග ඩේවිඩ් ඩොට් යන මහත්වරු ශ්‍රාස් ඩොට් වශයෙන් කටයුතු කරනවා අනිල් ජයකොඩි මහතා. ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට් ප්‍රධාන වත්මන් සභාපතිතුමන් ආශා රාමීන්, තරග ලේකම් ශ්‍යානි තිසේරා, තරග කමිටුවේ බණ්ඩාගාරික වශයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රවීණ දාව ගොපුලවන්න සේරසිංහ ඇතුළු විශාල පිරිසක් අපත් සමග එකතුව සිටිනවා මේ තරගයේ මේ ආකාරයෙන් අද දවසේ සංවිධානය කරන්නට. ඊළඟ තරගයේ සූදානම් වනතුරු අප සකම එකතු කරන්න ඔබ සමග එකතු වෙනවා. තරග කමිටුවේ යාදී ජයසේකර, සුරජිත් ප්‍රේමදාස, රුජකල් දුමින්ද ජයසිංහ, දිනේෂ් ජයවර්ධන, සුමින්ද නිසිල්වා, ශාඩි තිසේරා, ආශා රාමීන් වර්ගම් සභාපතිතුමන්, හලෝ. දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්.
ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir, how can I help? SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. එබර මේ කාරගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරික්මන් විලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. Watana Panaganbai. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇක්ටිව් වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance.
Sri Lanka Insurance Motor Plus. Ladies and gentlemen, we're right now getting ready for SLGT cars up to 3,500cc. One of the main events of the day. We have quite a few great cars and great names on track. Of course, the talking point today is that Darin Veerasinghe is running the Mercedes A45 AMG, which is the highest horsepower production engine in the world for a 2-liter. And it's the first time ever that a Mercedes is running SLGT. And he qualified on second yesterday with Ashan Silva in first. It's going to be very, very interesting to see because the Mercedes A45 AMG, of course, has paddle shifters. It doesn't run your typical H-pattern gearbox. So off the line, the car should launch very well. But of course, we all know what a master Ashan Silva is. So this will be a very intriguing battle. And then we have Usham Pereira in third and Ishraq Wahab in fourth. So these are a few names that are very well known in the racing circles and of course, who know how to drive under pressure. It'll be very interesting to see a grid full of Evos, evolutions, with a Mercedes A45 AMG run by Darin Veerasinghe. I think this is what everyone has come to see how well this Mercedes, which is a new age car, compares to the old Japanese, well, technically the 90s and 2000s icons. The starters are just getting ready with the cars. The grid girls are making their way onto the track. And that's Darin Veerasinghe. Darin Veerasinghe ඔබ දකින්නේ ඊයේ දිනේ කාලගණනේදී දෙවන මන්තිරු අද තරගය ආරම්භ කරන්නේ. හොඳම කාලගණන ලබා ගත්තා. මේ උෂාන් පෙරේරා ඔබ දකින්නේ. අසාන් සිල්වා ඊයේ මේ ඉසව්වේ හොඳම කාලගණනේ වාර්තා කළේ. Of course, when you think of SLGT, we all know that this is the premier class that runs in Sri Lanka. But you know, all these cars have been tuned to perfection. They're all running 95 octane since the ruling was changed. They don't run aviation fuel anymore, more popularly known as avgas. So running the 95 octane, they all run a 36mm restrictor now to make sure that the cars run an even amount of power. But also this 2mm, it used to run 34mm, but now it's 36. And that's mainly because of the 95 octane that the cars are running. It also means that it's a lot more economical and it's a let's say it's a health conscious move on part of the rules. But even then, even with the restrictor and running 95 octane, these cars are still running over 275 horsepower with the 95. And it's still a very stock engine that they run, except for a few things. And okay, we're just about getting ready now. Starters orders. Lights out and away we go. Oh no, Darin didn't move. He got knocked from the back. That's a shame. That's a shame off the line. That car didn't go at all. Ashan Silva goes right in the front. He takes the lead. That's a beautiful launch from Ashan Silva. And we have Abid Dangala fighting on the outside. He's trying to make his move. And that's Ushan. And SLGT now on the main straight. And it's still Ashan Silva in the lead. Now he's just moving. Ashan is really moving. That car is going through. And then we have somebody on his tail. And that's Abid Silva. Abid is right there. He's braking late. Is he making a move on Ashan Silva? Oh my goodness, that was a lovely, lovely late brake maneuver by Ashan, of course. Abid Dankal is right up Ashan though. Ashan isn't getting away as much as we thought he would. It's Abid that's driving that's actually a very clean line. And it's Ashan going into the high hanger straight. Again, a lovely line in. Abid is right behind him. There's Ushan in third. Is Abid closing in on Ashan? Does Abid have the strip? Does he have the slipstream? Does he have the slipstream getting onto the main hanger straight? Again, it's Ashan though. Ashan knows exactly how to defend. He covers the line in. Oh, but it's Abid. Abid brakes late. Abid brakes very late. Abid Dangala හොඳ අභියෝගයක් අසන් සිල්වාට සංසිලා තාවක් ඉදිරියෙන් සිටියත් ප්‍රබල උත්සාහයෙන් Abid Dangala මේ වන විදිහට ලබාගෙන අසන් සිල්වා පසු කරමින් කරුණු දානපත් 2021 මොබිටෙල් SpeedUp තරගාවලියේ තවසේ විශේෂ වූ තරගිසව Abid Dangala දැන් ඉදිරියට ලබාගෙන අසන් සිල්වා පසු කරමින්. That was a lovely move by Abid. He braked very late going onto the hanger straight and he managed to carry the momentum going around the cops and he took the lead from Ashan Silva. Now Ashan has to really fight for the position because Abid, we all know, defends very well. He knows exactly what to do on Katukurunda. He knows how to hold his line. And where's Abid? He's still in front.
That's a lovely, lovely line going into the hanger straight. Has he? Yup, he didn't run wide. He kept it now. Ashan is right up here. Ashan will try to get the slipstream this time. And maybe Ashan will try the same maneuver, breaking late, going into cops. And then we have a line up of SLGT cars right at the back. We have Darin who's still there fighting it out. We have Ushan Pereira. And is Ashan on the outside? Is Abid on the inside? Is Ashan going to try to make the move on the outside? And he hangs on to it. No, but Abid has the line. Abid holds on and he goes wide to defend. He's holding the line against Ashan Silva. Ashan now coming back again, trying to get the slipstream, going into the middle of the track. Is Abid going to try and break the slipstream? This is some really, really good driving from both Abid and Ashan. Two veterans of SLGT. Ashan makes his move now. He's trying to go down the outside. Abid will hold him off. Abid will break here, break late. Try to keep Ashan from coming into the corner. That's a lovely line in by Abid. He's defending very well. Ashan will bide his time now. Ashan knows exactly that is 7 laps more to go. He will hold his time. He will wait until Abid makes a mistake. But at the moment, Abid is driving very well. He's holding his line. A veteran of Katukurunda is Ashan now again. Abid gets a really good apex onto the back straight. He takes the line into the hanger straight. He doesn't go wide. Ashan holds the middle as well. Again, Ashan will try to get a slipstream here. Again, it's Abid holding off. Ashan is closing in. Are they going to try and make a move on the outside? This is a lovely battle for first. Lovely, lovely, lovely battle for first. Ashan again, he's coming. That's a late break. Again, he's going to try him on the outside. Abid breaks. Abid breaks a bit late as well. No, but Ashan is going on the outside. Ashan is trying again on the outside. But Abid holds the line. Abid has a lovely line. He'll cut to the left to defend against Ashan. He'll go right across to the left and then cut all the way out to the right to get the lead, get the position into Gooseneck. But this time Ashan is closer. He's got the slipstream. Ashan makes a move on the right hand side. And is he have it? Does he have it? Does he have it? No, not quite. Abid still managed to keep the power down. He breaks late, going into Gooseneck. Again, lovely drive. Lal? Targi. Sada unusum bhagak අපට දකින්න ලැබෙනවා මේ වෙන විට. අපි දඟල් ඉදිරියට ලබාගෙන දැන් ප්‍රබල අභියෝගයක් අසන් සිල්වා පසුපසින් දෙවන්නා ලෙසින් දාවන පතේ ප්‍රබල උත්සාහයක පිටදඟල් පසු කරගෙන යන හැකියාව ලැබෙනවා. වසර කරනවා ඔබතරගේ යාත්‍රික සූර්යා බවට පත්ව සිටින අසන් සිල්ලාට අභියෝගය අපි දඟල්ලගේ මෙවර එල්ලවනවා. කටුකුරුද දාවන පතේදී කටුකුරුද සූර්යා පසුපසින් මේ අපි දඟල් අසන් සිල්වා dari tutsa kedua siat kalau bebas කරමින් හැකියාවක් නැහැ අසන් සිල්වට. තාමත් අබින් දඟල්ලා ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තාමත් ප්‍රබල දක්ෂ තරගකරුවන් ඉදිරිය කතරේ ඉදිරිය වෙන තරගයක් SLGT 3500cc තරගය. And there's Ashan. Ashan goes on the inside. This managed to take the position from Abid. Abid is on the outside. Yes, looks like Ashan managed to get the line in. He gets the line into Gooseneck. That's lovely, lovely work by Ashan on the inside. I think he caught Abid by a bit of surprise there by taking the move on the inside rather than going around, which made a lot of sense. And now Ashan is back in the lead. He goes beautifully with the S. Now don't forget these tires also start to go off a bit of temperature after about the first 3 laps, depending on the track conditions. But if it's medium heat at Katukurunda, the tires actually do well. You don't want the track to be too hot, especially on SLGT, because you start scrubbing the tires and losing grip. But now on the hanger straight, you'll find the cars going 3rd, 4th, 5th. And at 5th, they're touching 200, 205. And then at the end, they will brake late. And ideally, they will hit 3rd. They'll take cops in 3rd. Dari target ඉදිරිය ලබාගෙන අසන් සිල්වා අබින් දඟල්ල පසු කරමින් ඒ දැරි නීරසිංහ තරග සවි ආවතාවන පටේ ප්‍රබල තරගකරුවන් අතරින් ඒ නිසක නවීන් අප දකින්නේ දාවන පටේ නියතට යාලිත් එකතු වෙනවා දාවන පටේට. That's Misaka going drifting. Wrong day for that, unfortunately. But let's see if he gets back on track. And that's Ashan again. Now he's just extending his lead from Abid. This has been a very, very clean line. And of course, Ashan is so experienced. He just bided his time, waited until the mistake was made by Abid, and then he closed in on him. Now you can see Ashan just extending his lead. That's beautifully driven. Don't forget the SLGT car, especially on the hanger straight. Again, like I said, they're touching 200, 205. And then they will go from 5th all the way down to 3rd. And they'll take it on 3rd. And it's a partial throttle. You don't really want to put the foot flat down. And you can see Darin Veerasinghe here trying to get into 3rd. He's actually driving very well even after the bad start he got. And that's a fight from 3rd to 4th. What they'll do is they'll turn into the apex, especially on Gooseneck. You can see now the leaders have actually extended the lead and they're catching up to the back markers. Dari Veerasinghe Nissan Wasala Tantria Bintang Kalau San Perra Rohit Premadasa Asan Silla Yasin Gawagi Isaka Navin Kapila Prasanna
Tiron Handa Vitarna, Kaushala Samarsinga, Goik Rajapaksa, Nigel Pereira, Kamal Prasanna, Raja Isana Gana, Ravina, Rasatika Duran. Targi water keep up with the Labakir City Abindangal, then Abindangal, Pasburmi, Asan Silla, Yalita Bagistani, Rakakanami, down of Vati. And that's Abid. Abid is still trying to follow in on Ashan. At this point, Ashan has really pushed his car that much further up. And it's beautiful to see how Ashan does it, especially coming into the back straight, because he tries to get the best line onto the back straight. You don't want to corner too fast off the S, because what happens is then you run wide. You don't want to run wide onto the hanger straight. So he managed to hold the line beautifully to get momentum and to get traction getting onto the hanger straight. And then when you get down into cops, you make sure that you hit the apex and then you run wide, but you get back onto the main straight so that you carry momentum again through, get the speed up, hitting 200, 205 k's again. As you can see, this is what exactly Ashan does. His entry into gooseneck is wonderful. He dives in late, he breaks his 5th, 4th, 3rd, and then he carries the speed in late. That gives him a super momentum going through the S, and now he'll scrub through on the left-hand side, and then he'll get a lovely entry onto the hanger straight by not running too wide. He'll zip the apex here on the right, and now see, he doesn't run wide. He stays on the middle, getting perfect momentum to get the cover down. He'll hit 4th and 5th. He'll hit top of 5th, 205 kmph, and he'll break. And that's a beautiful line as always by Ashan Silva. He's a master at this, he really is. Watadahi Saman to Targisawi, Atona Wata Taragaro, Taragwadini. Then Taragabarua. Siat Kalabi, Moscow, Gidira Hassan. And it's good to see the SLGT cars out again after a break of nearly 2 years. I mean, it's a challenge to take these cars and get them ready after such a long time, because reviving them is hard. Fuel systems pack up, you have to keep them in running condition, you have rubber hoses that pack up. So to have these SLGT cars running again will take a bit of time to get them up to their optimal power. But it's good to see that the guys have managed to get the cars on the track and they're running well. Reliability is key when it comes to SLGT, because don't forget some of these cars are running at a peak bar boost of about 1.6 bar. And some of them are tuned to run at high boost for the first few laps, and then to run with low boost to keep the reliability. And some have the water sprays that are used also to keep the temps up, keep the temps down. But it also depends on the tuner and what your tuner wants for your car. And as you can see, Ashan is just now really pulling away. He's put the foot down, he doesn't have pressure from Abid anymore. And now the real fight is for second, third. Darin is closing in the 45 AMG. It's unfortunate that his car didn't launch off the line. I presume that your Mercs have a 10-second off the launch. So if you don't get the timing quite right, the car can go into limp mode and then it won't launch off the line. So then it's a manual process to get the car running again. Lal. අපට අවිත් දංගල් ස්ථාවර පතේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉස්රාක් වහබ් ගාන පතේ ඉරුසර ගොස්. ඉස්රාක් වහබ් මේ දහර පතේ ඉවතර ගොස් යලිත් එකතු වෙනවා. And it's Ashan Silva who takes a flag. Lovely drive from him. It was a good fight from Abid Dangal, but Ashan prevails. He bided his time, made the move when it mattered, and there you go. And that's Darin crossing the line as well. It's been a great race. What a guy is over to SLT target away. SLT target away. Follow target. Target away. Take a good command. Target away. Because once you can't. अब सुदान यो मॉडेल तारके विशेष अवस्थावर देवला के टीम निमा उतार के विशेष अवस्था तारका आरंभे आसान सिल्ला इधरे लबा के सिटियात वाटर कीप पे पमना यो उठे इधरे यामट है क्या क्लब ले किसे बना तभी दंगल लो अभी बा यान टुक्सा करा दंग अभी दंगल इधरे लबा गनमी
මේ අනතුර තවත් වට කීපයකින් පසුව අසන් සිල්වා මේ ඉදිරියට යාම. අපි දඟල් පසු කරමින් තරගයේ මට 10කින් සමන්ු තුවා. මිස්සක නවින්ගේ මෝටර රථය ධාවන පතෙන් ඉවතට ලිසා යාම. 87න් තරගය දුරු මිස්සක නවින් මෙන්න අසන් සිල්වා ඉදිරිය ලබා ගන්නවා. දැන් බඩු කලාපේ පසු කරමින් ගූස්නෙක් අන්තයට රොයිස්ට වන්නේ අසන් සිල්වා. අසන් සූදානම්යි. තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම අසන් සිල්වා. දැරි නීරසිංහ දාවන පතේ ඉස්සරට යනවා. අප සූදානම් ඊළඟ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට ප්‍රථම නිමා වූ තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්ට ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන්න. ජය සංකේත ප්‍රදානයේ ස්ථානයේ රැඳී සිටින අපේ මිත්‍රයා What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියි. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 තරග වාරයේ මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගයේ සවුවක ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වන්නට සූදානම්. අද දවසේදී SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ ඉතාමත්ම උද්වේගකර තරගයේ සවුවක් පැවැත්වුණා. තරගවට 10කින් යුක්ත මේ තරගයේ ඉතාමත්ම තියුණු තරගයකින් පසු ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනා අපත් සමගින් ඉන්නවා. මේ තරගයේ ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක නිරත වෙමින් 4 වන සහ 5 වන ස්ථාන හිමි කර ගැනීමට රෝහිත රාජපක්ෂ 4 වන ස්ථානයේ වගේම 5 වන ස්ථානයේ ඩැරින් වීරසිංහ මේ තරගාවලියට සහභාගී වන සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයින් අප සමගින් සිටිනවා. දැන් මෙහි ජයග්‍රාහකයන් වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් අපත් සමගින් එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සන්නාම කළමනාකරු මොහන් පෙරේරා මහතා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී මහේෂ් ගමගේ මහතා තින අපි සූදානම් මේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. ප්‍රථමයෙන් අපි සූදානම් 3 වන ස්ථානය සඳහා හිමි ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට 3 වන ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට සමත් වුණේ කෞශල්‍ය සමරසිංහ. මෙලකට SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නේ උෂාන් පෙරේරා. එනමුත්ම තියුණු තරගයක් අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා මේ තරගකරුවන් අතරේ. මෙලකට අපි සූදානම් මේ තරගයේ සව්ව සුවිශේෂී තරගයේ සව්වේ සුවිශේෂී ජයග්‍රාහකයා වෙත සම්මානය ලබා දෙන්නට නිතරම සිනහ මුසුව තමන්ගේ තරගවල යෙදෙන අෂාන් සිල්වා අද දවසේදී SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙනවා. ඉතාමත්ම තියුණු තරගයකින් පසුව හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේදී SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021
තරගාවලියේ SLGT 3500cc කාණ්ඩේ ජයග්‍රාහකයන් අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අප සූදානම් මේ තරගයේ සව්වේ සුවිශේෂී ජයග්‍රාහකයා අෂාන් සිල්වා සමගින් කතා බහක නිරත වෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සන්නාම තානාපතිවරයා විදිහට ඔහු කටයුතු කරනවා. අපිට මතකයි සද නිලයකන්ද තරගාවලියේදීත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ රැසක් වාර්තා කරගත්තා. නිතරම සිනහමුසු මුහුණකින් තමයි ඉන්නේ. තියුණු තරගවල නිරත වෙනවා. බැරෑරුම් තරගයේ සව්වල නිරත වෙනවා. අද දවසේදීත් තියුණු තරගයකින් පස්සේ ජයග්‍රහණයක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම සතුටුයි. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ අවුරුද්දේ අපේ රේස් එකක් තිබ්බේ ගැන. ඉතින් අවුරුද්දේ මුල කිව්වාගේ හිල් ක්ලයිම්බ් ඉවෙන්ට්ස් විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් මෙහෙම මාස් ස්ටාර්ට් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන එක නියමයි. ඒ වගේම සෑහෙන තරඟ කරුවන් මේකට මේ සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෑත කාලේ තිබ්බට වඩා සෑහෙන මම හිතන්නේ එන්ට්‍රීස් 150ක් විතර මම හිතන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඉතින් එකම දේ ස්පෙක්ටේටර්ස්ලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ටීවී එකේ බලන් ඉන්නවා. ඉතින් හරි සතුටුයි. අද හොඳ රේස් එකක් තිබ්බා. වෙනද වගේම එන්ජොයි කරා. අෂාන් දැන් මේ ධාවන පතය තුල තරඟ වදිනකොට වේගයට අමතරව අපි දන්නවා තාක්ෂණය ඕනේ වෙනවා. කොහොමද මේ දේවල් කළමනාකරණය කරගන්නේ? ඔව් ඉතින් තාක්ෂණය ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඇත්තටම තියෙන අමාරුම දේ. ඉතින් අපි සෑහෙන මාන්සි වෙනවා කාර් හදන්න. ඉතින් කොච්චර වුණත් මේක මැෂින් එකක් අන්තිමට රිලයබිලිටි එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ඉතින් කොච්චර හොඳට හැදුවත් කැඩෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරන්න බෑ. ඉතින් highest level motorsport formula 1 වලත් සමහරවිට රේස් එක කොච්චර වෙදම් කළා හදලත් රේස් එක පටන් ගන්නත් දන්නවා. එහෙම තමයි motorsport. ඉතින් ඒක මේ ස්පෝර්ට් එකේ පාර්ට් එකක්. ඉතින් අපි හැමදෙස්සම උඩරිම try කරනවා කාර් එකට දෙන්න පුළුවන් effort එක දාන්න. මොකද අපි මාස දෙකක් විතර කාර් එක හදලා නමුත් රේස් කරන්නේ විනාඩි 10යි. ඉතින් ඒ විනාඩි 10ට දෙන්න පුළුවන් උඩරිම දෙනවා. SLT සහ Mobitel ඒකාබද්ධව මේ තරගයේ සවුවට අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මෝටර රථ තරගයේ සවු සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මේ ගැනත් අපි ඔබෙන් දැනගන්න කැමති ප්‍රධාන පෙළේ තරග දාවකෙක් විදිහට. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ලංකාවේ තියෙන හොඳම ලොකුම තරග වලට ඒගොල්ලෝ අනුග්‍රහයක් දක්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසඩර් SLT Mobitel එකේ ඉතින් මටත් හරිම සතුටුයි ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසඩර් වෙන්න. ඒ වගේම මේ රේස් එකටත් ස්පොන්සර් කරන එකට මම ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ජයග්‍රහණයේ සතුට ඔහු අපිට සමගින් බෙදා හදාගත්තේ. අද දිනය තුල මෙවන් ජයග්‍රාහකයන් රසක් බිහි වෙනවා. තරගයේ සව් 13ක උද්වේගීකර උණුසුම අපි ඔබට Motor Sports Network වෙතින් Facebook, YouTube නාලිකාව ඔස්සේ වගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ලබා දෙන සූදානම්. අපි නැවතත් සූදානම් මීළඟ තරගයේ සව්වේ සජීවී තරග විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙන්නට. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග. අපි සූදානම් සිටිනා මීළඟ තරගයේ සව් සඳහා. මීළඟට සූදානම් මිනි 1275 තරගයේ සවය ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. අද ශාස්ත්‍රීය ස්වර විරුද්ධව වශයෙන් කටයුතු කරනවා එන්ඩ්‍රු සිල්වා සමගින් අනිල් ජයකොඩි. අසාන් සිල්වා උසන් පෙරා කෞශල්‍ය සමරසිංහයි එම තරගයේ සවයේ ජයග්‍රාහකයන් බවට පත් වුණේ. මීළඟ තරගය ආරම්භ කරන තුරු අප සූදානම් තරග අනුග්‍රාහක පිළිබඳව මතක් කිරීමක් කරන්නට. ප්‍රධාන අනුග්‍රහදායකත්ව ලබා දෙනවා SLT Mobitel SpeedUp, වගේම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්, Seat, Marks, Excite, Freeland, Mobile One, How to Drive, MSN, Glenteeth, 3M යන ආයතන තමයි සම අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ අද දවසේ මේ තරග මාලාව සඳහා. ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් වත්මන් සභාපතිතුමන් අෂාර් හමීන්, Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and Boss and secure payments in-store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay.
Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. Whatever Panagan by. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇති වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. තවම පරණ තාලෙට මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරනවද? දෙවයින පුරා පිහිටි ලංකා කියවාල් මගින් ඔබේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් කරගන්න. රීලෝඩ්, ජල බිල් පත්, වතුර බිල් පත් ඇතුළු සියලුම බිල් පත් එකම ඇප් එකකින් ගෙවන්න. ඔබත් අදම භාවිත කර වෙනසක් දෙන්න. Play Store හා App Store එක හරහා දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one.
We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Lakeside, Watama Palaganbai. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning. The latest technology and a panel of qualified instructors. Courses for all classes of automobiles. Driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියි. එකක් කියන්නේද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. පෙරතම ගියා නොනැවතී අපි බවා සීමා ඔබ නිසා වේගයෙන් පෙරතම ගියා නොනැවතී ඔබ නිසා
නසා බාධක නසා පෙරටම ගියා නොනැවතී බාධක නසා පෙරටම ගියා බාධක දිනා රට පාර ගන්වනා Lakeside රටම පලගන්වයි එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් බවුලේ සැවම රස කරකන මාතර ෆ්‍රීල නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Hello. දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. මේ පාර මේ කාර් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus මොඩරත ධාවන ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී සන්ධස්ථානයක් සටහන් කරමින් අද දවසේදී අපි සූදානම් මේ තරඟ එසවුව පිළිබඳව කතා කරන්නට. අද දවසේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දවසක් බවට පත් වෙන්නේ SLS ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ සමාජික කණ්ඩායම් 10ම එකතු කරගෙන මෙවර තරඟාවලිය පවත්වන්නට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරඟාවලිය සුවිශේෂී තරඟ අත්දැකීමක් අද දවසේදී තරඟකරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව බවට පත් වෙන්නේ මේ රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ තරඟ සංවිධානය කරන්න තරඟ පවත්වන්න මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව මේ සියලු කටයුතු සිදු කිරීම ප්‍රබල අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රධාන සහයෝගයේ සහිතව තමයි අද දවසේදී අපි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. මාත් සමගින් සිටිනවා SLS ආයතනයේ සභාපති වගේම මේ තරඟයේ සව්වේ ප්‍රධාන සංවිධායක අෂ් හමීම් මහතා. කොහොමද අද දවසේදී මේ තරඟයේ සව්ව සංවිධානය කිරීමේදී ඔබට ප්‍රධාන සංවිධායකයා විදිහට ඒ වගේම සභාපතිවරයා විදිහට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙච්ච අභියෝග? ඇත්තටම අපගේ මව් සමග සංගමයේ සමග සිටින ක්ලබ් සියලුම ආයතන වලින් අපිට මට හම්බුණා උපරිම සහයෝගය. ඒ වගේම මට මතක් කරන්න ඕන විශේෂම අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා තමයි මේකට මුල පිරුවේ. ඔහුගේ අනුමැතිය අනුව තමයි මේක අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපගේ ගුවන් හමුදාපතිතුමා මම සිපත් කරන ඉතාමත්ම බහැපත්ව. මොකද ඔහු කාර්මික වුණා මෙම පතේ අපිට ලබා දෙන්න ඉතාමත් සුවිශේෂී විදියට. ඒ වගේම මම ක්‍රීඩකයන්ට මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකයෝ මේ වගේ කොවිඩ් අවස්ථාවක ඇවිල්ලා මේ වගේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක රෙකෝඩයක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් 140ක් එන්ට්‍රීස් දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අද තියෙන මොටරට පමණයි මොටරසයිකල් නැතුවම. ඉතින් අපි ඒ උන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළදී ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහත්වය ලබා දුන්නා. ස්පොන්සර්ස්ලා 6ක් ඒගොල්ලන්ට මම ස්තුති වෙනවා. ඒ වගේම මේක මුලදී පටන් ගැනීමේදී අතරම අපිට ලොකු අභියෝගයක් තුණා මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක කොහොමද කරන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු දෙකක් රේසස් තිබුණා මේ කටුකුරුන්ද දානපතේදී. අතරම අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තමයි හරියටම රේස් එක පවත්වන්නේ. අවුරුදු 2019 තමයි අන්තිමට පවත්වලා තියෙන්නේ. නැත්නම්
අවුරුදු රේස් 3ක් දෙකක් තුනක් අනිවාර්යෙන් පවත්වන දාවන පතක් මේක. ඉතින් ඒකින් දවඩක් සූදානම් වීමටත් ගොඩක් සිදු වුණා. ඒක සඳහා අපගේ මොටර් ක්‍රීඩා අනුබද්ධ ක්ලබ්ස් තියෙනවා 10ක්. 10 උපරිම සහයෝගය මට ලැබුණා. ඒ වගේම අපගේ ස්ලාස් ආයතනයේ තියෙන සියලුම කවුන්සිල් මෙම්බර්ස්ලා මේකට උපරිම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඔවුනුත් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා මොකද ඔවුන්ගේ සහයෝගයත් ඒ ක්ලබ් 10 සහයෝගයත් ඒ වගේම ගුවන් හමුදා සහයෝගයත් ඒ වගේම විශේෂම ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ සහයෝගයත් හින්දා තමයි අද මේක පැවැත්වෙන්නේ. මේ වගේ අසුරි අවස්ථාවකත් කෙටි කාලයකදී ඉතාමත් මම හිතන්නේ මම දකිනවා මේක කලර්ෆුල් මේ ඉවෙන්ට් එකක් ඉතාමත් කලාත්මක කාගෙත් කැපවීමක් මේක සිදු වුණා. ඉතින් ඔවුන්ට මාගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම සියලුම මීඩියා ආයතන වලට ඒගොල්ලන් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධත්වයට පත් කරා මේ ක්‍රීඩා උත්සව විශේෂම මේ කෙටි කාලයක් තුළදී මේක මෙච්චර මේක අපේ කනගාටුවට කාරණයක් නම් ඇත්තටම අපේ ප්‍රේක්ෂක නැතුව තමයි මේක පවත්වන්නට ලැබුණේ. ඉතින් ඒක මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට උඩ උන්ට අද POTV හරහා සහ YouTube ඒ වගේම මේ Facebook කරා උන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් නරඹන්න නැතුව තමයි මේක අද පවත්වන්නේ. නමුත් උන්ට ඒ බලන්න පුළුවන් POTV හරහා. මම මොකද මේකේ අද ඇවිලින සියලුම ඔෆිෂියල්ස්ලාට විශේෂම කියන්නේ ක්ලබ් සම්බන්ධ නැති සියලුම ඔෆිෂියල්ස්ලා මේ දවස් දෙකක් කැපවෙලා ඔවුන් ඔෆිෂියේට් කරනවා. ඔවුන් නැතුව මේ රේස් එක පවත්වන්න බෑ. ඔවුනුත් මම සිපත් කරනවා ඉතාම කෘතවේදීව. ඔවුන්ටත් මගේ ස්තුතිය පුරනමනවා. ඒ වගේම මේක අද ගුවන් මේ කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රධාන කමාන්ඩින් ඔෆිසර් මොහන් බාලසූරිය මහතා සිපත් කරන උ තමයි මේ ට්‍රැක් එක මෙච්චර ලස්සනට අපට සූදානම් කරලා දුන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ සියලුම ස්ටාෆ් එක ඔෆිසර්ස්ලා කවුරුත් මම මතක් කරනවා. උන් ඉතාමත් හොඳ කාර්යයක් ඒ වගේම ඉතාමත් සහයෝගයෙන් කරා. අපි කොළඹ ඉඳන් කීප සැරයක් තමයි ආවේ. නැත්නම් අපි ඔවුන්ගේ සහයෝගය නැත්නම් අපිට මීට වඩා වාර ගණනක් අපිට එන්න ඔක්කොම ෆෝන් එකෙන් කිව්වම ඒ ඔක්කොම ලස්සනට සූදානම් කරලා දුන්නා. ඔවුන්ටත් මාගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. මම හිතනවා අද ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඉතාමත් මොකද ඒ වගේම අපිට කාලගුණෙනුත් අපිට ආශිර්වාදයක් ලබා දුන්නා. අපිට අද මොකද පහුගිය දවස්වල දිගටම කාලගුණය ඉතාමත් කලබලකාරී තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් මේ සතියේත් ඒ වගේ තියනවා කියලා අපිට තිබ්බට අද ඇත්තටම අපිට කාලගුණයෙන් ආශිර්වාදයක් තියෙනවා ඊයේ අදයි. ඒකත් අපි කාලගුණය අද හොඳ වෙච්ච එක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම මේ තන සහයෝගය ලබා දීමට ස්ලාස් ප්‍රෙසිඩන්ට්ට මම ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍ය අංශයටත් මාගේ ස්තුතිය ප්‍රදාන කරනවා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් මේ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මේක අපිට අද මේක පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය විධිවිධාන යටතේ කොවිඩ් යටතේ ලබා දීමටත් අවසර දීම ගැනත් මම උන්ටත් මාගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. හොඳයි ඔබත් සමගින් එකතුනේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ සභාපතිවරයා වගේම SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරගාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා අශ හමී මහතා. ඉතින් ඔහු සඳහන් කළා මේ ජව සම්පන්න මේ තරග ඉසව්ව පසුපස කොයිතරම් පිරිසක් සිටියාද කොයිතරම් කැපකිරීමක් තිබුණාද කියන කාරණේ අධිවේගී ජවයෙන් බලගැන්වෙන SLT Mobitel එකතු වෙලා තමයි මේ අධිවේගී තරග අත්දැකීම ඔබට සමීප කරන්නේ. ඔබට අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් අධිවේගී මොබයිල් පහසුකම් ලබා දෙනවා වගේම මේ තරගාවලියටත් ඔවුන් උපරිම අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. අපි සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි සූදානම් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් නෙට්වර්ක් විදිහට සජීවීව YouTube ඔස්සේ වගේම Facebook ඔස්සේ මේ තරගාවලියේ විකාශය සිදු කරන්න. ඒ වගේම POTV නාලිකාංක 20 ඔස්සේත් ඔබට මේ තරග නරඹන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි සූදානම් ඊළඟ තරග ඉසව්ව සමගින් එකතු වන්නට මේ තරග ඉසව්වේ සජීවී අත්දැකීම ලබා දෙන්නට අපි දැන් සූදානම් ඔබත් සමගින් එකතු වෙලා. හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. එබාර මේ කාර් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting
maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අදේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. What am I panagan by? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇති වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies-only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. දෙවයින පුරා පිහිට ලංකා කේවාර් මගින් ඔබේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් කරගන්න. රීලෝඩ්, ජල බිල්පත්, වතුර බිල්පත් ඇතුළු සියලුම බිල්පත් එකම ඇප් එකකින් ගෙවන්න. ඔබත් අදම භාවිත කර වෙනසක් දෙන්න. Play Store හා App Store එක හරහා දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Excited. Watama Palagan by අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රීවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියිනේ. එකක් කියන්නේද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇක්ටිව් වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සබැදියාව. Excited.
වටම පලගන්වයි. අධිවේගී ජාලකරණ ජවයෙන් බලගැන්වෙන SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරගයේ සවවත් එක්ක අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ කටුකුරුන්ද ධාවන පතේ ඉඳලා අද දවසේදී සුවිශේෂී තරග අත්දැකීම් රැසක් ඔබට තිළින කරමින් ඉන්න අතරතුරේදී අපි සූදානම් මේ තාරුණ්‍යයේ ජව සම්පන්න ඒ වගේම මේ වේගය පිළිබඳව කතා කරන්න. බොහෝ තරුණයන් වේගයට කැමති. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ තරගයේ සවු නරඹන්න තරුණ පිරිස් වැඩි වශයෙන් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් වේගය පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට SLT Mobitel අමතක කරන්න බෑ. SLT Mobitel හැමදාමත් මේ මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීම් අධිවේගයෙන් ඔබට සමීප කරන්න ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වය සපයනවා. ඉතින් අපි සූදානම් SLT Mobitel ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි කළුතර ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු සංජීව සේනාරත්න මහතා සමගින් කතා කරන්න. දැන් SLT Mobitel ආයතනයේ මේ තරුණයන් එක්ක ඒ වගේම මේ අධිවේගී ජවයත් එක්ක හැමතිස්සෙම එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇයි ඒ විදිහට හැමදාම SLT Mobitel මේ තරුණයන්ට අලුත් දේවල් තිළින කරන්නේ? ඇත්තම අපි කතා කරනවා නම් අද තාරුණ්‍ය කියන්නේ හැමතිස්සෙම වේගය අගයන ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම නව තාක්ෂණයත් එක්කගෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් SLT Mobitel කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි උත්සාහ කරන්නේ නව තාක්ෂණය වේගය තාමත් අඩු කාලයකින් අපේ තාරුණ්‍යයට ලබාගෙන ඔවුන්ගේ වැඩ පහසු කරන ටෙලිකමියුනිකේෂන් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් තමයි SLT Mobitel කියන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි ෆයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි ඔවුන්ට ලබා දෙනවා තාමත් අඩු කාලයක් තුළ තමන්ගේ වැඩ කර ගැනීමේ පහසුකම. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා SLT Mobitel කියන්නේ කියන ආයතනය හැමතිස්සෙම තරුණිතක සිටිය යුතු ආයතනයක් කියලා. ඉතින් අපි අද දවසේ උත්සාහ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම SLT Mobitel SpeedUp 2021 කටුකුරුන්ද මෝටර රේස් එකේදීත් අපි විශ්වාස කරේ අපි විශේෂයෙන්ම වේගය අගයන තරුණියත් එක්ක ඉන්නවා නම් අපි හැමතිස්සෙම මේ වගේ ඉවෙන්ට් වලට සහ අනුග්‍රහය දක්වන්න ඕන. ඉතින් අපි අද දවසේ පැමිණ සිටින්නේ එම වැඩසටහන සඳහා තමයි. හොඳයි. ඉතින් SLT Mobitel කියලා කියපුවාම මේ තාරුණ්‍ය දැන් අපි තාක්ෂණය පිළිබඳව කතා කරා. දැන් මේ තරඟ ඉසව් තුල අපි දකිනවා වේගය තමයි ඔබ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකින්නේ. හැබැයි මේ වේගයත් එක්ක මේ පිටිපස්සේ ලොකු තාක්ෂණයක් තියෙනවා. මේක ධාවකයන් ධාවනය කරද්දී ඒ වගේම මේ මෝටර රථ සැකසීමේදී ලොකු තාක්ෂණයක් මේ පසුපස තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තාක්ෂණයක් SLT Mobitel මේ ඔබට ලබා දෙන සේවාවන් තුල අන්තර්ජාල සේවාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුරකථන සේවාව වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම සේවාවක් පසුපසම ලොකු තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන ආයතනයක් තමයි SLT Mobitel ආයතනය. ඉතින් හැමදාමත් මේ වගේ අධිවේගී තරඟයේ සව අධිවේගයෙන් ඔබට සමීප කරන්න තාරුණ්‍යයත් එක්ක සමබැඳලා ඉන්නවා. අපේ සංජීව සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළා වගේම මේ තරඟයේ සව එක්ක හැමදාමත් සමබැඳුණු ආයතනයක් තමයි SLT Mobitel කියලා කියන්නේ. දැන් SLT Mobitel විදිහට ඔබ සේවාවන් ලබා දෙනකොට ඔබ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු විදිහට මොන වගේ අත්දැකීම්ද මොන වගේ ප්‍රතිචාරද මේ ග්‍රාහකයන්ගෙන් තියෙන්නේ? ඇත්තෙන්ම අපි කතා කරනවා නම් දැන් එන්න රටේ අන්තර්ජාල පහසුකම් අවශ්‍යතාවය එන්න වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ හරහා තමයි අපි ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රදේශයේ අපි මේ වෙනකොට කළුතර ප්‍රදේශයේම ඒ වගේම ලංකාව වශයෙන් ගත්තොත් මුළු ලංකාවම අධිවේගී ඔප්ටිකල් ෆයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි කස්ටමර්ස්ලාට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම අපිත් එක්ක තාරුණ්‍ය විශේෂයෙන්ම වේගය අගයන තාරුණ්‍ය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ වැඩ පහසු කර ගැනීම සඳහා හොඳම සොලියුෂන් එක වශයෙන් ඔවුන් SLT Mobitel ෆයිබර් තාක්ෂණ තෝරගන්න බව. ඉතින් ඒ ප්‍රචාර වලට ඇත්තම අපි ගොඩක්ම සතුටුයි. හොඳයි. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලය පිළිබඳව කතා කරනකොට වේගය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තාක්ෂණ කොටස SLT Mobitel ඉතාමත්ම මැනවින් ඔබ වෙනුවෙන් කරලා ඔබට ඒ අධිවේගය සමීප කරනවා. එවන් අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමක් තමයි අපි MSN විදිහට Motor Sports Network විදිහට අද දවසේදී ඔබට සමීප කරන්නේ. Facebook ඔස්සේ වගේම YouTube ඔස්සේ MSN වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඒ වගේම SLT Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම සජීවීව ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි සූදානම් ඊළඟ තරඟ ඉසව්වේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමත් එක්ක ඔබව සමීප කරන්න. හොඳයි. එවනම් ඊළඟට අපි සූදානම් තවත් තරඟ ඉසව්වක් සඳහා යොමු වන්නට SLH Mini 1270
12:75 තරගිසවය ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඊයේ දිනේදී කාල ගණනේදී හොඳම කාලය ලබාගත් සඳරු වීරසිංහ පළමු වන්තිරුවේ දෙවන වන්තිරුවේ දිස්ස සංකලන ජානක රත්නායක කුෂාන් පෙරේරා නිසාද් යාලිස් කුමුදු සිල්වා සමන් හේමන්ත කුමාර නලින් හේවගේ කාංචන දිසානායක සමිත පෙරේරා That's another lovely start there by Sandru Veerasinghe. He's holding his line, going into cops. He's keeping it on the inside. He's trying to see if Dishma Sagalana will come around on the outside. He tries it, but of course it's not close enough. Sandru holds the line again beautifully. He went wide, but then came straight back on the middle to hold his line, going into gooseneck. As you can see, he went all the way onto the right-hand side. So that's the line that you want to do. You want to just keep it on the right-hand side, attack the corner, come straight down, carry as much momentum as you can, break late going into gooseneck. So Sandru raced here a few races ago as well, so he already knows the conditions of the track. There we go. He goes wide and now he's going to lay bread straight into gooseneck. That's a lovely line in. He'll hit the apex and then he'll take the right hander here again, clipping the apex. We have Dishma. Dishma is actually quite close in now. He'll hit the apex here again, but Dishma's going to try jumping on the inside. We're going to the S. We may have it's quite a close battle here going into the hanger straight. We see Sandru Veerasinghe and Dishma Sankalana. Again, Sandru's holding on the inside. We'll see if Dishma tries to take him on the outside, but he has to make sure that he's carrying the speed. He'll attack him here on the outside, but no. Sandru covers it. Oh, he takes him on the inside. That's a lovely move by Dishna. He went one way, but he cut back in, took him on the inside, and now he's ahead on the main straight. But Sandru's right behind trying to get the slipstream. And Dishma holds it going into the gooseneck. Sandru just manages to break late, but no, he can't. He's not close enough at all. That was a lovely move in cops by Dishma Sankalana. And Sandru is now in second. Now the lead is being extended because it's a lovely line again going into the S. Let's see what his exit is onto the main hanger straight. That's where he'll carry the momentum and the speed. දිස්ම සංකලනයි මේවරට තරගේ පෙරමුණගෙන සිටින්නේ සඳරු වීරසිංහ දෙවන්නාලෙසින් දාවන පතේ තුන්වෙනි නිසාද් යාලිස් හතරවෙනි ජානක රත්නායක Dishya had the pass in the Daritawe Targisawe. There's a very late move by Dishma, and of course it didn't pay off at all. He completely lost it going into gooseneck, carried too much speed in, touched the brakes, and that was enough. Sandru's back in the lead now. Dishma's fallen into fourth. Sandru's just now got his pace back on. He's got his lines right. He's back on the hanger straight now. And we have Nishad Dialvis now in second place, trying to close in on Sandru, but of course not close enough on the hanger straight. Sandru Veerasinghe යාලි තිදිරිය ලබා ගනිමින්
ජානක රත්නායක දෙවෙනි. නිසා දියල්ලිස් දෙවෙනි ලෙසින් ජානක රත්නායක තුන්වෙනි ලෙසින් දාවන පතේ නීති විරෝධී ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු කවුද. Oh, it's unfortunate. Looks like Sanduru has got සාදරු වීරසිංහ for jump start. He's got a stop go there. Because the stewards have said that he didn't have a jump start off the line. මිනිත්තු So he's been 5ක given a stop දඩුවම් go. කාලයක් ලැබෙනවා ඔහුට. තප්පර 5ක දඩුවම් කාලයක් ලබා දෙනවා. සාදරු වීරසිංහටයි ඊට විරෝධී ආරම්භයක් ලබාගෙන යනෝ තරගයේ ඉදිරිය ලබාගෙන දැන් නිසා දියල්ලිස් රොමෙට් So that's Nishad Dialvis in the lead now. ජානක රත්නායක දෙවෙනි. And we have Chanak Ratnayaka being challenged by Dishma on the hanger straight. Who's going to take it in? It looks like Dishma's on the inside. Chanak is on the outside. But it looks like Dishma has made the move. He's now in second place and trying to get on to catching number 70, Nishad Dialvis. නිසා දියල්ලිස් දිස්පසන් කළන ජානක රත්නායක පළමු දෙවන තුන්වැන්න ලෙසින් දාවන පතේ සාදරු වීරසිංහයි ඒ දඩුවම් ප්‍රහාරයට ලක්ුණේ. ඒ අනුව පසුපෙළ සිටි ක්‍රීඩකයින් නිසා දියල්ලිස් දෙවැන්න ලෙසින් තරගයේ දාවන පතේ තරග වැදුණා. දැන් ගුණාන්තයෙන් ඉදිරියට සකලංක සංකලන දැන් ඉදිරියෙන් නිසා දියල්ලිස් ජානක රත්නායක දවසේ 6 වන තරග ඉසව්ව. තරගකරුවන් තවත් තරග ඉසව් 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සංකලන නිසා දියල්ලිස් ජානක රත්නායක පළමු දෙවන තුන්වැන්න තරගකරුවන් දාවන පතේ So it's Dishma at the moment leading. He's on the main straight. He's carried a lot of speed coming from Cops. He's holding his line. He's going wide. They will late break and then go into gooseneck. He takes the middle run, clipping the apex on the outside, and then he'll turn into the right-hander, clip the apex on the left-hand side, clips again the apex on the right, and now through the S. With the mini, it's really important how he takes his line through the S and then gets a good entry into the hanger straight without going too wide. If you stay in the middle, you're going to get a good run in on the hanger straight and carry momentum and speed, which is exactly what he managed to do here. He's still in the middle of the track. He's not being challenged in second position. He will then dive in on the inside, clip the apex into Cops, and then run wide out onto the main straight. But Nishat is closing in. He's giving a very good fight here. He's trying his best to get back in contention to a podium victory. But Dishma is at the moment carrying a bit too much speed. Nishat really needs to close in if he's going to make use of the slipstream, but I don't think that's going to happen. It looks like Dishma has managed to carry too much. Oh no, looks like it. Looks like he's just about to dive in on the outside. Can Dishma hold him off? I think he'll break late here. Yes, he has. It was a really good try by Nishad Dialvis with the slipstream, but it just wasn't enough speed. He didn't carry enough speed from the exit of Cops onto the main straight to carry the momentum through. And now you can see Dishma again holding the line through the S. Sanduru, I think he's back in fourth now, and he's trying to close in on the leaders. Yes, that's correct. Sanduru, after serving his top go, is now back in fourth.
and he's closing in on the leaders. We're on the last lap. So this is a really interesting fight for the top four. It'll all be on the entry and the exit here, going into Hobson onto the main straight. If they can close in and get a good slipstream, and they can take each other on the outside, that's exactly what Sandru's trying to do. He tried to brake late, but no, it's not enough. Just not enough speed going in. And now you'll see them all bunch up together, especially second, third, and fourth, because Dishma is a bit too much in front. He managed to carry the speed again onto the main straight. There's a good fight from Nishad Alvis. Sandru on the outside, he's making his move. There are 3 cars literally abreast. There might have been a slight touch there by Sandru, but he's trying his hardest to get that third. He might dive in late. Dishma, of course, has taken the line and he's clean through. Nishat is through. He will now clip the apex. Sandru hasn't been able to do it. Unfortunately, he's still stuck in fourth. And we have Dishma in front, Chanak Ratnayaka in third, and Nishad Alvis in second. This has been a good fight by the minis, by the 1275 one makes. And here we are going on to the hanger straight. We have the flag out. Who's going to take it? Yes, that's the easy victory. Well done by Dishma. Followed by Nishad Alvis, Chanak Ratnayaka and Sandru Veerasinghe. That is a great fight by the minis. A very interesting battle. නිමවුතරගේ විශේෂ අවස්ථාවට යොමු වන්නේ මේ තරගයේ ආරම්භයේදී ඉදිරියේ සිටි සඳරු වීරසිංහ අභිභාවයේ සංකලන දානව තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. සංකලන තරගයේ ඉදිරිය ලබාගෙන තරග හොඳින ආකාරයක් අපිට දක්වන්නට පුළුවන් මේ වන විට. දිස්මා සංකලන ඒ පසුපසින් නිතාදී අල්විස් සාචාරක රත්නායක Again, it's a lovely afternoon here at Katukurunda at 15 minutes to 12. The sun is out, the cars are racing. It's good to be back on the track after nearly a 2-year absence. I think all the drivers and the cars too. It's been a long wait, but the clubs have made it happen. It's the first time ever that 10 clubs have come together under the banner of SLAS to support racing, Lal, in Sri Lanka. And it's great to have everyone back again. And of course, we can't do this without sponsors. So it's important for us to say a big thank you to SLT Mobitel, the connection for coming aboard, SLIC Sri Lanka Insurance, SIAT, Marks, Exide, Mother of Freeland, Mobile One, How to Drive, and of course MSN Motorsports Network for the coverage. We have Glentech as well, and 3M, which is, they're all big sponsors, and we're very, very happy that they've all come aboard. And of course, the beautiful track at Katukurunda, which is a testament to racing for decades, for an era of Sri Lankan motorsports that actually got Sri Lankan motorsports on track, literally, from the 70s, the 80s, and it's good to be back here after a long absence for the Katukurunda 2021 SpeedUp SLT Mobitel circuit meet. And it's of course organized and conducted by Sri Lanka Automobile Sports SLAS and supported by the Sri Lanka Air Force. And of course, we have to say a big thank you to the SLAS office bearers and council members
for this year. Special thank you to Mr. Asher Hamim, who's the president. We have Shan Tesera, who's the secretary, Upulwan Serasinghe, the treasurer, Mr. David Todd, who's the vice president, Dr. Sanjay Sedara Senarath, Rizvi Farooq, TGN Gamini Pubudu Vikrama, and Lieutenant Colonel Duminda Jayasinghe, Dinesh Jawada, Suminda De Silva, and Mr. Jalia Jayasekara and Suranjit Premadasa. A big thank you to the SLAS committee for making sure that this event happens. සමගින්ම ස්ලාස් 2022 තරග කල්පතු සංවිධායකයන් වශයෙන් කටයුතු කරනවා මේජර් ජෙනරල් ඉදු සමරකෝන් මාලක හේරාත් කාමිල් හුසේන් රංග වාගිෂ්ඨ ජයන්ත ෆර්නැන්ඩෝ ජනක ඩායස් අබිත් දංගල්ල කලිම් ඉක්බාල් නවාස් ෆෞසි රයන් ග්‍රේ සෆ්රාස් ජුනයිට් යොහන් ලෝරන්ස් මේජර් එම්.එම්. චන්දන ධම්මික පීරිසන නිලධාරී කණ්ඩායමකින් සමන්විතයි Bila kerana berada Sudan ini Nissan March taragi sawa itu අපි උගන්ට සූදානම් වන්නේ දවසේ 7 වන තරගය සවුව SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 මොටර් දලන් තරග මාලාවේ 7 වන තරගය සවුව ආරම්භ කරන්න සූදානම් අපි ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දායකත්වයේ SLT Mobitel SpeedUp Nissan March තරගය සවුවයි මේලකට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ We have the SLE cars up to 1000cc one-make Nissan March event coming up next. It's really interesting to note that this March event is for basically people starting into motorsports. We have a big grid of 17 cars, and we hope to see some future stars from this grid. We hope to see them progress into taking the other classes, the higher events. And we have people who come from e-racing as well. We have Adisha Kitwit who's come from e-racing into this event. So it's great to see rookies, if that's the word for it, and people who are just starting into motorsport, coming into a big meet like Katukurunda with 17 cars on the grid. And we actually do hope to see how these future stars pan out and how much they progress into the bigger events, Lal. Oh, Andrew, ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම මෙවර මෙම තරග මාලාව නියෝජනය කරමින් විශාල මෝටර් රථ සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙනවා අද දවසේදී අපි බලාපොරොත්තු නොවු ආකාරයට එසේ වුණත් මේ සියල්ලම මෙවර මෙම තරගයේ පළමු වතාවකට තමයි ගමන්ගත ක්‍රමයට තමයි සියලුම දේ එක්ස්ප්‍රෙස් කරේ ආයුධ පත්‍ර මුදල් බාර ගැනීම ඒ සියල්ලම ඔන්ලයින් හරහා තමයි සිදු වුණේ ඔවුන්ගේ දාවනංක සැපයීම සිදු වුණා කුරියර් සේවාවෙන් තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ සියල්ලම SAS Automobile Sports සංවිධානය කරේ Correct, Lal. And it's nice to see that the motorsports has been carried on for younger generations by SLAS. It's great to say they have an event like this where people who are getting into racing, be it esports, online, have a chance to actually come out here and get into an event at a big meet like Katukurunda. And it's great to see that these young drivers, ladies and gents who have progressed from esports into real cars. And you know, it's where the future is. It's great to see these young stars in action. We have Tenuka Lianarachi on pole. In second, we have Daham Jayanith. They're under starters orders at the moment. The marshals are lining up the cars in order. So this is the SLE Nissan March 1000cc. It's a one-make Nissan March event. It's a big grid. We have Lakidu Panduwala, Kavin, Kisal Randula, Shamal, Verugopola, Daham Jayanith, Adisha Kitwit, Anuda Kodagoda, MS, Madhurpurama, Radin Ranasinghe, Tenuka, Lianarachi, Ashen Yasaratna. It's a whole bunch of young and new kids. I mean, it's great to see these people in action, especially after an absence of so long, they get a chance to get onto the grid. තරගිසවේ හොඳම කාලගණනය තේරුක ලියනාරච්චි. තේරුක ලියනාරච්චි කියන්නේ මෑත යුගයේදී මේ වසර කීපය තුල කෙටි කාලයක් තුලදී ධාවන ශේෂ්ත්‍රයේ එක්ුණු තරගකරුවෙක් තමයි ඔහුගේ උපදේශකවරයෙක් කටයුතු කරන්නේ ප්‍රවීණ ධාවක තරිදු ධර්මරත්න.
නවකින් රසක් එකතු වුණු තරගයක් නිශාන් මාත් තරගිසව්ව. මේ තරගිසව නියෝජනය කරන එකම කාන්තාව කෞශල් ආර්යදාස. Oh, correct. So we have a lady on the grid, Kaushalya Aryadasa, who's running the number 118 stickered march. So it's great to see a mixed grid. It's always great to see the ladies get involved. We of course have a veteran in sport in Shara De Silva who runs the SLH. And now we have Kaushalya Aryadasa in the Nissan March class. මේ තරගිසවේ හිටිය අපේ තවත් තරගකාරයක් අද දිනේදී ඒ සහභාගී වන්නේ නැහැ. ඔබට මතකද ඇන්ඩ්‍රු එස්.ඒ. ලක්ෂිකා. එස්.ඒ. ලක්ෂිකා of course. Oh, correct. සහෝදරය. Correct. සහෝදරිය. I don't think she's running this meet, but she's of course another girl who's well known in the motorsports community, and we can't mistake of saying that she's not a known figure. But of course, it's nice to see young faces also come up now, like Kaushalya Aryadasa. ගොඩක් තරගකරුවන් මෝටර රථ දාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට යොමු වෙන තරගිසව තමයි මේ නිශාන් මාත් තරගිසව මේ මෝටර රථ තරගිසව නියෝජනය කරමින් තමයි අනෙකුත් වේගාකාරී මෝටර රථවලට යොමු වන්නේ. වටාටකින් සමන්විත තරගිසවේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් තරගකරුවන් රසක් සහභාගී වෙනවා එක් තරගකාරියක් සමගින්. නිශාන් මාත් තරගිසව SLT කාණ්ඩයේ ආය තරගිසවක් one make 10ක සිලින්ඩර් ධාරිතාවයක් 1000 cc. That's a lovely start by number 71, Tenukuli Rashi, who's in the lead. Look at this grid. It's lovely to see 17 cars together. He takes a lovely line in. Oh, and she on the outside. Is it Daham? Daham tries to take him on the outside. Does Tenuka hold it? They're going abreast at the moment onto the main straight. Look at that. Look at that, people. It's lovely to see so many cars together. And all, don't forget, it's a one-make event, so all should be equally powered. And it is number 71, Tenuka Lirachi, and number 37, Daham Janit, who are going abreast. And it looks like Tenuka has just managed to get in front, but he's on the inside. Is he going to dive into gooseneck from the inside, or will he have to go around the... Oh, no, he does it. That's a lovely job. He managed to keep the lead in going to the gooseneck. But you can see all the cars now packing up together behind. It's very clean racing, ladies and gentlemen. It was lovely to see them all off the line. No one jumped. It was a very clean getaway from all 17 cars. This is the future of motorsports with the younger generation, Lal. තරගකරුවන් සියලු දෙනාම ඒ අතරේ තරගසව්වේ සිටින එකම තරගකාරිය පසුපසට ඉදිරියට තවමත් තේනුක ඉදිරියෙන් තේනුක ලියන ආරච්චි තවමත් ඉදිරිය ලබාගෙන $142 කාසේ Tenuka in the lead. He's holding it beautifully. He took a lovely line out of Cops, and now they're all on the inside. He might come across onto the outside line, but I don't think he's trying it at the moment. There's a bit of a slipstream for Daham, but it's not enough. He didn't have enough speed carried on. And now here we go into the gooseneck. Is he going to brake late? No, not quite. He didn't quite get the entry in. So it's still Tenuka in front. They're winding through the S now, through the gooseneck. තරගකරුවන් gooseneck අන්තේ SLT කලාපය පසු කරමින් One wheel off. තේනුක ලියන ආරච්චි පසුපසම අභියස බල අභියෝගයක් තේනුකට තරගකරුවන් 6 දෙනෙක් එකම රොත්තට He's still Tenuka in front. He's going wide so that he'll get a nice inside line into Cops. And he'll hold off Daham for another lap. Let's see what the exit was like going onto the main straight. Don't forget these cars are all running a stock suspension, so you can see them bouncing around a little bit. But that's what it's supposed to be. All the cars are equal. Tenuka's still in front. He's driving beautifully. This time he's come more to the middle of the track, but he had Daham on the outside, trying to get a line, but it's still not enough because he didn't carry enough speed. And now it's still Tenuka in front.
Let's see if Daham will try anything on under late braking, but he's too wide at the moment. With these cars, you can afford to have a more of a middle line. You don't have to go as wide because the cars will turn in. As you can see, Tenuka's doing it perfectly. He's just clipping the apex. He runs a bit wide, clips the apex on the outside, and then he comes in to clip the apex on the left-hander, and he runs a middle line through the S, which is all you have to do to be defensive. He doesn't really have to be too aggressive because he's the car in front, and he's holding off Daham quite easily. So now it's a nice line. He gets it just right. He clips the apex a bit early, and he doesn't run too wide onto the hanger straight, which means now he's going to be carrying momentum straight down the hanger straight. I don't think Daham can catch him at this point. Yeah, just beautiful driving by this youngster. But the two leaders are pulling away from the rest of the pack. But again, so far we had no accidents. No one has gone off at all. It's been very clean driving by these youngsters. Daham is closer in now. Will he try more on the late braking? No, just not close enough. Tenuka closes the door and he managed to hold the line wide. He'll keep it running a bit wide. He'll get in the middle of the track now and put a dash down the main straight. There we go. Now he'll move on to the middle a bit just because he's got the line in. Daham is on the slipstream now. Daham will try to make a move. Will he go on the outside or on the inside? He's right behind on the slipstream, on the Tenuka slipstream. Where is Daham going to make a move? Is he going to go on to the inside or the outside? Which way is he? He's going to move on the outside. It's an outside move, but Tenuka again has just helped him off beautifully. Just carried the right amount of speed into gooseneck. There's no way that Daham could have made the maneuver there stick because Tenuka had the line covered. This is a lovely battle for first. Number 71 and number 37. 37 Daham and number 71 Tenuka. Now they're pushing, as you can see. They're both pushing because they know that it's a few laps more to go. And it's whoever makes the mistake here that will determine who gets into position number one. If Tenuka doesn't make any mistakes and drives the way he has been driving, Daham will have to try his best to overtake him. And as we go down the hanger straight, again he's trying to get a bit of the slipstream and maybe brake late. Try to take him on the outside at Cops. But the rest of the pack, here we go. He's going to try on the inside. Oh, and they touch. Oh, he dived on the inside. I don't think Tenuka realized and he tried to cut in. Yes, and now it's Daham in front. I guess we can put that down as a racing incident. Interesting regardless. But it's Daham in front. Tenuka's right behind on the slipstream. Will he try to make a move? Is he close enough? They might have just got speed down a bit with the touch that they had, but they're catching up to the back markers now. So that'll make it a bit more interesting if they have to get ahead of the back markers. And here we go. Tenuka on the inside. Will he brake late? And they might touch again. And yes, they do. They do touch. And Daham comes off worse for wear. Tenuka's off onto the grass now. This is really interesting, ladies and gentlemen. This class, I tell you. And then they got up to the back markers. Now the back marker has to get out of the way. There'll be a blue flag wave. And there we go. Tenuka's in front now. Daham right there through the S, getting onto the hanger straight. Tenuka in front now. Daham just about, as you can see, the blue flag being waved for the back markers to get out of the way of the leaders. Tenuka back now onto the main straight. He's going to defend. He doesn't have to go wide. He doesn't have to go on the inside. He can just plant himself in the middle and stop Daham from taking him. But let's see. Is Daham closing in on the slipstream? He's getting close. But is there enough speed? No, I don't think so. I don't think they'll try it again. No, Tenuka has it covered. Now he's taking good line into Cops. He might just try to... He hits the apex a bit early. Runs wide. Does Daham have a chance here? No, they both ran the same line. But no, actually, you know what? Daham might have a good run in now on a slipstream again. So this is where it's been interesting on the main straight. Because both these cars are catching each other quite well. Off the corners onto the straight. Then they try to get the slipstream. But has Tenuka, what's he going to do? Is he going to go on the outside again or is he going to cover the inside? Daham is right behind. He goes on the outside but might be a tad bit too late. Yes, just not enough speed. Tenuka has it covered. He'll cut in. Daham again brakes very late. Tries to cup it. No, but not enough. Ran a bit wide there. Tenuka had the line just right. He'll flip the apex on the left-hander. Flip the apex on the right-hander. There we go, just there. Now he'll run into the middle of the S. Daham is right up there though. This has been a brilliant drive by both these drivers. Lovely to see. One tire in there as Tenuka takes the line into the hanger straight. Daham right behind him, running a tad bit wide. Might have cost him a few milliseconds, let's put it that way. Again, Tenuka though holding his line, doing a lovely job defending his position, while the rest of the pack are trying to catch up with the leaders. It's been spread out a bit more. The real fight is the number one position. The rest of the pack seems to have split up a bit. I don't see any competition there. And here we go again. Nope, again Tenuka is too far ahead for Daham to make a move. Let's see what the exit is like into gooseneck. Into the main straight and into gooseneck.
Where are the two leaders? There we go. Tenuka again has got ahead. He's just pulling away a little bit more. Let's see if Daham can catch him on the slipstream. He's a little bit too far now, I think, to make another move on late braking. Yeah, Tenuka just planted himself on the middle line. That's what matters at this moment because he can get a clean line in onto Gooseneck now. Again, the Hound trying a late brake maneuver. Nope. But again, see, that's what happens. When you brake late and you run wide, you're going to catch yourself on the grass. And now the person in second might just have a chance to catch the Hound. Tenuka was very clean. He held the line perfectly. And it was the pressure that the Hound had to make the maneuver stick that caused him to run wide and onto the grass. And that definitely cost him some time. And now Tenuka, all he has to do is run a very clean line, very clean race. And I don't see him being overtaken with a lap more to go. Lal, this has been a very good race from these youngsters. තරුණේ ජවය එක්කට තරගය සවුවක්. නිශාන් මාත් තරගය සවුවේ. තරුණ තරගකරුවන් රැසක් සහභාගී වුණු තරගය සවුවක්. එක් තරගකාරියක් සමගින් තරගය සවුවේ. තරග වටාටයි. එන්න තරගයේ දිමාවටයි එකතු වන්නේ. තරගකරුවන් තේනුක ලියනාරච්චි ඉදිරියේ දාම් ජානිත් තරග තවමත් දෙවන්න ආරසක් දාම් තරග වට කීපයක්ම දෙදෙනා අතර උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වුණා මේ තරගය. තරගයේ ජයග්‍රාහී ප්‍රථම ස්ථානයේ දැන් යලිත් තෙනුක ලියනාරච්චි SLT Mobitel කලාපය පසු කරමින් ගූස්නෙක් අන්තේ තරග නිමාවට සූදානම් වන්නේ. සරිදු ගමගේ සූදානම් තරගයේ නිමාව සරිදුවන් කරන්නට. ජයග්‍රාහී ජජය අතටිව සදන් මොටර රථ සමාජයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සහභාගීත්වයේ සහ සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරනු ලබනවා. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරගිසව මාලාවේ තවත් එක් තරගයේ නිමාවක් අප දකින්නේ මේ අවස්ථාවේදී 1275 තරගිසව 1275 දායකව තරගිසව ඉෂාන් වාච් ඉන්නනතුරු ආරම්භ කරන තරගය දැන් මේ නිමාව දකින්නේ තවස CC දායකව තරගිසව ඉෂාන් වාච් පෙරුකලියන ආරච්චි තරගයේ ජයග්‍රාහීක බවට පත්වන්නේ. තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනා අප මේ දකින්නේ. That's a lovely drive by the top five. Tenuka Linarachi, Daham Janit and Adisha Kitwit, who came from esports. So Adisha, well done. Brilliant driving coming from esports to this. නැවතත් එම නිමාව තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවට යොමු වන්නේ අපි. මේ ඔබලගේ තරගයේ ආරම්භය. චෙක් කලාපය පසු කරමින් SLT Mobitel කලාපය තරගකරුවන්. විශාල තරගකරුවන් ප්‍රමාණයක් මේ තරගිසව නියෝජනය කළ අද දවසේ එක් තරගකාරියක් සමගින් ඒ කෞශල්‍ය ආරියදාස දැක්ෂිස් අනුග්‍රහය ලබන මේ තරගකරුවා දාම් ජනිතා පෙරුකලියන ආරච්චි අතර තරගයේ රැඳී තිබුණේ ආරම්භයේ පටන් මේ දෙදෙනාගේ මෝටර රථ එකට ගැටෙන ආකාරය දකින්න විශේෂ අවස්ථා තුන දෙන්නා දෙන්න තෝරා බේරාගෙන යලිත් තරගයට එකතු වෙනවා. දාවරමතේ නියුතර ගිය තරගකරුවා පෙරුකලියන ආරච්චි යලිත් දාවන පතේට එකතු වෙනවා තරගයේ.
හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir, how can I help? SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. එබර මේ කාරක ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්සුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්සුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Sia. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in-store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් ලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන බවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. What am I Palagan by? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇක්ටිව් වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus.
Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. අවම පරණතාලයට මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරනවද? දෙවයින පුරා පිහිට ලංකා කේවාර් මගින් ඔබේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් කරගන්න. රීලෝඩ්, ජල බිල් පත්, වතුර බිල් පත් ඇතුළු සියලුම බිල් පත් එකම ඇප් එකකින් ගෙවන්න. ඔබත් අදම භාවිත කර වෙනසක් දෙන්න. Play Store හා App Store එක හරහා දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. ඌවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. Excited. What am I panagan by? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රීවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියි. එකක් කියන්නේද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from SEAT. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 මෝටර රථ තරඟාවලියේ මේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමත් සමගින් අපි එකතු වෙලා ඉන්න මොහොතේදී මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් අද දවසේදී ගුවන් හමුදාව වෙතින් ලැබුණා. ඉතින් ඒ දායකත්වයත් එක්ක තමයි මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව අද දවසේදී සංවිධානය කරන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපත් සමගින් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අමුත්තෙක් මේ මොහොතේදී එකතු වෙනවා මේ තරඟාවලියේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීම සජීවීව විඳ ගන්නට අපිත් සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ
හමුදාවේ ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන්. ඉතින් ඔබතුමන්ගෙන් අපි දැනගන්න කැමති දැන් ලකම්බර සුරකින්න ගුවන් විරුවෝ අද දවසේදී මේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමකට දායකත්වයේ සපයලා තියෙනවා. ඇයි මේ වගේ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට කල්පනා කළේ? ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවක් හැටියට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ නැංවීමට සහ තරඟ ඉදිරියට කරගෙන යාමට ක්‍රීඩාව සඳහා අපි උපරිම දායකත්වය ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදාව තුලත් අපේ විශේෂයෙන්ම ධාවන ක්‍රීඩකයෝත් ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂ ක්‍රීඩාවලට දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයන් අපි ගුවන් හමුදාවට අරගෙන ඔවුන් දියුණුවත් කිරීමට අපි හමුදාවක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අතිගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා නාම රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමාත් ලාස් සභාපතිතුමාත් ඇවිල්ලා අපිට කතා කරලා මේ තිබ්බ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක මේ ක්‍රීඩාව යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේක නැවත නගා සිටුවන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ධාවන අධිවේගී ධාවන ක්‍රීඩාව ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම තරුණයන් අතර ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් වගේම ආසියාවේ ඉතා ඉහළ මට්ටම ක්‍රීඩකයන් ඉන්න රටක් අපි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ අපෙන් ඉල්ලීමක් කරාම මේකට උදව් දෙන්න මේ ක්‍රීඩාව නංවන්න කියලා අපි ගුවන් හමුදාකට ඉදිරිපත් වෙලා අපිට තියෙන දේවල් උපයෝගී කරගනිමින් මේ ක්‍රීඩාව අද මෙතන ඉදිරිපත් කිරින්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ගුවන් යානාවලට මේ වේගයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි කවුරු හරි වේගෙන් යනකොට කියන්නේ ජෙට් එක වගේ යනවා කියලා. දැන් මේ COVID-19 වසංගත තත්වයක් එක්ක මේ ධාවන පත සකසනකොට අපි දන්නවා හමුදාවක් විදිහට සෑහෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සෙබළුන් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඇති. ඒ පිළිබඳවත් අපි සඳහන් කළොත් අපි හමුදාවක් හැටියට රටේ ජාතික ආරක්ෂාවත් ඒ වගේම රටේ මහ ජනතාවට යම් කිසියකින් උවදුරක් ඇති වෙච්ච ඕනම අවස්ථාවක ස්වාභාවික උවදුරක් හෝ මෙවැනි වසංගත උවදුරක් හෝ ඕනම අවස්ථාවක ඉදිරිපත් වෙලා අපිට හැකි පමණින් ඔවුන්ගේ ජීවිත සහ ඒ දේපල ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි බැඳී ඉන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ COVID-19 වසංගත අවස්ථාවේදී වුවත් ඒ වෙලාවේ අපි ඒ අභියෝගය බාර අරගෙන ත්‍රිවිධ හමුදාවම අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ අපිට දුන්න උපදෙස් මත අපි ඒ කොවිඩ් වසංගතය මර්ධනය කිරීමට අපිට උපරිම සහයෝගය සහ උපරිම ශක්තිය යොදවලා මේ අවස්ථාවේ දන්නවා ඇති ලෝකයේ ඇත්තටම කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කරගත්තු ප්‍රධාන රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය සහ ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඒ දොස්තරවරුත් අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා ගත්ත උත්සාහය නිසා කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමන් සඳහන් කළා වගේම මේක ලෝකයේටම ලොකු අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ මොහොතේදී වෙනදට නම් මේත වගේ තරගිසව්වක් තියෙනකොට ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල පිරිසක් මේ ස්ථානවලට රොක් වෙනවා. අද දවසේදී ඔවුන්ට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව මේ තරගාවලිය පවත්වන්නේ ගුවන් හමුදාවේ උපරිම දායකත්වයේ සහිතව. ඉතින් මේ නිසා ඔවුන්ට සජීවීව අපි තරග අත්දැකීම ලබා දෙනවා MSN Motor Sports Network ආයතනය Facebook, YouTube ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් POTV ඔස්සේ POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ලබා දෙනවා. දැන් මේ ආරම්භන පිරිසට ඔබතුමන්ට ගුවන් හමුදාපතිවරයා විදිහට මේ රටේ ජනතාවට ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන පිරිසට මොන වගේ පණිවිඩයක්ද දෙන්න තියෙන්නේ? අපි ක්‍රීඩාවක් හැටියට සියලුම ක්‍රීඩාවන් අපි මේ රටේ දියුණු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ වගේ වසංගත තත්ත්වවලදී සහ මේ වගේ ලෙඩ දුක් ඇති අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩාව සහ ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඉතා දැඩි අවධානයකින් කතා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ වගේ ක්‍රීඩාවල යෙදෙන කට්ටියට මම හිතනවා මෙහි තියෙන සම්භාවිතාවය ලෙඩේ හැදුනත් ඒ සුව වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක නිසා අපි හමුදාවක් හැටියට අපි හැම විටම අපේ හමුදාව තුලත් අපි බලන්නේ ශරීර ශක්තිය වැඩි කරගනිමින් ඒ ශක්ති සම්පන්න සමාජයක් බිහි කරන්න. ඉතින් ඒ යන ගමනට ඒ ශක්ති සම්පන්න සමාජයක් බිහි කරන යන ගමනට මේ ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීමට අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ පණිවිඩයක් එතුමන් ඔබට දුන්නේ අපිව සජීවීව නරඹන මේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ කාර්ය බහුල ඔබතුමන්ට අපි දන්නවා විශාල රාජකාරී ප්‍රමාණයක් පැවරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරවාරයේදී මේ සජීවීව තරඟ අත්දැකීම විඳ ගන්නට මේ ස්ථානයට පැමිණියට ඒ වගේම අපිත් සමගින් කතා බහට එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් තමයි අපිත් සමගින් ඒ විදිහට එකතුනේ. අපි සූදානම් යලිත් මේ සජීවී තරඟ අත්දැකීම එක්ක එකතු වෙන්නට. මේ සජීවී තරඟ අත්දැකීම ඔබට අපූර්ව ආකාරයෙන් මවනවා. සිංහල බසින් ලාල් හෙට්ටිආරච්චි ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බසින් ඇන්ඩ්‍රු චොක්සි. අපි සූදානම් ඔවුන් වෙතට යොමු වෙන්නට මේ ළඟගේ උණුසුම් අත්දැකීම විඳ ගන්නට. ඒ වත්මන් ගුවන් හමුදාපතිතුමන් සමග එක් සමුග සාකච්ඡාවට එක් වුණේ විදුරංග ගුණසේකරයි MSN නාලිකාව වෙනුවෙන්. යරිත් ඊළඟට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා ගෲප් SLN 1300 cc කාණ්ඩේ ෆෝඩ් රේසර් මැස්ඩා තරගිසව්වයි ආරම්භ කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ තරගිසව්වත් අද දිනේදී විශාල ප්‍රේක්ෂක තරගකරුවන් රැසක් එකතු වෙන තරගිසව්වක්.
ඒ වගේම අද දවසේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ තරග ඉසව්වේ වසර 14ක් පුරාවට රැඳී සිටි ජාතික සූරය බවට පත් වුණු උපුලන් සේරසිංහ අද දිනේදී මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පුතුණුවන් තමයි ඩෙවින් සේරසිංහයි අද මේ තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරන්නේ. ඒ අතරදී පළපුරුදු දායකයන් රැසක් එමෙ රැඳී සිටිනවා. මේ සිල්වා, සෙනල් ගුණවර්ධන, සුසන්ත ගුණවර්ධනගේ පුතුණුවන්. ඒ වගේම තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරන වායු උද්දම ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 75 ඉක්මවා පසුගිය සතියේදී සෙන්කරගල මහනුවර පුරවරෙන් බිහි මේ ක්‍රීඩකයා අද දවසේ මේ තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරනවා RWM හීන් බණ්ඩා, පෙරාදෙනිය දම්සර ලර්නර්ස්, වීරබාව්, චෙනල් අපොන්සු, රොන්ජේ ෆර්නෑන්ඩෝ, මිහාන් පීරිස්, ප්‍රවීණ දාවක, ධම්මික පීරිස්ගේ පුතුණුවන්, සුදත් යටිස, කෝලිත එදිරිසිංහ, සුසන්ත ගුණවර්ධන, ප්‍රවීණයන් රැසක් එකතු වන තරග ඉසව්වක්. Ford Mazda 1300 cc කාඩේ 1300 cc ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 තරගාවලියේ තවත් තරඟ ප්‍රදානයක් තවත් ත්‍යාග ප්‍රදානයක් එක්කයි අපි එකතු වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මෙලකට අපි සූදානම් SLE cars 1000 බොහොම ස්තුතියි ලාල් හෙට්ටිආරච්චි. අපි සූදානම් මේ පසුගිය තරඟ ඉසව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට. SLE cars 1000cc තරඟ ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් 5 දෙනාටයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. Nissan March තරඟ ඉසව්ව අපි සමගින් ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් එකතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. 4 වෙනි ස්ථානයේ සහ 5 වෙනි ස්ථානයේ වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා රුවන් සිල්වා මැතිතුමන් අපත් සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. SLT Mobitel ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරතුමන්, ඒ වගේම SLT Mobitel නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන් අපත් සමගින් එකතු වෙනවා. ඉදිරි ත්‍යාගයන් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් 5 වන ස්ථානයේ සඳහා ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට. දුමින්ද ගුණසේකරයි 5 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ. SLE cars 1000cc තරඟ ඉසව්වේ 5 වන ස්ථානය හිමි කර ගන්නවා දුමින්ද ගුණසේකර. ඊළඟට අපි සූදානම් 4 වන ස්ථානයට හිමි ත්‍යාගය ප්‍රදානය කරන්නට රුවන් සිල්වා මැතිතුමන් අතින් අනුද කෝදාගොඩයි 4 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ. ඊළඟට ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් අපත් සමගින් එකතු වෙන්නේ SLT Mobitel නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන්. ප්‍රථමයෙන්ම 3 වන ස්ථානය සඳහා හිමි ත්‍යාගය එතුමන් අතින් අපි ලබා දෙන්නට සූදානම්. මේ තරගයේ සව්වේ 3 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ ආදේශ කිත්විත්. ආදේශ කිත්විත් තමයි 3 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ. මෙලකට 2 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ තේනුක ලියනාරච්චි. SLE cars 1000cc තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වෙන්නේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගන්නවා දහම් ජයනෙත් දැන් තමන්ගේ සම්මානය ලබා ගන්නා මොහොත SLT Mobitel නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන් අතින්. ඉතින් මේ ආකාරයේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීම් අද දවසේදී අපි ඔබට සමීප කරන්න සූදානම් SLT Mobitel සමගින් එකතු වෙලා. SLT Mobitel අධිවේගී ෆයිබර් ජාල අත්දැකීම් ඔබට තිලන කරනවා වගේ අධිවේගී මෝටර රථ තරඟ අත්දැකීම අපි ඔබට සමීප කරන්න සූදානම් සජීවීව MSN Motorsports Network ආයතනයේ විදිහට Facebook ඔස්සේ වගේම YouTube ඔස්සේ ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ තරඟ සමීප කරනවා වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් Pure TV ඔස්සේ අපි ලබා දෙන්නට සූදානම්. SLN 300cc කාණ්ඩේ තරග ඉසව්වයි මේකට ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ. ප්‍රවීණයන් රැසක් එකතු වන තරග ඉසව්වක්. සෙනල් ගුණවර්ධන ඊයේ දිනේදී හොඳම කාලය ලබාගෙන තිබුණා මේ තරග ඉසව්වේ. හොඳම කාල ගණනය සෙනල් ගුණවර්ධනයි. දෙවන මන්දිර අග්ලෙඩි කොස්තා තුන්වන මන්දිර මිහන් පීරිස්.
ඉදිරිය ලාබාල ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සමග අග්ලඩි කොස්ටා. And everyone is under starters orders now. As we see the grid girls leaving the track. We'll see the lights come on any moment. Revs are up. Lights out and away they go. That's a lovely start from the middle of the pack. Shinal has got a great start as well. But there we see Senal සහ මිහන් පීරිස්. Senal මිහන් පීරිස් දකුණත් උත්සාහ කරනවා Senal පසු කරමින් ඉදිරියට යන්නට. තාමත් ප්‍රථම වංගුවයි පසු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැකියාව ලැබෙයිද මේ Senal? කොස්කෝන පසු කරමින් ඉදිරියට දාවන පතේ. තරකරෝ 8 දෙනෙක් එකතු වෙන තරගිසව්වක් 1300 cc කාණ්ඩේ මාබර කලින් සඳහන් කරා මේ තරගිසව්වේ වසර 14ක් පුරාවටම ජාතික තූරය බවට පත් වුණේ උපුල්වන් ශේරසිංහයි. අද දවසේදී ඒ ප්‍රවීණ ධාවකයා සහභාගී වන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පුතුණුවන් තමයි ඩෙවින් ශේරසිංහයි තරග වදින්නේ මේ තරගිසව්වේ. අපි බලමු තාමත් පළමු වටේ නිමා කරන්න සුදා සෙනාල් මිහින් මිහන් පීරිස් දෙවන තුන්වන තරගකරුවන් අතර ප්‍රබල අභියෝගයක්. දක්ෂතා ඇති තරගකරුවන් රැසක් තරගිසවේ මේ පළමු වටේ නිමාව. Senal Gunawardena මිහන් පීරිස් අග්ලෙඩි කොස්ටා. ඉදිරිය ලබා ගන්න ප්‍රවීණතාවක සුසන්ත ගුණවර්ධනගේ පුතුණුවන් Senal ගුණවර්ධන. තරගිසවේ සිටින ලාබාල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉදිරියේ Senal සමගින් මිහන් පීරිස්. Senal ගුණවර්ධන වත්තල පුරවරෙන් බිවුණු මෝරත දාවන ශේෂ්ඨ භවිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයා Senalගෙන් සිදු අත්තරෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ගනිමින් මිහන් පීරිස් ඉදිරියට එකතු වන ආකාරය ඇතුළේ මෝටරත දෙක එකට ඝාතනයක් සිදු වෙනවා. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. යලිත් Senal ඉදිරියෙන් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා තරගිසව්වේ සිටින මිහන් පීරිස් ප්‍රවීණ ධාවක ධම්මික පීරිස්ගේ පුතුණන් කුෂාන් පීරිස්ගේ බාල සොයුරා. තරගේ තුන්වන වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. බලමු සීලම තරගකරුවන් දාවන පතේ තාමත් කිසිදු හානියක් නැහැ. And coming onto the main straight now, we see Minan making a move on Senal. Is this going to stick? Is Minan going to take it on the outside? He's going to break late. Yes, that's a lovely move. Break just a tad bit late. Held the line, going into gooseneck. He's going to touch the apex, but Senal is right up him, right up there. As they go through, just about to hit the X on the S. They're about to hit the apex there. They're going to run it through the S. Let's see who gets a good line in here. It's going to all matter on who gets a good line out onto the hanger straight. And yes, that's a lovely drive by Minan. He gets a good run out onto the hanger straight. As you can see, there's quite a lot of support at the moment that shouldn't be there. එඩ්‍රොපි දුටුවේ මිහන් පීරිස්ගේ සහෝදරයා කුෂාන් පීරිස් තමගේ සොයුරාට යම්කිසි උපදෙසක් ලබා දුන්නා මේ ආකාරයට ධාවන පතේ ධාවනය කරන්න කියලා. අද දිනේදී කුෂාන් සහභාගී වන්නේ නැහැ. තරගිසව සඳහා ඔබේ නාබාල සොයුරා පමණයි සහභාගී වන්නේ කුෂාන් මිහන් පීරිස්.
තරගයේ ඉදිරිය ලබාගෙන හතරවන වටේ දාවන පතේ වට 8කින් සමන්විතයි. සියලුම තරගකරුවන් 7 දෙනෙක් ඉදිරි කණ්ඩායමේ And that's Minan taking a lovely line through the S, still followed by Chanel. It's a close battle. And then in third, yes, there's still Minan in the lead, followed closely by Chanel. Minan ran a little bit wide on the hanger straight there. That's great work by Minan. That's a great fight in third and fourth as well, all coming down the hanger straight. There's a slipstream happening now for competitors in this third and fourth place. That's a good fight. Chanel has lost a bit of steam in the last couple of laps. He was closing in on Minan. Maybe he's biding his time, letting the tires cool down a bit and then attack again. There's a couple more laps to go. So it might be interesting to see what Chanel does. He might not try too much at the moment. Just let a lap or two, just cool the tires down and then have another go at it. But the battle for third and fourth is getting quite intense. As you can see, there's a slipstream happening. Is he going to stick onto the wide line or is he going to go on the inside? Looks like they're both going wide just to try and defend the position. But Minan is taking a clean line into the gooseneck. He's still leading. The number 77 car, of course, Damika Motors, Minan Pires, well known in the racing fraternity. That's a lovely line again. Clipping, and he's going to clip the apex on the S. And that's the number 54 car in third. It's Chanel still in second. Minan again in first. There's a good battle going on at the back there. Minan is carrying a lot of speed when he exits the gooseneck onto the hanger straight. Through the S, sorry. I don't think Chanel will be able to close in on this lap. He'll attack again. Going into Cops. That's a good exit for Minan. Minan still in the lead on the main straight. He's going to go onto the white line and try and break the slipstream for Chanel. Chanel will try close in now, and now he's going to try on the inside. That's Chanel trying to move on the inside. Has he got Minan? I think he does. Yes, yes. That's a lovely line, lovely slipstream. He got him on the straight, and now Chanel is moving. He's really moving. There's a dab on the brakes there, turns into the goose. Catches the line nicely. He'll run a little wide here, catch the apex on the left-hand side. Then he'll turn in again onto the right, catch the apex on the left, run a nice line through the middle of the S. And that's number 50's car, Aquila Di Costa, in third still. But it's Chanel now who's taking advantage of the lead he has. He's building on it nicely. It's a nice middle line again onto the hanger straight. He's carrying the speed, carrying the momentum down. Minan has no answer at the moment. He's actually being caught up by Aquila Di Costa in fourth. Oh, looks like Minan might have a problem because it's Aquila taking him. He's actually third. He's gone down to fourth place. Aquila Di Costa moves into second. Chanel has got away. There might be a problem with Minan's car, Lal. ධර්මක් පසුබෑමකට ලක් කරනවා මිහාන් පීරිස් මේ මොහොතේදී තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගන්නවා ෂෙනල් ගුණවර්ධන සමගින් පසුපස සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඩෙවින් සේරසිංහ දැන් ෂෙනල් අබියස පුලුවන් සේරසිංහගේ පුතුණුවන් ඩෙවින් සේරසිංහ තරගයේ දෙවන්නා ලෙසින් දැන් මිහාන් පීරිස් පසුපස රෝගේ යම්කිසි කාර්මික දෝෂයට ලක් වන ආකාරයක් අප දකින්නේ වේගය අඩාල වෙනවා මිහාන් පීරිස්ගේ මෝටර රථේ අංක 29 ෂෙනල් ගුණවර්ධන Chanel still in the lead here. It's been a lovely drive from him. He had to fight off Minan, but then Minan completely went off. And now it's Aquila and Devin who are fighting for second position. It's a lovely battle going through the S. Who's going to stick it? Who's going to have the line out onto the hanger straight? That's where it's good. The position is going to be determined. Who's in front? Looks like Devin has got in front. Devin has got in front through the S. Exactly beautifully done. Exactly like what we thought. He'll go through the S on the left-hand side and then hug the corner. But look, it's Aquila still making a move on the hanger straight. Does Aquila have the speed to make the slipstream work? Is he on the inside or on the outside? Let's see where. There we go. There we go. No, Chanel has blocked the move. Chanel has blocked the move.
Devin has blocked the move. Devin has blocked the move, yes. So Devin still holds second. Akil trying to go on the inside. No, he's running wide. Devin had a beautiful line there. Shenal Gunawardhan three labagan Devin Sherasing set anugrahaya labana තුන්වෙනි අග්‍රේඩි කොස්තා දාවන පතේ විශාල වෙනසක් සිදු වුණා මේ තරගකරුවන් අතරේ. With the final few corners to go, is Devin going to hold off Akila into second position? Because Shenal has it covered at the moment. Shenal is going to have take this victory. But is Devin going to be able to keep up Akila? Oh, that's the question. Akila still in third. He's not close enough on Devin. Devin has got this. Devin has taken a lovely line into the S. He's got a nice exit onto the hanger straight. Akila is just too far away. And here's the checkered flag. That's a lovely victory for Shenal Gunawardhan in first, followed by Devin Serasinger and Akila Di Costa. Lovely racing. නිමා උතරගේ විශේෂ අවස්ථාවට යොමු වන්නේ අපි. තරගය ආරම්භයේ වට කීපයක් පරදී සිටියා ෂෙනල් සමගින් මෙහාන් පීරිස්. කෙසේ වුණත් තරගය අවසානයේ ළඟා කරගනිමින් ඒ මෙහාන් පීරිස් ඉදිරිය ලබා ගැනීම යාලිත් මොහොර වාහන දෙකක දර්ශනයේ සිදුවන කිසිදු ආදියක් සිදුවන්නේ නැහැ. දෙදෙනාම දාවන පතේ Virus to put this labadima. Tama soyurage. Yang tiris kumak tu sidu ni kya kita akan ada apa sih ada dawa sedi. Daksha dawana parpur ke biuru dawa king. Maba pia sahodara. Silu denama dawana sesti dia di sini. Devin Serasinger sama Akila Di Costa. දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානයේ සලා. දැන් දාවන ශේෂ්ත්‍රී දාවන පතේ දෙවන්නා ඩෙවින් සේරසිංහ තුන්වන අක්ලේ ඩි කොස්තා ෂෙනල් ඉදිරියේ. දවසේ 8 වන තරගය සෞවින්දිමාවේ විශේෂ අවස්ථාවලට යොමු වුණේ. හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. එබර මේ කාරක ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්සුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්සුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්සුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from CL. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet
and dry surfaces and has been proven to be superior than the competition. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 මෝටර රථ දහවන තරගාවලියේ තවත් සුවිශේෂී මොහොතකට එළඹෙන්නට කලින් අපි සූදානම් තවත් සුවිශේෂී අමුත්‍යෙක් සමගින් කතා බහ කරන්න. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමන් මේ තරගාවලිය සංවිධානය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් දැක්වුවා. ඉතින් අද දවසේදී එතුමන්ට සහභාගී වෙන්නට මෙම ස්ථානයට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. LPL තරගාවලියේ වැඩ කටයුතු එක්ක එතුමන් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එතුමන්ව නියෝජනය කරමින් අද දවසේදී අපිත් සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමන් වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යතුමන්. ඉතින් අමාත්‍යතුමනි අපි දැනගන්න කැමති මේ වෙලාව රටට සෑහෙන අමාරු වෙලාවක් හැම ක්ෂේත්‍රයකටම අමාරු වෙලාවක්. ඉතින් මේ වෙලාව තුල මේ වගේ දැන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ තරඟ සංවිධාන නොකළොත් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් අපත යනවා, ඔවුන්ගේ වයස යනවා. මේ දේවල් එක්ක SLS ආයතනය අද දවසේදී Tamanගේ සංගම් 10ම එකතු කරගෙන පළමු වතාවට කටුකුරුන්දේදී මේ ආකාරයෙන් තරගාවලියක් සංවිධානය කරනවා. ඊට අමතරව සාර්ථකව මේ වන විට තරගාවලිය පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබතුමන්ට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ මේ SLS ආයතනය මේ කරපු කැපකිරීම, මේ වගේම මේ තරඟ ධාවකයන්ගේ පැත්තෙන්, ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න අද දවසේදී ඔවුන්ට මේ ස්ථානෙට එන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔවුන් සජීවීව මේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට මොකක්ද ඔබතුමන්ට කියන්න තියෙන්නේ? මම ප්‍රථමයෙන්ම අපේ රජයේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරනවා ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයට. සමස්ත සියලු දෙනාම ඒකරාශී කරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න තිබුණේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා. නමුත් එතුමාට හදිසි කටයුත්තක් නිසා ඒමට නොහැකි වුණත් අපේ රජය වෙනුවෙන් එතුමා වෙනුනොත් අපේ ස්තුතිය අපි මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම මම දකින දෙයක් තමයි අපි කොවිඩ් අර්බුදයත් එක්ක අවුරුදු දෙකක් මේ වන විට දුක් විඳින ජනතාවක්, මම හිතන්නේ ගෝලීය වසංගතයක්. ඒ අවස්ථාවකදී අපිට සිද්ධ වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් රට විවෘත කරන්න. අපි මේ වන විට 99ක් පමණ එන්නත්කරණය කළා. තුන්වෙනි එන්නතත් ලබා දීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි පාසල් විවෘත වෙනවා. ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ ක්‍රීඩාවේ විශේෂයෙන්ම මම නියෝජනය කරන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම සාමාන්‍ය කටුකුරුන්දේ මෝටර් රේස් ගුවම හැම කෙනෙකුටම හරි ශක්තියක් ලැබෙනවා. ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අත එන්න විදියක් නැහැ මේ තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වය. නමුත් අර එළියේ ඉඳගෙන පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලන්ගේ සුව පැතනවා හැම දිනාටම. ඉතින් මම හිතන්නේ මේව අවශ්‍ය වෙනවා. අපි කොවිඩ් එකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඒකත් එක්ක තරඟ කරමින් අපිට මේ වැඩ පිළිවෙලට යන්න වෙනවා. මම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ආයතනයේ කළු සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනාට තාම හොඳින් මේ කරන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේම ඉදිරි කාලය තුල ගුවන් හමුදාපතිතුමත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරලා උන්ට අවශ්‍ය කරන මෙතන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න දෙන්න මම මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න කැබිනට් අමාත්‍යවරයා හැටියට මගේ යුතුයකම සහ වගකීම මේ වෙලාවේදී හැම දිනකටම පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතුමනි දැන් මේ COVID-19 තත්ත්වයක් එක්ක ජනතාව සෑහෙන පීඩනයක ඉන්නේ. ඔවුන් විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දෙනවා. අපි දන්නවා බඩු මිල වැඩි වෙනවා. මේ වගේ විවිධ දේවල් හැම පැත්තෙන්ම මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඇයි කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙලාවක ඇයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ, මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න තිබුණානේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් මිනිස්සුන්ට සතුටක් ලබා දෙන්න අපි මේ වගේ තරඟ සංවිධානය කරනවා. දැන් මෙහෙම හිතෙන කට්ටියට මේ ජනතාවට මොකද්ද ඔබතුමාට කියන්න තියෙන ජනතා නියෝජිතයෙක් විදියට? සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ දිහා වැරදි විදියට බලන කෙනෙක් තමයි එවැනි විදියට යම් විවේචනයක් කරනවා නම් කරන්නේ. අපි හැම කෙනෙක්ම හැම වෙලේම කැමති වෙන්නේ නිදහසට, ඒ වගේම ජීවිතේ විඳින්න, විඳවන්න නෙවෙයි. ඉතින් අපි මේ අවුරුදු දෙකක් ජීවිතය විඳපු මිනිස්සු නෙවෙයි, විඳවපු මිනිස්සු. ඉතින් මං හිතන්නේ එවැනි අයෙකුට ඉදිරි කාලයේදී තමන්ගේ ජීවිතය ගැන සෑහීමකට පත් වෙනකොට මේක අවශ්‍යයි. මේ ක්‍රීඩාව අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේවා අපේ රටට ඉතිහාසයේ තිබිච්ච දේවල් නෙවෙයි. දැන් අපේ ජාත්‍යන්තරයට යන ක්‍රීඩකයෝ මෙතනින් බිහි වෙනවා. ඉතින් ඒ අයට අපි දිරි දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපේ ඉන්න ජනතාවගේ මානසික ආතතියෙන් එහාට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකට වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා ඔටෝමොබයිල් ආයතනය මේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට අපි හැම කෙනෙක්ම උන්ට මේ විවෘත කිරීම තුළ මම තව දෙයක් දකිනවා. මම හිතන්නේ මේ විවෘත කිරීම අනිත් ක්‍රීඩාවලුත් අපි සෞඛ්‍ය උපදේශ පරිදි කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. නැත්තම් අපි හැමදාම අපි දන්නේ කොවිඩ් මේ රටෙන් ලෝකෙන් තුරන් නොවුනොත් අපිට හැමදාම එනම් ක්‍රීඩා කරන්නත් බෑ. අපි ඊට පස්සේ ගෙවල් ඇතුළෙම වෙලා මානසික ආතතියෙන් ගෙවල් ඇතුළේ ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන ජීවත් වෙන්න වෙයි. මම හිතන්නේ මේක හොඳ පණිවිඩයක් කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්නේ.
හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමන් අද දවසේදී අපත් සමගින් එකතු වුණා. ඉතින් ජනතා නියෝජිතයන් විදිහට ඔබතුමන්ලාට නිරන්තරයෙන්ම මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ජනතාව අතරට යන්න වෙනවා. කොවිඩ් වසංගත තිබුණත් ඔබතුමන්ලාගේ ඒ වගකීම ඉටු කරන්නට යන්නට වෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමන් පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. එතුමන් හැම විටම උත්සාහ කළා මේ ක්‍රීඩාවන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් විතරක් නෙවෙයි මේ මෝටර රථ ක්ෂේත්‍රය විතරක් නෙවෙයි හැම තරඟ ඉසව්වකටම එතුමන්ගේ අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නට උත්සාහ කරන බව අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ අපි ඉදිරියට යනවා. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 ධාවන තරඟාවලියත් සමගින් අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට අපි සූදානම් ඊළඟ තරඟයේ සව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට. And we are back with the SLS Subaru Legacy cars after 2000cc. It's a one-make Subaru Legacy event, and the cars under starters orders. Lights out and away we go. Oh, that's a really good launch by Malinda Gunasekara. He's on pole, and Malinda holds his line. The number 72 car, Malinda Gunasekara, still in front. He takes a lovely line around Cobbs. As you can see, all the cars are bunched up together. 5 of them together onto the main straight. Malinda still holding his lead. He will defend his position going into Gooseneck. And they're all trying a slipstream. This is one car giving another car a good tow, but they break the slipstream now. Malinda goes into the corner. That's the easy line he's taking, not fast. He's got it on the outside. He'll clip the apex as he comes around on the gooseneck. He's holding the middle line through the S. It's a very defensive line that he's taking at the moment. He'll try and get some room between him and the other cars. He runs a little bit on the inside, clips the apex a bit early onto the hanger straight. Exactly. That might be a problem because now he has been overtaken by by 2 cars. We're just waiting for confirmation. So Malinda has dropped down to 4th. Malika in 3rd. Now the battle goes on for the 2 leaders who are going abreast together on the main straight. Who has the power here? Who has the top speed? It doesn't look like they're trying to do any slipstream. They're just trying to go at it. He might dive down on the inside. He's trying to cover the slipstream now. He's going to go into a very defensive position. He'll brake late just into gooseneck. It's Asanka Bandara in 2nd. And Randhika Niroshan is leading the race. Randhika Niroshan followed by Asanka Bandara. Randhika is a well-known name when it comes to racing. It's no surprise that he knew exactly what to do to maintain his lead here. He's going down the hanger straight. He's got a bit of a gap to Asanka Bandara. He's holding the middle line. He'll now cut in nice and early onto the apex. He'll let the car roll wide. There you go, onto the left-hand side. Then he'll come back onto the middle of the track and then try to cover his defensive line. I don't think that Asanka is close enough to really make a push on the slipstream. Is Randhika getting a good lead out in front now? Randhika knows exactly when to defend. He will hold his line. That's a good entry into gooseneck. He clips the apex on the left-hand side. He'll clip the apex on the left-hand side again. And then he'll turn in nice and early onto the right-hander. There we go on the middle line. He'll take a nice line into the S. He'll clip the apex on the left-hand side and then let the car sit straight in for a nice exit onto hanger straight.
Is Randika out in front. Asanka Bandara in second. Randika, he's got his car firmly in the middle of the track. He really doesn't have to defend at the moment because Asanka is not close enough to make a move under late braking. That's a nice line by Randika. It lets the car run a little bit wide, so he'll get a good momentum out onto the main straight. Asanka cuts in a tad bit too early. I don't think he'll have enough power there, or the traction really close in on Randika coming down the main straight. He's running too wide at the moment, Asanka. Randika is maintaining his line. He'll close it nicely here. Asanka is not close enough for any slipstream. Randika will hold the line wide, brake early. There we go. A nice entry into gooseneck. He'll go onto the left-hand side, and then he'll clip the right, and then again left onto the apex. And a nice right onto the apex again, and middle of the S. That's exactly what he wants to plant himself. That's a very nice defensive line. There's no way that Asanka Bandara is close enough to make a move anyways. That's a nice line by Randika. Again, a nice exit, and entry onto the hanger straight. Now it's all about just making sure the momentum carries through. Right down straight. He's not letting Asanka Bandara close in on him enough to really make a push to overtake. This is a very, very easy drive from Randika. He's doing it perfectly at the moment. There are no mistakes. He's braking exactly where he should. He's flipping it correctly. It's a bit of partial throttle right around the corner or into cops. He runs a little wide. That's the exact line you want to do at Katu. You want to take that, you want to run wide onto the main straight and then cut across onto the middle, onto the right if you're defending, and just let the speed and momentum carry you through into gooseneck. This is the rest of the pack. They've all spread out a bit now. There's no real fighting between them. I think it is just a few more laps to go, 3 laps in this Subaru Legacy event. Yep, Randika Niroshan still out in front. It's a nice line he's taking. You can see Asanka is trying to push. He's really pushing, trying to close in on the gap so he can make a move on the straights. But at the moment, Randika is doing it nice and clean. So it's very hard for Asanka to follow or to get a line close enough that he can make a maneuver on. Randika ran a tad bit wide there, but not too bad. Not enough to make Asanka close in that much. And it's still Randika in the lead. It's a good lead on the mains, on the hanger straight. As you can see, the gap now to the third and fourth competitors is quite large. It's quite a big lead that Randika has built, and so has Asanka. This is a good drive from both these gentlemen. Randika has been clean all along. He knows his track very well. He races many classes here. Randika still out in front. Asanka just hasn't got the momentum through those corners, especially cops, to gain on Randika on the straights. Because Randika keeps it very clean, especially when it comes to hitting the right apexes and getting the line right through the gooseneck and the S. So what that happens is, by doing that, he has a good exit onto the main straight, which means he's carrying speed very smoothly, whereas Asanka is fighting the car, trying to get as much out of the corners, which means sometimes his entries and his exits don't quite match up, as you saw there, which means he doesn't carry the momentum to get the power down fast enough to close in on Randika, whereas Randika is running a very clean line. He'll stick in the middle. He doesn't have to do anything crazy. He'll stick the car in the middle. He just has to make sure that the lines are clean and that Asanka doesn't close in on him, because right now this is Randika's race. He's going a little bit onto the left hand side. He'll have a nice entry into cops. He clips the apex just about there, runs wide onto the main straight. See, he's now building the gap nicely. He's really doing it very easily and very clean. These are the rest of the pack have just fallen away now from the leaders. There's no real push from the third or fourth position. It's Randika out in front, followed by Asanka Bandara, and they've gotten quite a gap between them and the rest of the pack. Oh, looks like the contact here between some of the back markers. Yes, that looks like the Stanley Motors car. There's a bit of Dodgem cars going on the main straight. That's Randika still out in front. He's got a very healthy lead with Asanka Bandara at the back, trying to follow him close. As you can see, there's a bit of a fight, a few bumpers off, a few body panels that are worse for wear. And there's a dive on the inside, and yes,
makes the move stick. Now going through in the S. That's a clean line. He's managed to make through overtake stick. But of course, those are a few of the rest of the pack at the back. None of the front leaders. Just a lap more to go, Lal, and the legacy event is going to be done. It looks like Randika has managed to keep this in his pocket. Asanka has not closed in enough on him to really make a move. Randika still out in front. Lovely line. Doesn't go too wide. Catches the straight, and here we go. The checkered flag is just about to come out for Randika Niroshan, who's about to take the victory as he dances across the track. And that's Randika Niroshan with the victory, followed by Asanka Bandara in second. It was a good try, a good race, but Randika came out on top. That's a top 5. Randika Niroshan, Asanka Bandara, Menaka Sanduruwan, and Manoj Silva. As all the rest of the pack follow the checkered line. So that's 9 events down. And Lal, highlights are here. නිමව් තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවේද යොමු වන්නේ. මේ තරග ආරම්භයේ සුබාරු ලෙගසි තරග ඉසව්ව. දාවන පොතේ ඉවතට ගිය දාවකයා. යලි දාවන පොතේට එකතු වෙනවා. තරකරුවන් දෙදෙනා අතර හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. මෙබර මේ කාරගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. SLT Mobitel SpeedUp Katukurunda 2021 තරගාවලියේ තවත් තරගයේ සව්වක ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් අපි එකතු වන්නේ. අපි සූදානම් ඊළඟට SLN CAS 1300cc තරගයේ සව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වන්නට මේ සමගින් අපත් සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා සියට් ආයතනයේ අලිවැංශයේ ප්‍රධානී ප්‍රශාන්ත් කොස්තා මැතිතුමන්. එතුමන් අතින් තමයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. SLN මෝටර රථ 1300cc කාණ්ඩයේ 3 වන ස්ථානය දිනාගන්නේ අකිලද කොස්තා. දෙවන ස්ථානය දෙවින් සේරසිංහ. SLN මෝටර රථ 1300cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වෙන්නේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නේ ෂෙනාල් ගුණවර්ධන.
ඉතාමත් තියුණු තරගයකින් පසු මේ තරගාවලියේ 4 වන ස්ථානයේ ඉමේෂ් සිල්වා හිමි කරගත්තා. ඒ වගේම කෝලිත එදිරිසිංහ 5 වන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නට සමත් වුණා. මේ ජයග්‍රාහකයන් මේ විදිහට සම්මාන ලබා ගන්නා මොහොත සියට් ආයතනයේ අලෙවි අංශයේ ප්‍රධානී ප්‍රශාන්ත් කොස්තා මහතා තමයි අද දවසේදී අපිත් සමගින් මේ ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් එකතු වුණේ. ඊළඟට අපි සූදානම් තවත් තරග ඉසව්වක ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් මේ සබැඳියාව අද දවසේදී මේ අධිවේගී ජවය බලගන්වමින් විවිධ තරග ඉසව් 13ක් මේ ස්ථානයේදී ඔබ වෙතට සමීප කරන්න සූදානම්මින් ඉන්නවා. MSN Motor Sports Network විදිහට අපි සූදානම්මින් ඉන්නවා මේ තරග ඉසව් සජීවීව ඔබට සමීප කරන්නට. උද්වේගී තියුණු තරග ඉසව් නරඹන්නට ඔබට සජීවීව මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය නීති රීතිවලට අනුකූලව තමයි අද දවසේදී අපි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. SLA ආයතනයේ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සුවිශේෂී මෙහෙවරක නිරත වෙනවා මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නට. ඒ වගේම මේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ තරගාවලිය කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව පවත්වන්නට ඔවුන්ගේ උපරිම දායකත්වය ලැබෙනවා. අපි සූදානම් ඊළඟ තරග ඉසව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට. SLH Subaru Legacy මොටර රථ 2000cc කාණ්ඩේ තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් වෙතයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සමගින් අපිත් සමගින් එකතු වෙනවා ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා මාතර ෆ්‍රීලන් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ බී.ජී. ජයරත්න මහතා. එතුමන් අතින් තමයි අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය සමගින් එකතු වන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් 3 වන ස්ථානය දිනාගත් අපේ තරගකරුවා වෙතට ත්‍යාග ලබා දෙන්නට. මේනක සඳරුවන් 3 වන ස්ථානය දිනාගන්නේ SLH Subaru Legacy මොටර රථ 2000cc කාණ්ඩේ 3 වන ස්ථානය දිනාගන්නේ මේනක සඳරුවන්. ඊළඟට අපි සූදානම් මාතර ෆ්‍රීලන් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ බී.ජී. ජයරත්න මැතිතුමන් අතින් මෙම කාණ්ඩයේ 2 වන ස්ථානය සඳහා ත්‍යාග ලබා දෙන්නට අසංක බණ්ඩාරයි 2 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ. SLH Subaru Legacy මොටර රථ 2000cc කාණ්ඩයේ 2 වන ස්ථානය හිමි කරගන්නවා අසංක බණ්ඩාර. ඊළඟට මේ තරග කාණ්ඩයේ SLH Subaru Legacy මොටර රථ 2000cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙන්නේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නේ රන්දික නිරෝෂන්. SLT Mobitel අධිවේගී සබැඳියාවෙන් බලගැන්වෙන අධිවේගී තරඟ අත්දැකීම ජව සම්පන්න තරඟ අත්දැකීම අද දවසේදී අපි මේ කටුකුරුන්ද ධාවන පතයේ සිට ඔබට සමීප කරන්නේ. ඉතින් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරඟ අත්දැකීමක් අපි ඔබට තිලන කරනවා. අපි සූදානම් සබඳතාවය යලිත් වතාවක් ලබා දෙන්නට අපේ ප්‍රවීණ විස්තර විශාරකයන් ඉංග්‍රීසි බසින් ඇන්ඩ්‍රු චොක්සිය වගේම ලාල් හෙට්ටිආරච්චි සිංහල බසින් මේ තරගාවලිය උණුසුම ඔබට සමීප කරනවා. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග ගුණසේකරයි ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ සමගින් අපි සමග එකතු වුණේ. ඊළඟට සූදානම් 1500cc කාණ්ඩයේ ෆෝර්ඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගිසව ආරම්භ කරන්නට සියලු සූදානමින් මා මීට පෙර සඳහන් කළ ආකාරයටම මේ තරගිසව්වේ සිටි ප්‍රවීණයා උපුල්වන් සේරසිංහ අද දවසේ මෙම තරගය නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පුතුණුවන් තමයි සහභාගී වන්නේ ඩෙවින් සේරසිංහ. පුරා වසර ගණනාවක්ම 1500cc කාණ්ඩයේ ෆෝර්ඩ් ලේසර් මැස්ඩා තරගිසව්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සූරයා බවට පත්ව සිටි ක්‍රීඩකයා උපුල්වන් සේරසිංහ. අද දවසේ තරගය නියෝජනය කරන හර්ෂ ප්‍රභාත්, විජේතුංග, ප්‍රභාත් සේනානායක, චානක රායේෂ්, රජිත් තුලුයිට, මිහාන් පීරිස්, තරිදු ධර්මරත්න, මයිස් කොදාගොඩ, අනුරාධ අමරසිංහ, මිනුර පිනිදිය, දෙවින් සේරසිංහ, ශනාල් ගුණවර්ධන යන ක්‍රීඩකින් මේ තරගය සඳහා සහභාගී නිමිතයි. මම හිතනවා ශනාල් සහ ඩෙවින් රැඳී සිටි ත්‍යාග ප්‍රදාන ස්ථානයේ ඔවුන් පැමිණිය යුතුයි තරග ආරම්භයට මේ අංක 50. රජිත් උළුවිට මාතර ඔටෝකයා, රජිත් උළුවිට මාතර සදන් මෝටර රථ ක්‍රීඩා සමාජයේ නියෝජනය කරන සමාජිකෙක්. ඒ වගේම සදන් යන් ස්පෝර්ට් කාර් ක්‍රීඩා සමාජයේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. රජිත් උළුවිට, මොන්ටි උළුවිටගේ පුතුණුවන් ඊයේදී හොඳම කාල ගණන ලබාගෙන තිනවා තරිදු ධර්මරත්න. පැපිලියාන පුරවරෙන් බිහිවුණු ධාවකෙක් 142 කාසේල් පැපිලියාන. තරිදු ධර්මරත්නයි තරගයේ ඉදිරිය හොඳම කාල ගණන. දක්ෂ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්, ප්‍රවීණයන් දෙදෙනෙක් ඉදිරියේ සිටින්නේ. අපි බලමු තරගය
පැවැත්වෙන ආකාරයේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු කරාවිද කියලා මේ ක්‍රීඩකින් 1500 cc කාණ්ඩේ. Also, a quick reminder to everyone that none of this could be possible without our sponsors, Seat Sri Lanka, the largest tyre manufacturer in the country with its wide range of quality and durable tyres that provide your vehicle the performance driven by comfort. Continuing its unwavering support to Sri Lanka's motor car racing for more than a decade, Seat is proud to be partner yet another premier racing event, and also marks the first and only app in Sri Lanka to give you total control over your earnings, savings, whilst growing and spending your money. Marks is glad to be a partner and support the Katukurunda Motor Race 2021 as the official payment service provider. The car's under starter's orders now. We're just waiting for the grid girls to leave and for the lights to go off. It should be any moment now. This is the SLN cars up to 1500cc, the one-make Ford Laser Mazda event. It's a hot day here in Katukurunda. As you can see, some of the drivers have opened their doors just to get some fresh air in whilst they wait for the starters to get the race underway. We have some well-known names taking part in this event as well. We have Mihan Piris, who ran earlier. We have Devin Serasinghe, who was also on the podium earlier. Shenal Gunawardena back in this event. Rajit Uluvita, a well-known name from the Southern Motorsports Club side. Tarindu Dharmaratna, who's on pole for today. Mahesh Kodagoda, Prabhat Senanayaka, Shanaka Dias, Harsha Prabhat, Minura Pindia. There's a slight delay as there's an obstruction on the track that the marshals are trying to deal with. As soon as that is cleared, we should have this race underway very soon. This is again the SLN cars up to 1500cc. It's a one-make Ford Laser Mazda event. And all the cars under starters orders on the grid, which should be any moment now. The reason for the slight hold-up is that we had two cars taking part in this event who ran the early event and were the prize giving. So Devin Serasinghe has just made his way onto the grid now. There's a slight hold-up for the prize winners from the early event to get into their cars for this event. And now, as you can see, the grid girls are leaving, which means the event should be underway very shortly. It's Tarindu Dharmaratna on pole, followed by Rajit Uluvita and Minha Piris. So those are your top three. And the cars are now under starters' orders. We should see the lights off soon. Lights out and away we go. Here we are. That's a great start from Rajit Uluvita, who might have just got his bumper ahead of Tarindu Dharmaratna. He might just be closing the line. Both cars are going abreast down onto the straight, into Cops. Does Tarindu hanging on to his lead, or has Rajit got him on the outside? Nope, that's a lovely line by Tarindu. He does well, he holds the inside line. Rajito runs wide, and we have a car off. Of course, getting out of there is going to be very tough with the amount of mud. That might be race over for him. But at the moment, it's Tarindu Dharmaratna who's in the lead. Yeah, and that's the car number 133. That is Shenal Gunawardena, who won the previous race, but he's now completely off. That's the end of the race for him. But it's still Tarindu Dharmaratna in the lead, followed by Rajit Uluvita, who's trying to make a move in here. And it's Minhan still in third. That's a nice line by Tarindu. He too knows his track inside out. He's won many a podium here. He's still followed closely by Rajit. He's gonna have a nice inside line through the S. It's a very defensive line again. It makes a lot of sense. Hold off the cars. He's going to stick himself in the middle, have a nice exit now, and nice entry onto the hanger straight. As the pack closes in, and it's still Tarindu in front. There's a bit of action going on at the back.
Let's see who that is. I think that's Devin trying to make a move. Yep, that's Devin at the back trying to make a move into 5th. And there's another car that's gone off at the entry to the hangar. But Tarindu holds his lead. He runs wide and now he's going to take a nice line into Cops, followed by Rajit and followed by Minhan. Tarindu holds a nice line. He runs wide and then he comes back to the middle of the main straight. He's got the momentum to keep the power together, keep the speed. Rajit is trying to get the slipstream. He might go a bit wide here, try and get an early overtake done. But not quite enough. He needs to get behind Tarindu and try to make the slipstream work here. Again, not enough on the speed. Tarindu holds a nice line in, under braking. He takes a nice line into Gooseneck. Goes a bit late on that apex. But again, he catches the apex nice here, runs a bit wide. Now he'll have a nice line through the middle of the S. But Rajit following closely with Minhan in 3rd. That's a nice entry into the hangar straight by Tarindu. And he's carrying the speed again onto the hangar straight. I don't know if Rajit is close enough to pull a move under braking or overtake under the slipstream. Might not be close enough on this lap. But Tarindu has got himself planted right in the middle of the track. So it's Rajit who will have to make the move. Now he runs wide just to get a good line in. As you said, late braking by Rajit, but not enough. He's not close enough to make the move stick. So Tarindu runs a nice clean line. He'll go a bit wide here, as is the line at Katu, and then come back into the middle to defend his position against Rajit. There seems to be a nice gap building for Tarindu now. I don't think Rajit is close enough to make the slipstream work here either. He might try to do it under braking, but it might not be close enough. Tarindu knows exactly how to defend. He's running it wide a bit. I don't think Rajit can make it on the inside or the outside line. He'll have to hold on here. He might go under late braking. No, not enough. Not enough. If he had a bit more momentum on the main straight and got a bit closer to Tarindu, he might have been able to pull the move. But it just wasn't enough on that lap. Again, Tarindu's in front. Rajit is in 2nd. Though Tarindu's doing well with the pressure. Mihani Pires in 3rd. He's still holding his line. He's seeing what the top 2 are doing. If they fight it out and let Mihan close in, he might have a chance to grab a position. He just take his time, bide his time, see what happens with the top 2, and then attack when he can. But at the moment, it's Tarindu who's made no mistakes. Rajit has following quite closely. He's a bit closer this time on the hangar straight. But is he going to make a move? Might not be close enough again. Nope, still not close enough. It's Tarindu who has the nice line in. He takes an early entry, runs wide. There we go. Now he'll come back in the middle of the track to defend his position. Rajit is a bit closer this time on the main straight. But again, is he close enough to make the slipstream work or to brake late and get an entry into Gooseneck? Let's see. He's a bit closer this time on the slipstream to Tarindu. But Tarindu's holding his line. That's a nice line. Well done, Tarindu again. Very easy into Gooseneck. Rajit is a bit closer, but again, he doesn't have the space to make the... Oh, he's a little off there. That might compromise his line now going into the S. So he might not be close enough on Tarindu to make a move going onto the hangar straight. It might mean that Minhan is also closer to him. That's a nice line from Tarindu, just clipping the apex. A nice entry into the hangar straight and a nice exit, keeping the momentum. Beautifully done by Tarindu. Again, no mistakes. He's taking the pressure quite well. Rajit might be under a bit of pressure now from Mihan, who closed in after the slight mistake that Rajit made on the Gooseneck. The rest of the pack have spread out a bit now. So the real race is in the front with the top 3. And that's Tarindu taking the nice line again. Right around Cops, onto the main straight. Mihan running a tad bit wide. Tarindu still holding his lead. All 3 cars now trying to get a somewhat of a slipstream, a bit of a tow, but not close enough. Tarindu doing a good job here. Minhan is a bit close on Rajit, so I think Rajit might be feeling the pressure from Minhan coming from the back as well. Again, that's a good line in from Tarindu. Mihan is a bit closer now to Rajit. He's putting a bit of pressure onto the 2nd position. As you can see, there's a bit of a gap that's built. That could be from the pressure that Mihan is giving Rajit. So see Rajit right under pressure now from Mihan, who's closing in on the S. That's a nice line from Mihan. He might be close enough now to Rajit to pull a move going into the hangar straight.
That all depends on the exit that he gets. It's a nice exit. Rajit ran a bit wide. But is he close enough? Might not be close enough to pull a move. So the top three are still the same. It's Tarindu, followed by Rajit, followed by Mihan, Piris. Again, a nice defensive line by Tarindu. Takes it a bit wide, catches the apex early onto the cops, and then he'll run wide and onto the main straight, trying to get onto the middle to get track position and then defend his line. Now he'll cut across into the middle or stay a bit wide because he knows that the pressure is on. Rajit at the back with Mihan falling quite close. Mihan is getting quite close to Rajit now. He's coming right up on the slipstream. Is he going to make this move stick or is he not close enough? Mihan might try to get a bit closer on the braking. Tarindu in the meanwhile is a clear run up in front of him. He's gone through the gooseneck quite easily. He's not putting too much pressure on those tires. He's clipping the apex just right. He's got the car nicely balanced. He doesn't have to do anything too crazy. The pressure is on Rajit from the back, that's for sure, because Mihan is pushing hard as well. So all Tarindu has to do is hold his line now, hold a really nice line into the hangar straight and let the fight happen between Mihan and Rajit, because that's where the pressure is, that's where the fight is. Tarindu's got a nice lead now. Just a couple more laps to go. Let's see who handles the pressure the best. Will it be Rajit who keeps his position from Mihan, or is it Mihan Piris who will take the position from Rajit? Because Tarindu is driving really well at the moment. There's no mistakes. So far this has been a great race from the top three, from three very experienced drivers. Mihan trying everything he can to try and get a slight advantage from Rajit. He's trying to pull the slipstream off here. He's getting closer. It's a nice line from all three. They're just keeping it a bit wide so that they can have a nice entry into the gooseneck. There's a bit of late braking that will happen now from Mihan. That might help him close in. Yes, it might just help him close in on Rajit, but not close enough unfortunately. But he's putting the pressure on Rajit. Tarindu is now has a nice gap in front of him that he can push away from whilst the battle is fought, because now Rajit has to have a more defensive line than an aggressive line in order to hold off Mihan in third position, which means he can't attack Tarindu in front. So Tarindu has a bit of pressure relief. So Tarindu can run his own race now, have the lines nice and clean. Rajit is a bit under pressure now from Mihan. So he's not going to be able to attack Tarindu aggressively. He'll have to defend his position from Mihan. So that defensive line will cost him a few seconds from Tarindu. As you can see, Mihan is closing in. But again, just not close enough. Let's see what the exit is like for both these drivers. There's a dive on the inside. It's a bit of a late braking. Mihan is doing a really good job with the late braking. He might try the inside line here. He might just stay on to Rajit, stay right up here and get a good slipstream. That might be the sensible thing to do. If we can get him on the straight here, it'll be very hard for Rajit to defend going into gooseneck. As Rajit runs him a little bit wide, trying to defend that line. But Mihan is right there. He's going to use the slipstream dive in on the inside. And under late braking, he should be able to make the move stick. That's a lovely move. Let's see if he's going to run on the outside from Rajit. No, Rajit has got him on the outside. Yes, he holds his position. It was a bit more aggressive from Rajit to take that line. And Mihan could have been a bit more aggressive under late braking, but no one touched each other. So that's always good, clean racing. There's a nice line from both of them in the end. But Tarindu, like I said, no pressure on him. He's got this covered. A nice entry, a nice exit onto the hangar. Oh, went a bit wide there, just a bit wide. But here we go. He's got the checkered flag now. He's covered it. He's done a lovely drive from pole to victory. Beautifully driven by Tarindu, followed by Rajit and Mihan. That's a lovely race by all three, Lal. දවසේ 10 වන තරගිසව නිමාව ජයග්‍රහණය හිමි කරගත් Tarindu ධර්මරත්න, දෙවන ස්ථානය රජිත් තුලුවිට, තුන්වන ස්ථානයට මිහාන් පීරිසුයි හිමි වන්නේ. අවසන් වූ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා මේ තරග ආරම්භයේදී උත්සාහකා රජිත් තුලුවිට ප්‍රථම වංගුවේදී ඉදිරියට නැකියාවක් නැහැ. ප්‍රථම වංගුවෙන්ම ධාවන පතෙන් ඉවතට යනවා ශෙනාල් ගුණවර්ධන. ඊළඟ අනෙක තරගකරුවා ධාවන පතේ
තාරික් ධර්මරත්න තාම ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ මෝටර් රථය පාලනය කරගනිමින් ඒ පසුපසින් රජිත් උරුවිට තරමක් කුස ක්‍රීඩකයෙක් රජිත් තුන්වැන්නා ලෙසින් මෙහාන් පීරිස් තාවරපතේ තරගෙදී ඉසව්වේදී ඩේවිඩ් පීරිස් තරමක් පසුබෑමට ලක් වෙනවා උත්සාහ කළා මෙහාන් දකුණු අතින් ඉදිරියට යන්න නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ රජිත් උරුවිට වේගය වැඩි කරගනිමින් ඔහු පසු කර ඉදිරියට ජයග්‍රාහී අවස්ථාව All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරික්මන් විලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. What am I Palagan by? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Facebook, WhatsApp, YouTube app තුනටම රුපියල් 339ට ඇති වෙනකම් data. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel එකම එක සමදියාව. When I was looking to renew my motor insurance, by chance I stumbled upon the SLIC Motor Plus insurance policies. When I looked into it, I realized this is much better than my previous policy. Their team set up my insurance very quickly. The SLIC mobile app makes it so easy to track my insurance details too. Did you know that SLIC has a ladies only motor policy? They have so many exclusive benefits just for us ladies. I got the best rate from SLIC Motor Plus. Can I say something? Don't even think about getting an insurance without talking to Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. තවම පරණ තාලෙට මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරනවද? දෙවැනි පුරා පිහිට ලංකා කේවල් මගින් ඔබේ ගනුදෙනු පහසුවෙන් කරගන්න. රීලෝඩ්, ජල බිල් පත්, වතුර බිල් පත් ඇතුළු සියලුම බිල් පත් එකම ඇප් එකකින් ගෙවන්න. ඔබත් අදම භාවිත කර වෙනසක් දෙන්න. Play Store හා App Store එක හරහා දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අධිවේගී ජවයෙන් බලගැන්වෙන SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලියේ තවත් තරගයක අවසානය සමගින් අපි එකතු වෙන්නේ. SLN මෝටර රථ 1500cc කාණ්ඩයේ තරගය දැන් සුළු මොහොතකට කලින් අවසන් වුණා. මේ තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් අපි එකතු වෙන්නේ. අපි සමගින් ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා එකතු වෙලා ඉන්නවා How to Drive ආයතනයේ සභාපතිතුමන්. ඒ වගේම එතුමන්ව ඔබ ඉතාමත්ම හොඳින් හඳුනනවා. මහනුවර දළදා මාලිගයේ දියවඩන නිලමේවරයා නිලංග දෑල මැතිතුමන් අපත් සමගින් එකතු
එකතු වෙනවා. ඊටම ගෞරවයෙන් එතුමන්ව පිළිගන්නවා ත්‍යාග ප්‍රදානයත් එක්ක. ඒත් එක්කම අපිත් සමගින් ත්‍යාග ප්‍රදානයට සහයෝගය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අනදින නිලධාරී මොහාන් බාලසූරිය මැතිතුමන්. අපි සූදානම් එහෙමනම් ජයග්‍රාහකයන් වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. SLN මෝටර රථ 1500cc කාණ්ඩයේ 3 වන ස්ථානය දිනාගන්නේ මිහාන් පීරිස්. මිහාන් පීරිස් දැන් මොහාන් බාලසූරිය මැතිතුමන් අතින් සම්මානිත වෙන මොහොත. මිළඟට දෙවන ස්ථානය සඳහා හිමි සම්මානය ප්‍රදානය කරන්නේ නිලංග දෑල මැතිතුමන් අතින්. දෙවන ස්ථානය දිනාගන්නේ රජිත් උළුවිට. රජිත් උළුවිටයි SLN මෝටර රථ 1500cc කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානය දිනාගන්නේ. දැන් මෙම කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගන්නේ තරිඳු ධර්මරත්න. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලියේ සුවිශේෂී තරග අත්දැකීම් අපි ඔබට මේ මොහොතේ තිලන කරමින් සිටිනවා. Motor Sports Network වේදියට Facebook ඔස්සේ, YouTube ඔස්සේ, ඒ වගේම Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබට මේ සජීවී තරග අත්දැකීම විඳ ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අධිවේගී ජවයත් සමගින් එකතු වන ඔබ සැමටම ආරාධනා කරනවා. තවත් සුළු මොහොතක් රැඳෙන්න තවත් තරගිසව් කිහිපයක් ඉතර වෙලා තියෙනවා. අපි සූදානම් නැවත වතාවක් අපේ සජීවී තරග උණුසුම ඔබට ඒ ආකාරයෙන්ම සමීප කරන ලාල් හෙට්ටිආරච්චි සහ ඇන්ඩ්‍රු චොක්සි සමගින් එකතු වෙන්නට. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග ගුණසේකරයි යලිත් එකතු වෙන අප සමග ජයසංකත් ප්‍රදානයේ සමගින් අප සූදානම් ඊළඟ තරගිසව්වට යොමු වන්නට දවසේ 11 වන තරගිසව්ව 1050 මොඩිෆයි තරගිසව්ව නවීකරණය කළ තරගිසව්ව මේ තරගිසව්ව මේ තරගිසව්ව ආරම්භ කරන විට ඇන්ඩ්‍රු මගේ මතකයේ දිවි යනවා මේ තරගිසව්වේ සිටි ප්‍රවීණයා Hafiz Kader මීට සති දෙකකට ඉහළදී අපෙන් සදාටම සමුගත්තා. අපි මේ මොහොතේදී ඔව් මතක් කරනවා. In fond memories of Mr. Hafiz Kader, who we lost unfortunately a few weeks ago, who was a great competitor and a friend to many in the motorsports community. And කලක්කව මොටරසයිකල් ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් තරග රාශියක් පැවැත්වුවා. He was well known, well respected. And it's always hard to see people that we know in the sports and in the community passing away. And we would like to give our condolences to his family and of course remember him on a day like today. Hafiz Kader ඔහුගේ දයාබර බිරිඳ රුයිනා කාදර් තරග ඉසව්වලදී සෑම විටම තරග කඹුරු නිලධාරියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ අද දවසේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි කුසලානයයි අප දකින්නේ. වේගාත්මක ක්‍රීඩකයාට හිමි කුසලානය අපි බලමු කවුද අද හිමි කරගන්නේ කියලා. අවසන් තරග සියල්ල අවසන් වීමෙන් අනතුර best driver of the day දවසේ සූර්යයා බවට පත් වෙන ක්‍රීඩකයාට තමයි මේ කුසලානය හිමි වන්නේ. වගේම ඇන්ඩ්‍රු මගේ මිත්‍රයා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයා වෙදර මාත් සමග මේ ආට්ටාලේ රැඳී සිටින මහෙන් මඩුගල්ලේ අද මේ තරගිසව නියෝජනය කරමින් ඊයේ හොඳම කාල ගණනේ වාර්තා කර තිබෙනවා. දාවලපතේ ඉදිරි මන්තිරයේ මහෙන් මඩුගල්ලේ ජොක්සි කතා කරයි මහෙන් පිළිබඳව මට වඩා හොඳින්. Mine is of course a very well known veteran in the field and is respected by competitors and by friends alike. He's well knowledgeable and he's normally in the commentary duty with Lal. But as he's racing today, I've stepped in and taken his place for the day. But it's good to see him on the grid and in a very good position as he's taking P1. So this race should be underway very, very shortly. But until then, we would like to give a shout out to our sponsors as well. And Exide is the #1 automotive battery in Sri Lanka and is sold in over 90 countries. Manufactured to international standards, Exide has been in the forefront of providing solutions for the power storage needs of Sri Lankan markets. So thank you Exide for being a sponsor today. And again, you're watching the YouTube live stream via Motorsports Network and also live on Pure TV on channel 20. So big thank you to SLT and to the Motorsports Network for making sure that everyone has a live feed and a live stream of the event. A big shout out to our other sponsors, SLT Mobitel The Connection, SLIC Sri Lanka Insurance, SIAT, Marks, Exide, Matara Freelance, 3M, Mobile One, Glen Tech, How to Drive, and of course the MSN, which is the Motorsports Network that is proudly carrying this feed for all of you all today. So thank you to the sponsors, Lal.
ඒ වගේම මේ තරගශව නියෝජනය කරන දායකයා තමයි අනිල් ජයකොඩි. අද ශා ස්ටුවර්ට් අද දවසේදී ශා ස්ටුවර්ට් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. දෙවන මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රවීණ දායකයා යෝග පෙරරාගේ පුතුණුවන් තිරාන් පෙරේරා. Lights out and away we go. Looks like Mahen has lost out on the start, Lal. තරග කරුවෙක් බව. That's an unfortunate knock, and that's Michael Vijayasuriya in the Helibees car that's gone off completely. That's an unfortunate incident. Mahen Madugalle in fourth now. මයිකල් විජේසූරිය අප මේ දකින්නේ සිදු අනතුර සමග උදාවන පතේ ඉවතට ගියා. තරග ආරම්භයේදීම සිදු කීපයක්ම සිදු වුණා. අපි බලමු තරග තීරකයන්ගේ තමයි තරග අවසානයේ ජයග්‍රහණය සටහන් වන්නේ. Oh, this is a lovely fight that's happening at the moment, going on to the hanger straight. Sitara Piris in the Volkswagen Polo, trying to hold off. Cesar Piris, Tiran Pereira. Wow, that's a lovely late break fight. Lovely line out, and now he's got a nice gap now that's building from Sitara. He had the power on the hanger straight to take Sitara, but now is Sitara going to be able to come back at him on the main straight? I don't think so. That little mini is flying. It's a big difference in power at the moment. That's a big lead. Mahen in the other mini is catching Sitara, but look at this. Tiran Pereira in the 134 mini has just jumped out in front. That's an absolutely wonderful little car with a plenty of power, and he's driving it to the complete extreme. He's hugging that apex beautifully. He's taken the middle line through the S. He's going to have a nice... He's going to clip the curb. No, he's going to keep it on the inside. There we go. Right onto the hanger straight. He doesn't run wide at all. He stays nice line. It's a nice line on the middle now. Look at the gap. Oh, and it's Mahen. Mahen Madugalle is in second position now. Mahen is back. Mahen has taken Sitara, I think, No, Sitara's gone off completely. Must be having car problems. Yes, Sitara has slowed down completely now, which means the two minis are out in front. That's Tiran Pereira and Mahen Madugalle. The question is now, can Mahen catch Tiran? Because that little mini is flying. These 1050 modified cars are absolute beasts on this circuit. They handle well and they've really got the power. And there's a lot of torque still also coming onto those front wheels. Is Mahen now trying to catch Tiran? Tiran still got a very healthy gap out in front. Tiran is keeping a nice wide line. That little mini turns in so beautifully. You got about 150 meters easy on Mahen. Can Mahen close that gap with 5 laps to go? That's the question. But Tiran has got this covered at the moment. That mini is handling like it's on rails. It's so nice to see a mini do this at Katukurunda. These are actually what minis are built for at the end of the day. These mini especially. Like father, like son, exactly. This is a very well-known driver, Yoga Pereira's son, Tiran Pereira, who's now behind the wheel, taking over from his father. And clearly, the apple doesn't fall far from the tree because he's driving that mini beautifully. And it's the veteran Mahen Madugalle in second, who's trying to catch up now to Tiran. But that's a very healthy gap. Lal, this is a lovely race to see. නර්බනට ආස්වාදය ලබා දෙන තරග ශව්වක් නවීකරණය කළ තරග ශව්ව 50 දායකයන් ඉරන් පෙරේරා ඉදිරියෙන් දෙවන්නාලු මහෙන් මඩුගල්ල ඊයේ දිනේ හොඳම කාලගණනය ලබාගත් දායකයා මහෙන් මඩුගල්ලේ SLT කලාපය පසු කරමින් තිරාන් පෙරේරා ගූස්නේ කන්තේ
That little Mini putting out about 140 brake horsepower on these modified engines, and that's a very expensive engine as well. Yep. And as you can see, they've already caught up to the back markers, and now they've overtaken them. The blue flag was shown, they've been lapped. Now Tiran has really put the foot down on the gas, and he can coast now. He really doesn't have to do anything too crazy because he's got a very healthy gap to Mahen. Mahen is the one who'll have to push to catch up to Tiran. But the way it's going, I don't see Mahen closing in with 3 laps to go. There's a small fight at the back with some of the rest of the pack. And that is, yes, that's for 3rd and 4th. So that looks like a bit of a healthy fight. But at the moment, all eyes on Tiran, who's just doing a solid job out there. Not doing anything too crazy. He doesn't have to hit the apexes hard. He can take a nice clean line. Just make sure that the car is balanced nicely going into those corners. He doesn't have to have too much, doesn't have to put too much of the throttle down. He can do a bit of a partial throttle, make sure that the tires, that the wheels turn in cleanly, hit the apex nicely, goes through the S, gets a clean exit onto the hanger straight, and then power down there. That's all he has to do. There's a yellow flag being waved at the gooseneck till someone has gone off. But at the moment, it's Mahen who needs to catch up to Tiran. But the way that little Mini is moving, I don't see Mahen closing in anytime soon. So it's all for Tiran at the moment. Yoga Pereira must be very happy to see his son driving this well. Plant the car in the middle of the track, get a nice line into the copse, and then a nice exit and a nice entry onto the main straight. Put the power down again, and the Mini will do the rest. There's a lot of lovely power to it with 140 horsepower on that engine and a car that weighs basically next to nothing. That car's quick. It'll give a run to many cars that run today. Corners like it's on rails. And of course, Minis are well known here at Katukurunda. It's a track that they've been racing for decades, and especially with these lovely modified 1050s. Again, Tiran taking a nice line into gooseneck here. Not doing anything too crazy, keeping it clean, sticking to the outside, clipping the apex on the right hander, clipping the apex on the left hander. Very, very calm, very, very easy. Doesn't have to do anything too crazy. Runs it in the middle through the S. Gets a nice clean line in to the first left-hander and then onto the right-hander that goes onto the entry of the hanger straight. Nice turn in there, slide nice and early, doesn't run too wide, sticks to the middle again. Look at the gap now, look at the gap. Mahen is doing his utmost to close in, but this little Mini is flying, it is flying. The rest of the pack now have a bit of a fight, but again spread out. That's the number 69 car of Gayan Ranatunga. Of Chammika Ranatunga. 84 is Gayan. But that little Mini of Tiran is again now just extending his lead. Mine is pushing, might be causing his tires to go off temps a bit as well, because when you have to take those corners the way he's doing to try and gain some momentum, it does put a lot of pressure onto the tires and causes a bit of heat build up, and that would make the car fall off a bit. Because at the moment, Tiran doesn't have to do anything crazy. He's just driving in a really nice clean line, making sure those tires are working for him, under cornering. As you can see, the gap is just now, that's at least 150-200 meter gap. And with a lap more to go, this is Tiran's race for sure. Mahen really pushing onto the apexes of the gooseneck. Let's see what kind of entry he has into the S. He's really pushing it. Tiran, of course, is just clean, very simple, keeping it nice and easy in the middle of the S. Clips the apex early onto the hanger straight. Stays a little wide, doesn't have to do anything crazy. Can you see? That's how much Mahen is pushing. You can see that he had the exit from the hanger straight, went wide, trying his level best to get some momentum into the main straight. But he's not closing enough on Tiran to make it count. And another lap now, just as they pass the start, the officials. You can see Michael Vijayasurya, who's pulled up on the side up. He got unfortunately hit off the line. But Tiran now taking a beautiful line. Nice exit onto. And Mahen pushing, he's running so wide. That's him pushing the car, pushing to see where he can gain on Tiran. But it's very hard to gain because you lose momentum and you lose a bit of time when you push the car that hard into the corners. But with the lap more to go, I guess you kind of have to, and he has nothing to lose. Since the gap to third is also very far at the moment, and that's Chammika in third. Tiran now taking the gooseneck for the final time. Very clean. First corner, he's going to apex nicely here on the right-hander. A nice clean apex onto the left. Again, a nice apex onto the right. And then let the car sit in the middle into the S. There we go. Mahen pushing as you can see. But nowhere close now. Tiran, final corner. Here we go. Finally into the S. The final entry into the hanger. And this is going to be victory for Tiran Pereira in his lovely little Mini. Owned by Mr. Yoga Pereira, his father, who's a well-renowned driver. And here we go. He's going to take the checkered flag, and that is Tiran Pereira in first, followed by Mr. Mahen Madugalle in second. It's a lovely outing for the Minis. Lovely outing. And now we have to wait a little bit until the third place car.
of Chamika Ranathunga, I believe, in third. And Dilupa in fourth, correct. So it's Tiram Pereira in first, Mahin Madugala second, and Chamika Ranathunga in third, followed by Dilupa and Binara in fourth and fifth respectively. That's a good race, gentlemen. And that's how the little minis rule Katukurunda. තරගේ විශේෂ අවස්ථාවේ තමයි යොමු වෙන්නේ මේ තරගේ ආරම්භය. මේ තරගේ මෝටර රථ අනතුර සිදු වන ආකාරය අප දුටුවේ මයිකල් විජේසූරියගේ මෝටර රථයයි දාන පතෙන් ඉවතට ඇරියන්නේ. රණතුංගගේ මෝටර රථය ගැටෙන්නේ. මේ මහින් මඩුගාලේ සහ තිරන් පෙරේරා දාවන පතේ උදකලා තරගයක් තිරන් Daspana Sindadarkavi Targi Nimawa. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියිනේ. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and Boss and secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. පෙරතම ගියා නොනැවතී අපි බවා සීමා ඔබ නිසා
වේගයෙන් පැනටම ගියා නොනැවතී මොද නිසා බාධක නසා පැනටම ගියා නොනැවතී බාධක නසා පෙරටම ගියා බාධක දිනා රටපාන ගන්වනා Lakeside රටම පලගන්වයි එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් බවුලේ සෑම රස කරකන මාතර ෆ්‍රීල නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. අධිවේගී ෆයිබර් සමදියාව සහ වේගවත්ම මොබිටෙල් ජාලය SLT මොබිටෙල් එක්ව SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ ධාවන තරගාවලියේ උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම් සමගින් අපි ඔබත් සමගින් අද උදෑසන සිට එකතු වෙනවා. මේ වෙද්දී තරගයේ සව් 11ක් අවසන් වෙලා තියෙනවා. තවත් තරගයේ සව් දෙකක් සුවිශේෂී තරගයේ සව් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තරඟ උණුසුම අපි ඔබට සමීප කරන අතරතුරේදී මේ තරඟ උණුසුම එලෙසින්ම ඔබට සමීප කරන්නට අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයන් ලබා දෙන වගේම අධිවේගී මොබයිල් ජාල සම්බන්ධතාවයන් ලබා දෙන SLT මොබිටෙල් ආයතනයේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. අපත් සමගින් මේ වෙලාවේදී එකතු වෙලා ඉන්නවා SLT මොබිටෙල් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන්. ඉතින් අද දවසේ උදෑසන සිටම එතුමන් අපත් සමගින් එකතු වෙලා මේ ස්ථානයේ මේ තරඟ අත්දැකීම විඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අපත් සමගින් මේ සියලු කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඔබතුමන්ගෙන් අපි දැනගන්න කැමති දැන් මේ වගේ තරඟ ඉසව් අපි ඉතාමත්ම අසීරුතාවයන් මැද්දේ තමයි අද දවසේදී ආරම්භ කරන්නේ. මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යවරයා, ඒ වගේම SLS සභාපතිවරයා, ඒ වගේම ගුවන් හමුදාපතිවරයා ඔවුන් සඳහන් කළා. දැන් මේ අභියෝගතා මැද ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් එක්ව SLT මොබිටෙල් එක්ව මොන වගේ අභියෝගයක්ද එල්ල වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ තරඟ සඳහා අනුග්‍රහකත්වය ලබා දීමේදී, මේ වගේ තරඟ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උදව් ලබා දීමේදී. ශ්‍රී ලංකා SLT මොබිටෙල් SpeedUp කටුකුරුන්ද තරඟාවලිය මම දකින්නේ මේ පවතින තත්ත්වය තුළ මෙම ඉන්න රේසින් කමියුනිටි එකට, ඒ රේසින් කමියුනිටි එකට අවශ්‍ය වෙලාම තිබුණු තරඟාවලියක්. මොකද මෙහෙම මෙවන් තරඟාවලි තිබුණේ නැත්නම් මේ රේසින් කරේ නැත්නම් අපිට මේ තරඟාව මේ කමියුනිටි එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් SLT මොබිටෙල් විදිහට අපි දකිනවා ක්‍රීඩාශීලීත්වය ක්‍රීඩාව රටේ පැවතිය යුතුයි. ඒ පැවතීම තුළ ඒ උද්‍යෝගය රටේ ගමන දිසානතිය මේ තුළ හදා ගැනීමට බොහොත් උපයෝගී වෙනවා. ඒ උපයෝගී වෙන එකේදී මේ පවතින ලෝකයේම පවතින තත්වයන් තුළ උවත් ඒ නීති රීතිවලට අනුකූලව මෙවන් තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට SLT මොබිටෙල් ආයතනය සහයෝගය දුන්නේ. මේ රටේ තියෙන මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට එහි ජයග්‍රහණ සියලු දේවල් භුක්ති විඳීමට හැකි වෙන අතර මෙයා සියලු දෙනාටම නැරවීමටත් මේ රට පෙර තිබූ තත්ත්වය නෙමෙයි දැන් රට නැවතත් ඉතා හොඳින් දියුණු මට්ටමකට සියලු දේවල් ක්‍රීඩාවන් පවතින තත්ත්වයකට එන තරගයක් හැටියට පවතින නිසා. ඉතින් එහිදී අපි දකින වටිනාම දේ තමයි ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ඉතාම වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජයග්‍රහණය කරපු සහ ජයග්‍රහණය කරන ඉන්න සියලු දෙනාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන SLT මොබිටෙල් විදිහට ඒකම SLT මොබිටෙල් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දෙවන්තම ආයතනය සහ අධිවේගීම ඉන්ටර්නෙට්
මේ පහසුකම් සපයන ආයතනය. ඉතින් මේවන් කටයුතු වලට කොහොමත් අපි බොහොම කැමතියි සහ අපි ඉස්සරත් මේ වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී සිටියා. ඉදිරියේදීත් මෙවන් වූ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න අපි සූදානම් සහ සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. දැන් අපි සඳහන් කරනවා නිරන්තරයෙන්ම මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයේ ලෝකයටම අභියෝගයක් වෙලා තිනවා විශේෂයෙන්ම මේ ජාලකරණ සේවා ලබා දෙන sannivedana ආයතන විදිහට ඔබට එහි සුවිශේෂී අභියෝගයක් තියෙනවා. මොකද මේ සියලු දේවල් දැන් අන්තර්ජාලයත් එක්ක සම්බන්ධලා තියෙනවා මේ වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක. ඉතින් සම්බන්ධතාවයන් බිඳ නොවැටි ඒ අධිවේගයේ ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දෙන SLT Mobitel නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරනවා. මේක සුළුපටු අභියෝගයක් නෙවෙයි. කොහොමද මේ අභියෝගය ජයගන්නේ? ඇත්තටම ගත්තොත් මේ තිබුණ පැන්ඩමික් සිටුවේෂන් එකේදී දිවාරයන් නැතුව වැඩ කරපු එකම කණ්ඩායම මේ sannivedana කණ්ඩායම කිව්වොත් හරි. මොකද සියලු දෙනා ගෙදරට වෙලා තිද්දී ඒ ගෙදරට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දීලා ඔවුන්ගේ රාජකාරී කටයුතු සහ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතා නිසියාකාරව කරගන්න අවශ්‍ය සේවා පහසුකම් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තුල සියලුම දෙනාගේ අධ්‍යාපනයන් සහ සේවාන් රැකියාවන් ආරක්ෂිත වෙන විදිහට සහ රටේ අවශ්‍ය අනිත් පහසුකම් මේ විදිහට ගෙන යාමට අවශ්‍ය පහසුකම් SLT Mobitel තාක්ෂණය ඔස්සේ සියලු දෙනාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි දකිනවා අනිත් මේ නිහඬ වැඩි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැති වුණාට SLT Mobitel ආයතනය මේ රටේ සියලුම දෙනාට මේ තියෙන new normal situation එකේ අවශ්‍යම විදියට අවශ්‍යම පහසුකම් ටික සපයලා සියලුම ජනතාවගේ අධ්‍යාපනය කටයුතු සහ එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යාමට අපි අවශ්‍ය පහසුකම් මේ වෙනකොට සපයලා තියෙනවා. මොකද කොවිඩ් කාලේ කියලා අපේ සේවක මාත්තුන් දිගටම වැඩ කරා, දිගටම සේවාවන් කරා. ඉතින් ඔවුන් කරපු සේවයේ හින්දා රටේ අනිත් දේවල් කරන්න පහසු වුණා. ඉතින් ඒ පහසුව ඉදිරියටත් නැත්නම් ඊගාට ඩිජිටල් කරන්නේ ලංකාවේ ඩිජිටල් ඉකොනොමි එකක් හදන යන ගමනට ඉතාමත් පහසු වෙන විදිහට අපි සියලු දේවල් ටික මෙතන කරලා තියෙනවා. ඉතින් SLT Mobitel ආයතනය ලංකාවේ අවුරුදු 163ක් පරණ ආයතනයක්. එතකොට ලෝකයේ තියෙන සියලුම තරංකාරීත්වයට මුහුණ දෙමින් ලෝකලි ලංකාවේ තියෙන අනිත් සියලුම ආයතනත් එක්ක කරට කර ගැටෙමින් ලංකාවේ මෙවන් වූ කටයුතු වලට උදව් කරමින් සියලු ජනතාවගේ හදගැස්ම දැනගෙන උන්ට අවශ්‍ය දේ ඉටු කරමින් යන ආයතනයක්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉදිරියට අවශ්‍ය සියලු දේවල් පහසුකම් සපයන්න ආයතනයක් විදිහට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින දේවල් ඔබට සමීප කරන තාක්ෂණික පැත්තේ නොදකින කතාව. බොහෝ දෙනෙක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා විශේෂයෙන් මේ sannivedana ආයතන මත තමයි අද දවසේදී අපේ මේ නව සාමාන්‍ය කරන ජීවිතේ සියලු දේවල් රඳා පවතින. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් දක්වන සහයෝගය අතිමහත්. SLT Mobitel ජාලකරණ අත්දැකීම අපට ඉතාමත්ම වේගවත් අත්දැකීමක් නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙන ආයතනයක් විදිහට මේ අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමට අද දවසේදී ප්‍රධාන අනුග්‍රහය දක්වමින් එකතු වෙලා ඉන්නවා SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ ධාවන තරගාවලිය. ඉතින් මේ ධාවන තරගාවලිය ඔබ දකින්නේ මේ අධිවේගී අන්තර්ජාල සේවාවන් හරහා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය ඔබට සජීවීව නරඹන්නට හැකියාවක් නැහැ. මේ නිසා මේ සජීවී තරග අත්දැකීම ඔබේ ගෙදරටම අරගෙන එන්නේ Facebook ඔස්සේ, YouTube ඔස්සේ, ඒ වගේම වෙබ් අඩවි ඔස්සේ සහ Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ මේ සියල්ල පසුපසෙම තියෙන මේ රෝහණෙල්ලාවල මහතා සඳහන් කරපු මේ ජාලකරණ අත්දැකීමේ තියෙන විශිෂ්ටත්වය ඒ ඔවුන් සපයන සේවාවේ තියෙන විශිෂ්ටත්වය. ඉතින් අපි සූදානම් මේ උණුසුම් තරග අත්දැකීම එලෙසින්ම ඔබට සමීප කරන්නට අපේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි බසින් උණුසුම් තරග විස්තර ඔබට අපූර්වට මවාපාන ලාල් හෙට්ටිආරච්චි සහ ඇන්ඩ්‍රු චොක්සි වෙතට නැවතත් අපි යොමු වෙන්නට සූදානම් මීළඟ තරගයේ සවත් සමගින් ඔබව සමීප කරන්න. බොහොම ස්තුතියි විදුරංග ගුණසේකරයි ඒ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ යෙදුනේ. අප සූදානම් දවසේ 12 වන තරගිසව්වට යොමු වන්නට. මෙම තරගිසව්වේ පළමු තරගය මීට පෙර පැවැත්වුණා. විරාන් බොතේදී ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තේ මේ දෙවන තරගය. And that's a lovely start by Viren Botejo coming into the mains, onto the hanger straight. He's coming in, he's defending his line beautifully in the middle. He's going to take that a nice apex going into Cobbs. Nice exit again for Viren. Viren is to win off race one, and now he's on the main straight. He's putting the power down. He's going to have to defend his line here for a bit to get... Kesar is right up there, but he's going to go wide. He's going to stick himself nicely in the middle there, then run wide and get a good line into Gooseneck.
Whilst the other cars might try to do a bit of a brake-led maneuver, but I think Viren's got this line covered. Viren has got his line covered. Yes, he's going into the gooseneck. Brilliant. There might be a slight touch in second and third there. I think that's Kesar Godege. And Indura. Sorry, yes, that's correct. But that's Viren. Viren's taken a nice line. A very nice line through the S. He clips the apex there, but he's going to have a nice entry into the hanger straight. Is Indura, is Viren. Again, Viren is pulling away slightly here. And it's Kesara Godege and Indura Senadira in second and third. What he's going to do here is Viren is going to shift down. He'll probably get into second gear. He'll roll through the corner. He'll have a bit of throttle, but not too much. Make the exit count. Now he put full throttle down onto the main straight. Cover his line wide. Now he's going to cut across onto the middle to hold his line, or go right across onto the right-hand side, depending on which line he wants to take into the gooseneck, whether he's defending or if it's going to be an aggressive line. But right now he's pulling away. He's pulling away because the number 2 and number 3 cars are fighting themselves for the second position. So the pressure is off Viren a little bit, whilst the fight is going on between the second and third. There's a slight clip there. Is there going to be jumping on the inside? There might be a jump on the inside from by Indura, but no. It is Kesara who holds the line. That's all three. And that's Zaki Wahab in fourth, who's putting the pressure on second and third. Yep, that's Zaki Wahab in fourth. Is Viren Botejo still in the lead? Followed by Kesara Godege and Indura Senadira. Oh, these Hondas are just fantastic cars. They all hit about 175 kilometers on the straight, depending on the exit they get onto these lines. So right now Viren is really putting a bit more to his lead. It's Senadira and Godege in second and third, followed by Zaki Wahab in fourth. This is a really good line from Viren. Don't forget, on the SLH cars, the suspension is aftermarket, so they can really have a bit of a balance between a road and a circuit setup, which is what they've gone for here. And Viren knows his car, he knows his suspension in and out, he works on his cars himself, so his car will be perfectly balanced exactly the way that Viren likes to drive it. And also on the SLH cars, all the internals are stock, so they are as per factory. The engine is stock and it's all original equipment that they have to use for anything that they do onto it. The only things that they are free to use or free to change are the ECU and the exhaust. The brakes are also open for modifications. So those three things are open, but the rest of the stuff is all stock, all OEM engine that they have to use. So it's a very equal playing field. The rules are very strict on this class, and the class is very evenly matched. They also run between 26 degrees PSI on the front tires and I think about 27 on the rear, especially on track days like this where the heat does come into play. So they want to make sure that the tire pressure is at the right temps to get the tires working. And there is a stop and go penalty for 2 cars. We're just waiting on to see who it is. I believe the 2 cars are Shehara De Silva. Yes, Shehara has a stop and go penalty. And Irfan Fuad. Shehara and Irfan Fuad have stop and go penalties for jumping the line at the start. So that's unfortunate for them. But right now it's Viren who's doing a lovely drive as usual. He might have a little bit of pressure coming from second and third, but the fight is on between them. So it's Zaki who's catching up in fourth. This is a lovely fight between car number 42 of Kesar Godege and 82 of Indura Senadira. Oh, looks like that's a lovely line. Indura had a much better exit onto the hanger straight, and he's taken it. So Indura is now in second, followed by Kesara. Will Kesara try and get the position back on the straight? Is he close enough to do a slipstream? Is he going to make the corner? He's going to do a late break. He's going to try a late break here on the inside right now. That's Kesar in the Helibis car, and he gets it. It's a lovely late break maneuver, but now will Indura Senadira come in, cut across on the inside. He might cut across on the inside. If he can covers it, Kesar covers the line. Kesar cuts across. Viren right now in front, but will Senadira now try to get in the slipstream? He's at the moment running wide off Kesara. If he can get behind Senadira, he'll try the slipstream now. But he needs to have the pace. Does he have the pace? I don't think so. I think Kesara is going to hold him off here, going to the late break. And he now has pressure from Zaki Wahab in fourth, who's getting close to Indura Senadira. This is a lovely battle at the moment. Don't forget, in the gooseneck, Viren will enter in third gear, and that exit is very important onto the hanger straight. That's where he will keep his momentum and keep his speed. That's a lovely exit. See, he doesn't run too wide. He just clips it. He gets a really nice exit. And right now it's Kesara in second, Indura Senadira in third, and Zaki Wahab in fourth. Zaki is catching up to these guys. He's catching up to the leaders.
It'll be very interesting to see if Zakir can, with 2 laps to go, whether he can make a move. And Irfan Fuad is also fighting from the back. With Shiara has fallen off thanks to the stop go. Irfan makes a move. Zakir Wahab makes a move on late braking. Zakir Wahab makes a very good move on Indura Senadira, and he takes the position now. But will Senadira come back on the inside line? He might just try to make a move on the inside. I think they're going abreast at the moment. That's Zakir on the outside, and Zakir gets in front. Zakir is now in third. And is Senadira going to try the slipstream now onto Zakir Wahab? Zakir Wahab is trying to defend his line here. He's in the middle. He's not going too wide. In the meantime, Viren Botejo, that's a nice entry in third gear into gooseneck. He'll clip the apex. He'll keep it clean. He won't try to do anything too much because the pressure is not on him. You can see the front dipping low under braking. That's a nice line. He'll just keep it straight through the middle here on the S. He doesn't have to do anything crazy. It's a nice, he hits the apex on the left-hander and he'll clip the apex on the right-hand onto the hanger straight. Lovely driving lines here. Even Senadira in the Helibi Sky is driving beautifully. And Zakir Wahab now, he's put the foot down. He's trying to catch up to get that second position. While Irfan Fuad and Shiara had caught up to Senadira. So there's a fight on that as well. For third. And for fourth. That's the fourth position. Irfan Fuad trying his best to get in front of Indura Senadira. Will Fuad manage to make the overtake stick? He might try to go here on the inside, do a bit of late braking. There's a bit of water there. That's stagnant. But no, I don't think Irfan is close enough to try late brake there. Nope, unfortunately he's not. But Shiara is coming on the inside, but she runs a bit wide. Irfan holds his line. Viren is now far out in front, followed by Kesara Godage and Zakir Wahab. Zakir Wahab is just not close enough to Kesara to make a move on the main straight. The cars are spacing out a little bit more. There's only a lap more to go. This has been a lovely drive from Viren Botejo and expected no less from him. A very well experienced driver. Kesara Godage also new into SLH, but he's driving very, very well. Viren again, a lovely line through the S as he clips the apex going into the final corner to the hanger straight, and again a clip on the right hand side and gets a nice line out, nice exit. He'll put the power down, he'll get into fourth flat here, and that will mean about 175 kilometers per hour on the top speed. He'll go into fourth and then he'll shift down into third, tight corner going into Cobbs, and then run it wide a bit to get a good exit and get good entry speed onto the main straight. That's Viren Botejo, as you can see in the lead, quite far off. Kesara Godage in second. Zakir Wahab trying his best to catch up to try and get a second position. And that is Shehara also at the back. She's in fifth at the moment. But now Viren has really extended his lead. This has been an absolutely wonderful drive by him. He's not making any mistakes. He's taking the line nice and clean. He's keeping it wide, getting a nice entry into the gooseneck. In the meanwhile, Kesara Godage does the same now. He has no pressure from Zakir Wahab at the moment, who seems to have fallen off a bit. The tyre temps can come into play here, especially with SLH and SLGT, where the track temps do cause the tyres to go off a bit after a few laps. All the cars are running the same tyres, mind you. This is Viren again. This has been a absolutely sublime drive from him. This has been wonderful. Very simple, very easy. He's kept the lines correct, kept the lines very simple. And that's it. That's the checkered flag for Viren Botejo. Beautiful drive for him. Second, Kesara Godage. And in third, Zakir Wahab, the veteran. Wonderful drives. And that's Davis Yaguna. And Shiara De Silva in fifth, sorry. Lal, that was an amazing race by the SLH drivers. Very well driven by Viren Botejo. And Kesara Godage, the new entry, the new driver into the class. හිම උදාරගේ විශේෂ අවස්ථාවට යටිත් යොමු වන්නේ මේ තරග ආරම්භයේ ඉදුවර සමග කේසර දෙවැන්නා සහ තුන්වැන්නා රේස ගාවරපති තරගවදීදී ශකීර් වාබ්ගෙන් අභියෝගයක් එල්ලවනවා ඉදුවර අකලංක සේනාධීරට ඉදුවර සහ කේසර ගොඩගේ යතුරු පැටියේ මෝටර තේට අවතීන උදාවකින් දෙදෙනෙක් කේසර ගොඩගේ පන්නි පිටිය පුරවරේ ඉදුවර අකලංක සේනාධීර මාළු පුරවරේ Experience the most tranquil and comfortable drive
cushioned on the Secura drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art? Or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රීවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියිනේ. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura drive from Sia. The Secura drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in store and online. And bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. පෙරතම ගියා නොනැවතී අපි බවා සීමා ඔබ නිසා වේගයෙන් පෙරතම ගියා නොනැවතී ඔබ නිසා බාධක නසා පෙරතම ගියා නොනැවතී බාධක නසා පෙරතම ගියා Excited. What am I panagan by? Malutika misra karan luno miris rasa tayodan. Paule sama rasa karakana matar freela noodles taste ke trust ka. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the Secura drive's optimized tread pattern
that reduces road vibrations and tire noises. හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir, how can I help? SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. මෙබර මේ කාරගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Sia. The Secura Drive has been benchmarked. Ashan Silva in front, followed by Kaushalya Samarasinghe. We have Rohit Rajapaksa in third. We have Ushan also on the outside. Are they going to dive in? Who's going to come out onto the main straight? And that's Ashan Silva. They're all abreast at the moment. That's a pack of SLGD cars, ladies and gentlemen. Look at that. Isn't that a sight to see? You have Ashan Silva straight in the front. He's got the line in. He's covering his base. He's being challenged though. Oh, Ashan loses. Oh, that's a lot of late braking by Ushan. That's a lot of late braking by Ushan. And yes, he gets in front. Ashan is in second now. We have Rohit Rajapaksa in third. Kaushalya Samarasinghe in fourth. Oh, there's a lot of touching there. That was Mr. Ganavin going off. But right now it's Ushan in front, followed by Ashan Silva, Rohit Rajapaksa, Kaushalya Samarasinghe. And that's Ashan on the main straight. He's going on the hanger straight. And that's on the main straight. And we have Ashan now going wide. He's going to make a move. Yes, he's got the power. He took the slipstream. And now there's going to be another comeback on the slipstream. It doesn't look like it. Ashan is going to go wide. He's going to hold his line. There, Rohit Rajapaksa in third. He's going to do a late break maneuver. Is Ashan again. Then that was Aravind Premadasa who was leading Ashan Silva, but Ashan might have just taken him on the main straight, on the hanger straight. Our apologies, as the camera unfortunately is suffering some technical difficulties. We're trying to rectify that at the moment. Thank you to everyone also on the live chat. And now it's Ashan. Ashan has got the lead from Aravind Premadasa. So it was Aravind Premadasa who was in second, and Ashan is now defending his line. Is Aravind Premadasa still in second? We have Ushan all the way on the right hand side. We have Kaushalya Samarasinghe also 4 cars abreast with Rohit Rajapaksa. But Ashan is now jumped all the way into the front. He's taken a nice line going into the gooseneck. This is unbelievable. That was a super launch from Aravind Premadasa. We mistook him. But it was Aravind. But now it's Kaushalya in second, followed by Ushan, followed by Aravind and Rohit Rajapaksa. Is Ashan who has a clear lead. And now to all our viewers and also everyone on the live chat on the YouTube stream, thank you for being there and for chatting with us. Also, like I wanted to mention earlier, these cars are not stock. They're running a 36mm restrictor, which means they make stock power at 270 horsepower still with 95. But the engines are built, the pistons are built, the rods are built, the cams give more power. The engines are completely built
Their performance adders are with the camshafts, the tuning, the porting of the heads. That is where they get the additional power adders. But the cars are built. But right now, let's see who's getting in front. He said Ashan. Ashan is still fighting a really good race here. And it is 3 abreast again. This is not an easy task for Ashan, who we thought might have a clear lead. But the car's coming on the slipstream now. He has Ushan and Kaushalya right up. Is there going to be a late break here? Is Ashan running wide? Will one of the cars challenge him on the inside? It looks like Kaushalya Samarasinghe has got him on the inside. And it's Ushan who's jumping in. No, he hasn't. Kaushalya has got in the lead. Kaushalya has got in the lead, followed by Ashan, followed by Ushan. What a battle this is ending up to be. Kaushalya Samarasinghe, another well-known entity in motorsports, has got in front. That's Ushan in front. Ushan has got in front of Ashan Silva. Ashan in second. That's a lovely drive. Ushan, also well known for fighting with Ashan Silva on the track. Here we go, again down the hanger straight. Will Ashan try to dive in on the inside and take it around? Oh, someone's blown his engine. That's Arvind Premadasa with a lot of white smoke. It looks like Ashan has dived in on the inside and he's taking Ushan. Correct. That's Ashan diving in on the inside on the late braking. Ushan will try to stay right behind him and get the slipstream onto the main straight. But Ashan is now pulling away. He's got a lot of power on this car. He's going to go into the middle. And unfortunately, someone has pulled off onto the side. And now it's Ashan. Ashan again. And that's a lot. Oh, and it looks like, is that Tiron? Is that Tiron in second who's just taken Ushan? My goodness, this is a battle for the ages. SLGT at its top notch. Ashan Silva fighting his way through. And now Ashan takes a lovely line. He'll keep it in the middle of the S here. And that's Ushan in third. He's battling for second. Ashan Silva now on the hanger straight. He got a good line out. Is there going to be a bit of a slipstream effect here? It's 1, 2, 3, 4, 5 cars that are bunched up together on the hanger straight. Rohit Rajapaksa also there. My goodness, what an event, what a race. This is SLGT at its best. You know, even the suspension on these cars, there's no toe, these are all long straights. So the suspensions are beautifully balanced and these guys know exactly what they're doing. The cars are tuned differently, but perfectly by all their tuners. They're all meant for reliability. 1.6 bar boost at peak. And it's now Ashan in front. He's trying to defend his line. He's going on the middle, he's going to the outside. Hope there's going to be an inside dive here. No, Ashan has got the line covered. He defends it beautifully. He goes into gooseneck. And that's in third. He takes the corner, he clips the apex beautifully as Ashan Silva is known to do. Again, he clips the apex here on the left and onto the right hander into the S. He'll keep a middle line to defend his position. The line here is very important. The good entry that you get into the hanger straight will give you a good top speed. And if he gets the right line, he'll get a 205, 210 with the 36mm restrictor. And they're running on 95 octane now, not on avgas anymore. These cars are quite evenly matched. They're running at about 270 horsepower with the restrictor. With an open map, they'll be running at much higher horsepower, but this is to limit the field and make sure that everyone is on the same sort of power band. But that's still Ashan. Ashan just shows his skill. He's a class above as always. This is Ashan Silva taking the corner into Cops. And that's Ashan. Kaushalya in second. Followed by Ushan Pereira. This is Kaushalya with the yellow bumper on his white car, giving a good race to Ashan Silva. The way these positions have changed in the last couple of laps, ladies and gentlemen, it's something else. Who knew? Oh, and that's Mr. Ganavin trying to go a bit, pushing his car a bit too much to the limit, but it's Kaushalya. Kaushalya is putting the pressure on Ashan Silva, followed by Ushan Pereira, followed by Rohit Rajapaksa, followed by Mr. Ganavin in the Magni Holdings car. So now Ashan on the hanger straight here again, full throttle at this point, coming into Cops. First, third, fourth, fifth, they'll be at fifth at 205, then they'll shift down into third, take Cops there. They will be under partial throttle. As soon as they get the exit onto the main straight, it will be full throttle. These all-wheel drive cars will hold the power band, they'll get good traction out. Yes, and it's Kaushalya followed. It's Ashan followed by Kaushalya, followed by Ushan, followed by Rohit Rajapaksa, followed by Mr. Ganavin. And it's Kaushalya again. You can see Ashan moving across, trying to defend the line. Kaushalya has got some good power on this car. He's really done well to get this car moving and on pace with Ashan Silva. Ashan Silva takes a good line into gooseneck. Kaushalya is going a bit wide, trying to get on the outside. He'll try diving now onto the inside, but Ashan has the line covered. He'll clip the apex here onto the left-hander, and it'll be a nice clip on the right-hand corner again here, going to the S, they'll hold to the middle line. Kaushalya having a bit of pressure coming in now from Rohit Rajapaksa. What has happened to... No, that's Magni Holdings, that's Misika still in fourth. Kaushalya, followed by
Rohit Rajapaksa, followed by Ushan Pereira, followed by Mr. Navin. This is a battle of the Evos, the 90s and 2000s cars. All the way. Nothing beats some good Jap muscle, and in Katukurunda they're really showing its power. And it's Ashan Silva still straight in the front. Ashan Silva followed by Kaushala Samarasinha, followed by Rohit Rajapaksa, followed by Ushan Pereira, followed by Mr. Navin. This is a battle of the Evos. With just a couple of laps more to go, it's Ashan still in the lead. Kaushala following close behind. He'll try and get into the middle, get a good slipstream, going into the gooseneck. He's getting right behind Ashan Silva. He's going to make a move here on the inside. Is he close enough under late braking? Or is Ashan Silva got it covered? Yeah, Ashan has got it covered. He covers the line beautifully, defends his position. That's a nice entry into the gooseneck. He clips it onto the left-hand corner. He clips the apex here. He'll clip the apex onto the right. Now he'll stick to the middle to defend his line. He'll go through the S again through the middle. Kaushala has a bit of pressure from Rohit Rajapaksa. Is Ashan still in the lead? Clips the apex. Kaushala putting everything he can to get close to Ashan Silva. Rohit Rajapaksa also doing his very best to get close to Kaushala Samarasinha. Look at this. This is wonderful to see cars so close together. Is Ashan, followed by Kaushala, followed by Rohit Rajapaksa, followed by Ushan Pereira, followed by Mr. Navin. It's a battle for the ages. And is Ashan still in the lead? Ashan takes cops as beautifully as always. He gets a good exit onto the main straight. Looks like he's built a little bit of a gap here from Kaushala Samarasinha, so I don't think Kaushala is close enough to make the slipstream work. He's going wide with Ashan, trying to cover the line. Is Rohit Rajapaksa in third? All five cars are together close enough, but Ashan is holding his line beautifully. Ashan knows exactly what to do to drive, defend, or to drive aggressively when he needs to. But don't forget, these machines are built for this. This is exactly what they're built to do, to have hard-fought battles here at Katukurunda. The tires come cramped within a lap or so. They run at some great heat, but it sticks the rubber down to the tarmac. And as Ashan takes the corner, and he's about to take the checkered flag. This is Ashan Silva taking the checkered flag, and he's going to be first for Ashan Silva, a beautifully driven race, second for Kaushala Samarasinha, and third for Rohit Rajapaksa, followed by Ushan Pereira and Mr. Navin. අවසන් උතරගේ විශේෂ අවස්ථා වෙන නැති ඔබට තරගේ කොයි ආකාරයෙන්ද නිමා වුණේ කියලා තරගකරුවන් වරින් වර වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වුණා. අසන් සිල්වා, උෂාන් පෙරේරා, කෞශල්‍ය සමරසිංහ, රෝහිත රාජපක්ෂ. කෙසේ වුණත් තරගේ අවසාන මොහොතේදී ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා අසන් සිල්වා. දෙවන ස්ථානයේ කෞශල්‍ය සමරසිංහ සමග රෝහිත රාජපක්ෂයි තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කියන්නේ. SLT. ඒ අතරතුරේ එන්ඩ්‍රූ අද දවසේ වේගවත්ම ධාවකයා සහ හොඳම ධාවකයා බවට පත් වෙන ආශාන් සිල්වා. Ashan Silva, drive of the day. Definitely, what a beautiful drive he did. And right now he's doing, I think we'll be seeing a few donuts very soon coming up from Ashan Silva. Yeah. Maxis අනුග්‍රහය ලබන ආශාන් සිල්වායි 2021 වසරේ අද දවසේ දක්ෂතම ධාවකයා බවට එකතු වන්නේ. Also, we would like to thank the clubs that came together for this event to make it happen. The Ceylon Motorsports Club, the Ceylon Motorcycle Club, the Sri Lanka Association of Racing Drivers and Riders, the Southern Motorsports Club, the Motor Racing Association, the Nigamba Motorsports Club, the Asian Motor Racing Club, the Colombo Motorsports Club, the Sri Lanka Autosports Drivers Association, and the Sri Lanka Army Motorsports Club Committee. 10 clubs together came to get this event happening. මේ අපි දකින්නේ අද දවසේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයා, දවසේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම මේ තරගාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී සහයෝගය ලබා දුන්නා And that's Ashan Silva as he comes the way, all the way to the presentation area. These SLGT cars really put on a show today.
It was beautifully driven by Ashan Silva, by Kaushalya Samrasinghe, by Rohita Rajapaksa, by Misaka Naveen, by Ushan Pereira. We had a serious amount of fighting, a serious amount of racing on the track. And it's always wonderful to give entertainment when it matters. And a big thank you to all the clubs that came together to make this event happen, to all the stewards, to all the officials, to the Motorsports Network for making it happen and giving you all a clear stream and a broadcast for everyone to watch in Sri Lanka and the world over. And that's such a lovely sight to see. And gentlemen, that is Ashan Silva and Kaushalya Samrasinghe congratulating each other. We are going to be going into a commercial break soon, and after that we will have the prize giving. A big thank you to everyone that made this day happen. And hopefully we will see everyone again very soon. But right now, the SLGT drivers are celebrating. Hello. දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. මෙබර මේ කාර් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC ඔබ කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from SEAT. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and Boss FS secure payments in store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. අධිවේගී ජවයෙන් බලගැන්වෙන SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලියේ අවසන් තරඟ ඉසව්ව මීට සුළු මොහොතකට කලින් අවසන් වුණා. ඊටමත්ම උද්වේගකර අධිවේගී තරඟ අත්දැකීමක් ඔබට විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඊටමත්ම තියුණු තරඟයක් අවසන් මොහොත දක්වාම කවුරුන් 1 2 3 වෙයිද කියලා හිතා ගන්නට බැරි තරඟ අත්දැකීමක් අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අපි මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ කරගන්නවා SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයෙන් තරඟ වැදුණු මේ තරඟාංශයේ 3 වන ස්ථානයේ හිමි කරගත්ත රෝහිත රාජපක්ෂ ඔබ හැමෝම බොහොම හොඳින් දන්නවා. ඒ වගේම වැඩිපුරම අවධානය යොමු වෙන කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. රෝහිත අපිට කියන්න දැන් මේ ප්‍රබලම ධාවකයන් එක්ක ඔබ කරට කර තරගයක නිරත වුණා. කොහොමද මේ තරග අත්දැකීම? ඇත්තටම හොඳ අත්දැකීමක්. මම හිතන්නේ මේ මම අවුරුදු 6කට 7කට පස්සේ තමයි මම අවසාන වශයෙන් කටුකුරුන්ද මම හිතන්නේ නම්බර් 1 පොසිෂන් එකකින් ඉවර කරේ අවුරුදු 7කට 2014 වගේ. ඉතින් ඒකට පස්සේ මේ අවුරුදු 7කට පස්සේ ඇවිල්ලා අපේ අලුත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඉන්නවා. සීනියර් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හොඳට දියුණු වෙලා අපේ ආශාන් අයගේ ටීම් එක සහ ලැබ් 57 ටීම් එක අපේ සබ්රි ඔක්කොමලගේ සපෝට් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ අද හොඳ තරගාවලියක් දෙන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරන කාරණයක් තමයි රටේ බලවත් පුද්ගලයන්ගේ දරුවන් වුණාම අවධානය යොමු වෙනවා වැඩි. ඔබ කරන හැම දෙයකටම අවධානය යොමු වෙනවා. අපි දකිනවා සමාජ ජාල මාධ්‍යවල නිරන්තරයෙන්ම විවිධ කතා යනවා. දැන් ක්‍රිකට් ගහන්න එනවාකෝ LPL ගහන්න එනවා කියලා කිව්වා. දැන් මේක දිනුවමත් සමහර විට කියන්න පුළුවන් මේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් ලොකු අයගේ පුතාලානේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් වලට මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔබට ඇති වෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රතිචාරයන් එනකොට? ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන්ම දේශපාලනය කරේ අපේ දෙමාපියන්
මාපියන්. ඉතින් ඒක හින්දා තාත්තා ඒ පරණත දේශපාලඥයෙක් වශයෙන් අපිට කියලා තියෙන පුළුවන් තරම් ඉවසන්න කියලා. කියන්නේ කවුරු කොච්චර අපිට බැන වැදුනාත් එක ඒවා කිව්වත් අපි ඒක ගන්නෙ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ගෙදරට යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආහාර වේලක් දුන්න නැතුව අපි කන්න නැතුව ගෙදරින් එළියට ගියොත් ඒ ගෙදර කට්ටියම ඒ ආහාර වේල ගන්න වෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ මෙන්ටැලිටි එකකින් මම කියන්නේ ඒවා ගණන් ගන්න නැහැ. ඒතකොට ඉතින් ඒ කට්ටියන්ට නැවත ඒක මේ වෙලාව මම කියන්නේ මාව අඳුන ගන්න නැතුව දන්නේ නැති මිනිහෙක්ට බැලලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ අපේ විපක්ෂය හෝ වේවා දැන් මාත් දෙක මගේ හොඳම යාළුවෝ ඉන්නේ SJB එකේ සහ අපේ අනිකුත් පක්ෂවල. ඉතින් එහෙම කියලා අපි ගහමරා ගන්න අපි හොඳට ඒ කියන්නේ දේශපාලනය වෙන් කරන්න ඕනේ යාළුවෝ කියන එක සහ මේ මිනිස්සත්වය වෙන් කරන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි දිහා හැම වෙලේම දේශපාලන ව්‍යුහයකින් දේශපාලනය ඇහිම් බැලුවොත් එහෙම හැම වෙලේම නරක පේන්නේ. ඊට ඒ නරකට හැංගිච්ච මං හිතන්නේ යම්කිසි වචනකින් හරි හොඳක් කියන්න පුළුවන් ඉන්නවනම් ඒ මගේ යාළුවෝ කීප දෙනා. ඉතින් ඒ කට්ටියට සෑහෙන ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ පවුලේ සියලු දෙනාටම කියන්නේ බබාලා දෙන්නටයි ටටියානටයි ඒ කියන්නේ සෑහෙන ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියට තමයි ලොකුම රිස්ක් එක අපි රේස් පදිනවා කියන අපි ආතල් එකට ෆන් එකට ඇවිල්ලා පදිනවා. හැබැයි ඒ කට්ටියන්ගේ හાર્ට් එක ගෙදරනේ ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි මේක හරිම අනුතුරුදායක මේ කියන්නේ ක්‍රීඩාවක් ඒක ඉන්නේ ඩේන්ජරස් ක්‍රීඩාවක් ඒක හින්දා ඉතින් ඒ කට්ටියට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්නත් ඕනේ. අපි වෙනුවෙන් එළියට වෙලා සපෝට් එක දෙන එක ගැන. දැන් මේ COVID-19 තත්වයක් එක්ක ඉතාමත් අභියෝගාත්මක අත්දැකීමක් තමයි ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන් රග්බි වෙන්න පුළුවන් පාපන්දු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මොටර රථ තරගයේ සව වෙන්න පුළුවන් මේවා සංවිධානය කිරීම ඉතාමත් අභියෝගාත්මක කාර්යයක්. ඉතින් මේ කාර්යය මේ වෙනකොට ඉතාමත් සාර්ථකව අද දවසේදී අපි දකිනවා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබ අපි සඳහන් කළා දැන් මේ රටේ ප්‍රබල පුද්ගලයෙක්ගේ දරුවා වුණාම අවධානය යොමු වෙනවා වැඩි. හැබැයි දැන් අපි දැක්ක ඔබ ඉතාමත් තියුණු තරගයක් ලබා දුන්නා මේ තරගයේ සව්වේදී. ඒ වගේම අපි දකිනවා ඔබ රග්බි ක්‍රීඩාවට ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ හැම දෙයකටම එන්න දක්ෂතාවයක් නැතුව බැහැනේ. කොහොමද මේ දක්ෂතාවය ගොඩනංවා ගන්නේ? ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඕන එකකට දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අපේ කමිට්මන්ට් එක සහ අපි වැය කරන කාලය පිළිබඳ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ යම් කිසි පොඩේ හරි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට ට්‍රේනින්. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් රෙපිටිටිව්ලි 1000 වතාවක් 2000 වතාවක් කරොත් එහෙම Taman ඒකට නිකම්ම පුරුදු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම සෑහෙන ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා, පොත් කියවනවා. ඒ කියන්නේ ඒ නොලෙජ් එක කියන එක තමයි සෑහෙන වැදගත්. ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ තරුණ පුද්ගලයෙක්ට දෙන්න පුළුවන් එකම මේ ඒ කියන්නේ උපරිම මේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනම එකක් ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. එහෙම අභියෝගයක් කියන එක හිතට අරගෙන ස්ටඩි කරන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. මේකට යන්නේ. හොඳයි අපි දන්නවා ඔබ ඊටමත්ම වෙහෙසටපත් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් අවසන් ප්‍රශ්නේ මම ඔබට යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ දැන් ඔබ සඳහන් කළා මේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඊටමත්ම අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා රටේ තරුණයන් ඉන්නවා ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ට මේ තරගයේ සවවලට යොමු වෙන්නට අවශ්‍ය කරන සම්පත් ඒ දේවල් පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන්ම අවධානය යොමු කරනවා. දැන් ඔබේ අයියා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වගේම රටේ බලවත්ම පුද්ගලයන් ඔබ සතුවේ ඔබේ ඥාතීන්. ඉතින් දැන් කොහොමද ක්‍රීඩාවට ඉදිරියේදී ලබා දෙන්නට තියෙන දායකත්වය? මොකද ඔබේ පවුල අපි දකිනවා නිරන්තරයෙන්ම මේ ක්‍රීඩාවට සක්‍රියව ප්‍රායෝගිකව දායක වෙන පිරිසක් විදිහට කොහොමද මේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්නට සූදානම් වෙන්නේ? ඇත්තටම ඒක මගේ අයියගෙන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. මම ක්‍රීඩකයෙක් සහ මම ඒ කියන්නේ ඒ තරගාවලියට එක්කෙනෙක් පමණයි. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයේ තියෙන සියලු දේ මම හිතන්නේ අපේ අයියා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා හැටියට සෑහෙන වෙසක් දන්නවා ක්‍රීඩාව ඉහළ ගෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ එක ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි සෑම ක්‍රීඩාවකම මම හිතන්නේ පිටිපස්සේ අපේ අයියා ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා. ඉදිරියේදීත් ඒ විදිහටම වෙයි කියලා මම හිතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි රෝහිත රාජපක්ෂ අපිට සමගින් එකතු වුණේ. ඉතින් රටේ ක්‍රීඩාව නංවන්නට ඒ වගේම මෙවර මේ කටුකුරුන්ද 2021 තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නට සෑහෙන දායකත්වයක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඊටමත්ම සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ඒ වගේම ප්‍රමුඛ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. ඒ ඔස්සේ තමයි ඒ අනුග්‍රහය ඔස්සේ තමයි මේ තරගාවලිය මෙතරම් දුරට සාර්ථකව පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. රටේ මෙවන් තත්වයක් පවතින මොහොතක. මොකද රටේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට අවශ්‍යයි. ඒ ක්‍රීඩාව තුළින් තමයි මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය ගොඩනංවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අපි සූදානම් නැවත වතාවක් ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් එකතු වන්නට. ඉන් අනතුරුව අපි මේ තරගාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ සමගින් එකතු වෙන්නට සූදානම්. The non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන්ඩ් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන්න.
අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරික්මන් ඔහි ලොකු අය හරියගයන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීල නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Lakeside, Watama Palaganwai. How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. අධිවේගී ෆයිබර් සබඳතාවෙන් සහ වේගවත්ම මොබයිල් ජාල සබඳතාවෙන් බලගැන්වෙන SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලියේ අවසන් තරග එසව තුනේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්නට අපි සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි සූදානම් SLA මෝටර රථ 1050cc කාණ්ඩයේ තරග එසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් අපි සමගින් එකතු වෙන්නේ ගරු වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමන් රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් අද දවසේ බොහෝ වෙලාවක සිට මෙතන රැඳී සිටිනවා. අපි සූදානම් එතුමන්ගේ සුරතින් මේ ජයග්‍රාහකයන් වෙත ත්‍යාග ලබා දෙන්නට. ප්‍රථමයෙන්ම තුන්වන ස්ථානය දිනාගන්නේ චාමික රණතුංග. SLA මෝටර රථ 1050cc කාණ්ඩයේ තරග එසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙනුයි මේ ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නේ. මේ සව්වේ දෙවන ස්ථානය දිනාගන්නේ මහේන් මඩුගල්ලේ තමයි මේ තරග එසව්වේ දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නට සමත් වෙන්නේ. ඊළඟට SLA මෝටර රථ 1050cc කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය මේ තරග එසව්වේ ශූරයා බවට පත් වෙන්නේ තිරාන් පෙරේරා. මේ ආකාරයෙන් තමයි SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලියේ SLA මෝටර රථ 1050cc කාණ්ඩයේ තරග එසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් ගරු වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන් අතින් ත්‍යාග ලබා ගන්නේ. අද දවස පුරාම මේ තරග අත්දැකීම ඔබට සමීප කරන්නට MSN Motorsports Network ආයතනය අප Facebook ඔස්සේ, ඒ වගේම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ, ඒ වගේම Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඔබ වෙතට මේ තරගාවලියේ උණුසුම් තරග අත්දැකීම අරගෙන එන්නට සමත් වුණා. ඉතින් මේ උණුසුම් තරග අත්දැකීම බිඳ ගන්න අතරතුරේදී තවත් තරග එසව් දෙකක අපි සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදානයන් සමගින් එකතු වන්නට. අවසන් තරගයේ සව් දෙක ඉතාමත්ම උද්‍යෝගීමත් තරගයේ සව් දෙකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. තියුණු තරගයකින් පසු ජයග්‍රාහකයන් 6 දෙනෙක් මේ තරගයේ සව් දෙකේ බිහි වෙලා ඉන්නවා. SLH Honda මෝටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ වගේම SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ තරග ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් තමයි ඊළඟට අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි සූදානම් අපි සූදානම් ඊළඟට SLH Honda මෝටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ තරග එසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නට. වේදිකාපත් සමගින් එකතු වෙනවා SLT Mobitel නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන්ගේ අතින් තමයි අපි මේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නට සූදානම්. හොඳයි අපි සමාවෙන්න. අපි සූදානම් ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් අතින් මේ ජයග්‍රාහකයන් වෙතට ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරන්නට. එමනම් මුලින්ම තුන්වන ස්ථානය දිනාගන්නේ SLH Honda මෝටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ තුන්වන ස්ථානය සකීර් වහබ් දිනාගන්නවා. දැන් ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් අතින් ඔහු සම්මාන ලබා ගන්නා මොහොත. ඊළඟට SLH Honda මෝටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානය දිනාගන්නේ කේසර ගොඩගේ තමයි දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඊළඟට ගුවන් හමුදාපතිතුමන් අතින් සම්මානිත වෙන්නට සූදානම් වන්නේ SLH Honda මෝටර රථ 1600cc කාණ්ඩයේ ශූරයා ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙන්නේ විරෙන් බොතේජුගේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් අද දවසේදී ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත්ම උද්වේගකර තරග අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. ඉතින් මේ තරග එසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් තමයි මේ ආකාරයට ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් අතින් සම්මානිත වෙන්නේ.
SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ තරගාවලිය ඉතාමත්ම සාර්ථකව අද දිනය පුරා පැවැත්වුණා කටුකුරුන්ද ධාවන පතේදී. ඊළඟට අපි සූදානම් මේ තරඟ එසව් වලින් අවසන් තරඟ එසව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වෙන්න. අවසන් තරගයේ සව්වේ උද්වේගකර තරගයේ සව්වේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් අපි දැන් එකතු වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයෙන් තරග වැදුණු තරගකරුවන් අතරින් තරගකරුවන් 7 දෙනෙක් පමණයි මේ තරගය අවසන් කරන්නට සමත් වුණේ. අතරින් ජයග්‍රාහකයන් 3 දෙනා වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. 3 වන ස්ථානයේ සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් අපත් සමගින් එකතු වෙන්නේ SLT Mobitel ආයතනයේ අලෙවි සාමාන්‍ය අධිකාරී අනුරුද්ධ සූර්ය ආරච්චි මැතිතුමන්. එතුමන් අතින් 3 වන ස්ථානයට හිමි ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට අපි සූදානම්. SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයේ 3 වන ස්ථානයේ දිනාගන්නේ රෝහිත රාජපක්ෂ. ඊළඟට අපි සූදානම් SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානය සඳහා හිමි ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට දෙවන ස්ථානය සඳහා හිමි ත්‍යාගය ලබා දෙන්නේ SLT Mobitel ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු රුවන් සිල්වා මැතිතුමන් අතින්. දෙවන ස්ථානයේ දිනාගන්නේ කෞශල්‍ය සමරසිංහ ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක් ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයේ තරගයේ සවයේ අවසානයේ දක්වාම ඉතාමත්ම හොඳ සටනක් අෂාන් සිල්වාට ලබා දෙන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. හොඳයි. එහෙනම් SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයාට හිමි සම්මානය ලබා දෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් SLT Mobitel නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමන්ට. එතුමන් අතින් අද මේ තරගයේ ඒ වගේම SLT Mobitel සන්නාම තානාපතිවරයා දෛවෝපගත සිදුවීමක් අද දවසේදී SLGT මෝටර රථ 3500 cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත්වෙන්නේ අෂාන් සිල්වා. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ධාවනයක නිරත වුණා. තමන්ගේ ප්‍රථම ස්ථානය ආරක්ෂා කරගත්ත වට ගණනාවක් පුරාම ඒ ආකාරයෙන්ම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. හොඳයි. එහෙමනම් තරගයේ සව් 13ේම ත්‍යාග ප්‍රදානයන් සමගින් අප එකතු වුණා. දැන් අපේ සූදානම් අද දවසේදී සුවිශේෂී ධාවකයාට හිමි සම්මානය ලබා දෙන්නට Drive of the Day අද දවසේ ධාවකයා බවට පත්වෙන්නේ කවුරුන්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබට මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් සටහන් කළ යුතු නැහැ. අද දවසේදී මේ පුරා පැය 5ක් පුරා ඔබ මේ තරගයේ සව් 13ත් සමගින් එකතු වුණා නම් ඔබ දන්නවා අද දවසේ කවුරුන්ද මේ සුවිශේෂී ධාවනයේ නිරත වූ ක්‍රීඩකයා සුවිශේෂී ධාවනයේ නිරත වූ ධාවකයා කියලා. අපි සූදානම් මේ සම්මාන ප්‍රදානයත් සමගින් ඊළඟට එකතු වෙන්නට. Drive of the Day අද දවසේ ධාවකයා කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳවයි අපි දැන් සලකා බලන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මේ සම්මානය ප්‍රදාන කිරීම සඳහා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන්ටත්, ඒ වගේම SLS ආයතනයේ සභාපති, ඒ වගේම SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මෝටර රථ ධාවන තරගාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායකයා ලෙසින් කටයුතු කරන දවන්ත කාර්යභාරයක් කරපු අෂහ හමීම් මහතාට ඔවුන් දෙදෙනා අතින් අපි සූදානම් අද දවසේ ධාවකයාට හිමි සම්මානය ලබා දෙන්නට. SLT Mobitel අනුග්‍රහය ලබා දෙන මේ තරගයේ සව්වේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ධාවනයක නිරත වූ මේ ධාවකයා ඉතාමත්ම සිනහමුසු මුහුණින් යුතුව බැරෑරුම් තරගයේ සව්වල
ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරමින් අද දවස පුරා සුවිශේෂී ධාවනයක නිරත වෙන්නට සමත් වුණා. ඔබ දන්නවා ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අෂාන් සිල්වායි අද දවසේ ධාවකයා බවට පත් වෙන්නේ. දැන් ඔහුට හිමි සම්මානය අපි ලබා දෙන්නට සූදානම්. ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් සහ SLA සභාපති අෂ් හමීම් මැතිතුමන් අදින් ඉතින් එදාමත්ම සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් අද දවසේදී අපට සමීප කරන්නට මේ සෑම සියලු දෙනාම ඔවුන්ගේ සහයෝගය, ඔවුන්ගේ දායකත්වය, ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මේ දායකයන් අපි දන්නවා ඉතාමත්ම අනතුරුදායක තරග ඉසව්වක නිරත වෙන්නේ මේ රූපවාහිනිය ඔස්සේ බලාගෙන ඉන්න අපිට ඉතාමත්ම ආසයි, ඉතාමත්ම ලේසි, අපි ඉතාමත්ම කැමති මේ තරග ඉසව් නරඹන්නට. හැබැයි ඔවුන් මේ සඳහා ඉතාමත්ම ලොකු කැපකිරීමක් සිදු කරනවා. අද දවසේ දායකයා අෂාන් සිල්වා අපිත් සමගින් සඳහන් කළා මේ පුංචි කාලය තුල ධාවනයේ යෙදෙන්නට ඔවුන් කොයිතරම් කැපකිරීමක් කරනවද, කොයිතරම් කාලයක් වෙහෙස වෙනවද, කොයිතරම් කාලයක් පුරුදු වෙනවද, ඒ වගේම මේ තාක්ෂණික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් කොයිතරම් වෙහෙසක් දරනවද, කොයිතරම් ශ්‍රමයක් දරනවද කියන කාරණේ. ඒ වගේමයි මේ ධාවකයන් ඔබ රූපවාහිනී තිරයෙන් දකිනවා. හැබැයි මේ තිරය පසුපස සිටමින් මේ ධාවන පතයන් සකසන්නට, මේ තරග කටයුතු සංවිධානය කරන්නට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව. ඒ වගේම SLS ආයතනය මේ සෑම සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් ඔබට තිළින කරන්නට සමත් වෙනවා. ඔවුන් ප්‍රධාන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා මේ තරග අත්දැකීම ඔබට වෙතට සමීප කරන්නට. ඒ වගේම මේ අභියෝගාත්මක කාල සීමාව මැද මේ සුවිශේෂී තරග ඉසව්ව ඔබට සමීප කරන්නට විශේෂයෙන්ම SLT Mobitel ඇතුළු අපේ අනුග්‍රාහකයන් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. මේ සියලුම ශක්තිය, සියලුම ශ්‍රමය, සියලුම දායකත්වය මැද තමයි අපිට ඔබට මේ උණුසුම් තරග අත්දැකීම සමීප කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. අද දවසේදී පුරා පැය 5කට අධික කාලයක් මේ තරග අත්දැකීම් ඔබට සජීවීව සමීප කරන්නට Motor Sports Network අපට හැකියාවක් ලැබුණා. Motor Sports Network ආයතනය Facebook ඔස්සේ, YouTube ඔස්සේ, ඒ වගේම Pure TV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ මේ උණුසුම් තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට සමත් වුණා. අද දවසේදී ඔබට මේ තරග අත්දැකීම සමීප කරන්නට දායකත්වය ලබා දුන් පිරිස පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඉතින් ඔවුන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ඇගයීම් සම්මාන කිහිපයක් ප්‍රදානය කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රථම සම්මානය අපි ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ
අනදෙන් නිලධාරී මොහන් බාලසූරිය මැතිතුමන් වෙතට ඩිල්ෂාන් ගුණසේකර අතින් තමයි අපි මේ ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි තමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඩිල්ෂාන් ගුණසේකර පැමිණෙන්න මේ ස්ථානයට අපි සූදානම් මේ සම්මානය ලබා දෙන්නට. හොඳයි ඩිෂාන් ගුණසේකර මැතිතුමන් අතින් අපි මේ සම්මානය ලබා දෙන්නට සූදානම්. අනදෙන් නිලධාරී මොහන් බාලසූරිය මැතිතුමන්ට අද දවසේදී සුවිශේෂී තරඟ අත්දැකීම ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට ඔවුන් සෑහෙන කැප වෙලා කටයුතු කළා. මේ පසුපස සිටපු ඔබ නොදකින ඔබ නොපෙනෙන බලවේගය ඔවුන් තමයි ඔවුන් නිසා තමයි මේ තරඟ අත්දැකීම මෙතරම් සාර්ථකව ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඩිෂාන් ගුණසේකර මැතිතුමන් අතින් තමයි ඒ සම්මානය ප්‍රදානය කළේ. හොඳයි මේලකට ගුවන් හමුදාව අද දවසේදී මේ මෝටර රථ ධාවන පතය සකසන්න ඒ වගේ මේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. ඒ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කමිටුවට මීළඟ සම්මානය ප්‍රදානය කරන්නට. ආනන්ද ජයසේකර මැතිතුමන් අතින් තමයි අපි මේ සම්මානය ප්‍රදානය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කමිටුව මේ පසුපස සිටමින් මේ තරඟ අත්දැකීම ලබා දෙන්නට දැක් වූ දායකත්වය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ සම්මානය පුද කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ ආනන්ද ජයසේකර මැතිතුමන් අතින්. ඉතින් අද දවසේදී අශය හමීම් මහතා සඳහන් කළා ඔවුන්ට මෙහෙට පැමිණෙන්නට සිදු වාර ගණන ඉතාමත්ම අවම වුණා. මොකද දුරකථන ඇමතුමකින් මේ සියලු දේවල් සාර්ථකව ඉටු කරන්නට ගුවන් හමුදාව සමත් වුණා. ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කමිටුවට ඒ වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි. දැන් අපි සූදානම් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ ඇගයීම් සම්මානයක් ලබා දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කමිටුවට ආනන්ද ජයසේකර මැතිතුමන් වෙතින් තමයි මේ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කමිටුව සම්මානිත වෙන්නේ. මෙලකට මේ පසුපස සිටමින් මේ තරඟ අත්දැකීම සාර්ථක කර ගැනීමට ගුවන් හමුදාව මෙහෙයවීම අපේ ලකඹර සුරකින අපේ ගුවන් විරුවන්ගේ ප්‍රධානියා ගුවන් හමුදාපතිතුමන් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් අද දවසේදී මේ ස්ථානයට පැමිණිලා බොහෝ වේලාවක් අප සමගින් ගත කළා. ඒ වගේම මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්නට එතුමන් ලබා දුන් දැවැන්ත සහයෝගය හේතු වුණා. ඒ වෙනුවෙන් එතුමන්ට විශේෂ ඇගයීම් සම්මානයක් පිරිනමන්නටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. SLS ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඒ වගේම මේ තරගයේ සෞව්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක අශය හමීම් මහතා වෙතින් අපි සූදානම් මේ සම්මානය පුද කරන්නට. අපි තවම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් ගුවන් හමුදාපතිතුමන් වෙතට මේ සම්මානය පුද කරන මොහොත. ඉතින් මේ තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට SLT Mobitel අධිවේගී තරග අත්දැකීම මේ වේගවත්ම මොබයිල් ජාලය සමගින් එකතු වෙලා ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට මේ පිරිස දැක් වූ දායකත්වය තමයි ප්‍රබලතම සාධකය බවට පත් වුණේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් ඔවුන් සම්මානිත කරන්නට. එහෙමනම් මේ හොඳයි අපි සූදානම් තවත් සුළු මොහොතකින් තවත් විශේෂ ඇගයීම් සම්මාන කිහිපයක් ප්‍රදානය කරන්නට. අද දවසේදී මේ සම්මාන ප්‍රදානය මේ සියලුම දෙනාගේ එකතුවක් විදිහට තමයි මේ තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. අපි සූදානම් තවත් සුළු මොහොතකින් ඒ සමගින් එකතු වෙන්නට. හලෝ දැන් ඔයා හිතන්නේ හැමදේම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලානේ? උත්තරේ මගේ ළඟ තියෙනවා. අපි හැදුනේ එකම සබැඳියාවක බැඳීමෙන්. හැමදේම හොඳ වුණේ සබැඳියාවේ හැදීමෙන්. අපි මෙතනට ආවේම එකම එක සබැඳියාවක රැඳීමෙන්. ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir. How can I help? SLT Mobitel. එකම එක සබැඳියාව. එබාර මේ කාර් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දී අපේ කම්පැනි එකේ බොස් තමයි මට කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් අරන් බලන්න කියලා. මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක SLIC යොපු කොටේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම තමයි මට තේරුනේ මේක කොච්චර වාසියද කියලා. එකක් කියන්නද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Seat. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still paying with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more
more safe and secure payments in-store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Non-stop, triple buddy. Yeah. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 339 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන මාතර ෆ්‍රීලන් එළවලු ටික මිශ්‍ර කරන් ලුණු මිරිස් රසට යොදන් අතේ පදම එකතු කරන් සාදා දෙයි හරි ඉක්මන් විලොකු අය හරියග යන නෝනලාගේ රහස් අහන ආදර බර කතා හැදෙන පවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක Excited. What am I palagalbai? How to Drive Driving Solutions brings you a new experience in learning the latest technology and a panel of qualified instructors, courses for all classes of automobiles, driving simulator lessons and a 100% pass rate. How to Drive Driving Solutions. Call now for more information. What makes a nation great? Is it the richness of its heritage, the beauty of its natural bounty, the state of its state-of-the-art, or is it the bonds that bind us? For decades, SLT Mobitel has been linking Sri Lankan lives and uniting the nation. Whatever the future may look like, we'll always be right here, connecting you to the things you care most about. SLT Mobitel, the connection. ත්‍රීවිල් එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න යද්දි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකනොත් කොටේෂන් එකක් කරන් බලන්න කියලා යාළුවෙක් මට කිව්වේ. SLIC එකට කතා කරා. ඒගොල්ලන්ගේ කොටේෂන් එකත් එක්ක මගේ පරණ ඉන්ෂුරන්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. SLIC එක ගන්න එක මාර වාසියි. එකක් කියන්නේද? වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් එක අලුත් කරන්න හිතන්නවත් එපා. SLIC එකට කතා කරන්නේ නැතුව. Sri Lanka Insurance Motor Plus. Presenting maximum control at maximum speeds. Only on the Secura Drive from Sia. The Secura Drive has been benchmarked across the best in the industry for ride and handling, tire noise and braking on both wet and dry surfaces, and has been proven to be superior than the competition. Still pay with cash or cards? Scan today with Marks Pay for shopping and more safe and secure payments in-store and online, and bill payments at your fingertips. Use Marks today and experience the difference. Download the app on Play Store and App Store. Marks Pay. Safe, be smart. SLS ආයතනය මේ කටුකුරුන්ද තරගයේ සව්ව මෙවර සංවිධානය කරන්නේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ම මේ කටුකුරුන්ද තරගයේ සව්ව මෙවර සංවිධානය කරන්නේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ම දායකත්වයේ සහිතව ඉතින් අපි සූදානම් මේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ට විශේෂ සම්මාන පුද කරන්නට SLS සභාපතිතුමන් අශ්ව හමීම් මැතිතුමන් අතින් මේ සම්මාන පුද කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි සංගමය නියෝජනය කරමින් ආනන්ද ජයසේකර මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රථම සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. අද දවසේදී තමත්ම සුවිශේෂී කාරණයක් බවට පත් වුණා මේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ම එකතු වෙලා අද දවසේ මේ සාර්ථක තරග අධ්‍යක්ෂකම ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඊළඟට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින් දේශාන්ත සිල්වා මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරන්නේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි සමාජිකයෙකුට අපි ආරාධනා කරනවා සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා අශ්ව හමීම් මැතිතුමන් අතින්. රැන්ඩි වැලිගල ඔහුටයි අපි ආරාධනා කරන්නේ මේ සම්මානයෙන්
බෙදුම් ලබන්නට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් නියෝජනය කරමින් අශ හමීම් මැතිතුමන් වෙතින් ඔහු සම්මාන ලබා ගන්නේ. මීළඟ සම්මානය ස්ලාඩා වෙතටයි අපි පුද කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ස්ලාඩා නියෝජනය කරමින් පුබුදු වික්‍රම මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා. ස්ලාඩා නියෝජනය කරමින් අපි එහි සමාජිකයෙකුට ආරාධනා කරනවා අශ හමීම් මැතිතුමන් වෙතින් මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. අද දවසේදී මේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ේම එකමුතුව මේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ේම දායකත්වය මේ තරගයේ සවුව සාර්ථකව ඔබ වෙතට අරගෙන එන්නට මේ අධිවේගී තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට අරගෙන එන්නට දායකත්වය සැපේවා. ස්ලාඩා ආයතනයටයි අපි මේ සම්මානය පුද කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ SLA සභාපතිතුමන් අතින්. හොඳයි, මීළඟ සම්මානය Southern Motor Sports Club වෙතටයි අපි ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. Southern Motor Sports Club ආයතනය නියෝජනය කරමින් ඇන්ඩ්‍රු සිල්වා මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. Southern Motor Sports Club තමයි දැන් සම්මානිත වෙන්නේ අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින්. මීළඟට MRA නියෝජනය කරමින් S1 මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා MRA ආයතනයටයි මේ සම්මානය පුද කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අශ හමීම් මැතිතුමන්. කලින් මහතා තමයි මේ සම්මානය ලබා ගන්නේ. හොඳයි, මීළඟ සම්මානය අපි නිගම්බු මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් වෙතට පුද කරන්නට සූදානම්. ගාමිණී මැතිතුමන්ට PGN ගාමිණී මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. මීළඟට MRC නියෝජනය කරමින් අපි එහි සමාජිකයෙකුට ආරාධනා කරනවා අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. ශයන් තිසේරා මැතිතුමන්ට ජාලිය ජයසේකර මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා MRC නියෝජනය කරමින් මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. හොඳයි, මීළඟට අපි කොළඹ මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් වෙතටයි සම්මානය ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ජාලිය ජයසේකර මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා ඒ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. කලින් සම්මානය ශයන් තිසේරා මැතිතුමන් තමයි ලබා ගත්තේ. මීළඟට ස්ලාඩා ආයතනය නියෝජනය කරමින් රසික අධිකාරී මැතිතුමන්ටයි අපි ආරාධනා කරන්නේ මීළඟ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා අශ හමීම් මැතිතුමන් වෙතින්. අවසන් සම්මානය අපි ලබා දෙන්නට සූදානම් ආමි මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් වෙතට. මේ සම්මානය අශ හමීම් මැතිතුමන් වෙතින් මේජර් ජෙනරල් ඉන්දු සමරකෝන් මැතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. හොඳයි, එහෙමනම් මේ ක්‍රීඩා සංගම් 10ේම දායකත්වය සහිතව ඉතාමත්ම සාර්ථකව අද දවසේදී මේ තරගයේ සවුව පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අප වෙතට අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා දුන් මේ අනුග්‍රාහකයන් වෙතටත් අපි සම්මාන පුද කරන්න සූදානම්. අශ හමීම් මැතිතුමන් සූදානම් SLS නියෝජනය කරමින් මේ තරගයේ සවුවේ ප්‍රධාන සංවිධායකයා විදිහට අද දවසේදී මේ තරගයේ සවුව සාර්ථකව පවත්වා ගැනීම සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් අනුග්‍රාහක බවතුන් වෙතට සම්මාන පුද කරන්නට. ප්‍රථමයෙන්ම මොබිල් ආයතනයට සම්මානය පුද කරන්නට අපි සූදානම්. මොබිල් ආයතනය නියෝජනය කරමින් අපි ආරාධනා කරනවා එහි නිලධාරියෙකුට පැමිණෙන්න මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා. මොබිල් ආයතනය එවැගේම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනය SLT Mobitel, Seat, Marks, Excite, මාතර ෆ්‍රීලන් එවැගේම How to Drive 3M මේ සියලුම ආයතනවල සබැඳියාවෙන් තමයි අද මේ තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට සමීප කරේ. අපි සූදානම් මොබිල් ආයතනය වෙතටයි මේ ප්‍රථම සම්මානය පුද කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් ඒ සම්මානය ලබා ගන්නා මොහොත. ඊළඟට අපි සූදානම් තවත් සම්මානයක් පුද කරන්නට අපේ අනුග්‍රාහක බවතුන් වෙත ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව අද දවසේදී මේ සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි සූදානම් මේ සම්මානය පුද කරන්නට. මේ අනුග්‍රාහක බවතුන් නිසා තමයි මේ තරගයේ සවුව මේ තරම් සාර්ථකව පවත්වන්නට, මේ තරම් සාර්ථකව සංවිධානය කරන්නට, මෙවන් අභියෝගතා මැද්දේ මේ සාර්ථක කරගන්නට අපට හැකියාවක් ලැබුණේ. අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් ඊළඟ සම්මානය SEAT ආයතනයටයි පුද කරන්නේ. SEAT ආයතනයේ ලබා දුන් දායකත්වය වෙනුවෙන් මේ තරගයේ සවුවේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට අපි සූදානම් මේ සම්මානය ලබා දීම සඳහා SLS ආයතනයේ සභාපති අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් ඊළඟට අපි සූදානම් තවත් සම්මානයක් පුද කරන්නට අපේ අනුග්‍රාහක බවතුන් වෙනුවෙන් SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 ධාවන තරගාවලිය ඉතාමත්ම සාර්ථකව අවසන් කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් ඔබ වෙතට තිරණ කරමින් SLT Mobitel ආයතනය නියෝජනය කරමින් අපි ආරාධනා කරනවා SLT Mobitel ආයතනය නියෝජනය කරමින් මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා එහි නිලධාරී මහතෙකුට
අශ හමීම් මැතිතුමන් අතින් මේ සම්මානය අපි ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ SLT Mobitel අධිවේගී ෆයිබර් ජාල තාක්ෂණය වගේම අධිවේගී ෆයිබර් ජාල සබැඳියාව ඒ වගේම වේගවත්ම මොබයිල් නෙට්වර්ක් ආයතනය වෙනුවෙන් අපි මේ සම්මානය පුද කරන්නේ මීළඟට මේ තරඟ අත්දැකීම සජීවීව ඔබ වෙතට සමීප කළ MSN Motor Sports Network නියෝජනය කරමින් අපි ආරාධනා කරනවා එහි නිලධාරියෙකුට මේ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා Motor Sports Network ආයතනය මේ තරඟ අත්දැකීම ඔබ වෙතට සජීවීව සමීප කරන්නට සමත් වුණා Facebook ඔස්සේ වගේම YouTube ඔස්සේ එවැගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම ඔබ වෙතට සජීවීව සමීප කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මීළඟ සම්මානයේ Excite ආයතනය වෙතටයි අපි පොද කරන්නේ. Excite ඔවුන් ලබා දුන් සුවිශේෂී අනුග්‍රහක දායකත්වයේ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් ඔවුන් වෙනුවෙන් සම්මාන පොද කරන්න. මීළඟ සම්මානය Marks ආයතනය වෙතට අපි ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 මේ ධාවන තරගාවලියේ සුවිශේෂී අධිවේගී තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට දායකත්වය ලබා දුන් අනුග්‍රහක බෞතුන් වෙනුවෙන් මේ සම්මාන පොද කරන්නේ මාක්ස් ආයතනයයි මේ විදිහට සම්මානිත වන්නේ. ඊළඟ සම්මානය දැන් සම්මාන ලබා දී අවසන් තවත් සම්මානයක් තිබෙනවා. Southern Motor Sports Club සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ තරගය සව්ව සාර්ථකව සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් මෙහි තරගාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායකයා වගේම SLA සභාපති අෂ් හමීම් මැතිතුමන් සම්මානිත කරන්න අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අෂ් හමීම් මැතිතුමන්ට ඒ සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා මෙහි Southern Motor Sports Club හිටපු සභාපතිවරුන් අතින් තමයි මේ සම්මානය ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ අෂ් හමීම් මැතිතුමන්ට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට. 3 hearty cheers to Asha Amin. 3 hearty cheers to Asha Amin. Thank you, Asha. Thank you. හොඳයි මේ ආකාරයෙන් අද දවසේදී ඊටමත්ම උණුසුම් තරඟ අත්දැකීමක් ඊටමත්ම සාර්ථකව ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට Motor Sports Network අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. Facebook ඔස්සේ, YouTube ඔස්සේ, ඒ වගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ඉතාමත්ම සාර්ථකව පැය 5කට අධික කාලයක් තිස්සේ මේ උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම සජීවීව ඔබට එලෙසින්ම සමීප කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 ධාවන තරගාවලිය කටුකුරුන්ද ධාවන පතේ සිට මේ ආකාරයෙන් අපි සූදානම් නිමාව සනිටුහන් කරන්නට. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට තරගයේ සව්ව පැවැත්වෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ සදන් නෙලියකන්ද තරගයේ සව්ව. මේ තරගයේ සව්වත් සමගින් MSN Motor Sports Network අපි එනවා ඔබ හමුවට ඒ අධිවේගී තරග අත්දැකීමත් ඔබ වෙතට සමීප කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඒ උණුසුම් තරග අත්දැකීම ඔබ වෙතට වින්දනය කරන්නට එලෙසින්ම ලබා දීමේ අපේක්ෂාවෙන් අද දවසට අපි සමගන්නවා අපත් සමගින් එකතු වෙලා හිටපු ක්‍රීඩාශීලී ඔබ සැමට ස්තුතිය පුද කරමින් ඔබ සැමට සුබ අනාගතයක් ඒ වගේම පරිස්සමින් ඉන්න මේ අභියෝගාත්මක කාල වකවානුව ජයග්‍රහණය කරලා අපි සූදානම් ක්‍රීඩාශීලී අනාගතයකට පුබුදුමත් අනාගතයකට ඔබව යොමු කරන්නට ක්‍රීඩාව ඒ වෙනුවෙන් ඉවහල් වෙනවා. ක්‍රීඩාවත් සමගින් නිරන්තරයෙන්ම Motor Sports Network අපි අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. අද දවසේදී ඔබට සමුගැනීම සනිටුහන් කරනවා මීළඟ තරගයේ සවෙන් ලබන වසරේදී ඔබත් සමගින් හමු වන බලාපොරොත්තු ඇතුව. අධිවේගී ෆයිබර් සමග වේගවත්ම මොබයිල් ජාලයේ එක් වූ SLT Mobitel සබැඳියාවෙන් බලගැන්වෙන අධිවේගී ක්‍රීඩාශීලී අත්දැකීම SLT Mobitel SpeedUp කටුකුරුන්ද 2021 දෙසැම්බර් 5 වනදා උදෑසන 9 සිට සජීවී තරග අත්දැකීම